सर नमस्कार.
ना टाइम पे शुरू करो यार. नमस्कार. आज इथे उपस्थित सर्वांचं मी मनापासून सहर्ष स्वागत करतो. आज आपण सर्वजण इथे 25व्या तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर आणि संत श्री तुकाराम महाराज एंडावमेंट लेक्चर सिरीजच्या सांगता समारोपासाठी जमलेलो आहोत. समारोपाचा कार्यक्रम म्हणलं की माझ्या मनात कायमच संमिश्र भावना येतात. कधी वाटतं की समारोप होतोय, आजपर्यंत आपण जे कष्ट घेतले ते फलद्रूप झाले, कार्यक्रम खूप चांगला झाला, आता पण कार्यक्रमाची सांगता होत आहे. त्यामुळे आनंद, उत्साह आणि कार्यक्रम संपत आला याची हुरहुर, अशा संमिश्र भावना ह्या कायमच समारोपाच्या कार्यक्रमात असतात. आज या अतिशय महत्त्वाच्या अशा कार्यक्रमात आपल्याबरोबर असणार आहेत स्पिरिच्युअल लीडर अँड फाउंडर ऑफ परमशक्ती पीठ, आजच्या आपल्या कार्यक्रमाच्या गेस्ट ऑफ ऑनर साध्वी रितंबराजी. त्यांचं मी सहर्ष स्वागत करतो. त्याचबरोबर आपल्याबरोबर ह्या कार्यक्रमात असणार आहेत चेअरमन ऑफ तेर पॉलिसी सेंटर, सिनियर एक्सपर्ट UNEP, TEAP, advisor of Media India Group and former director of UNEP. The guest of honor of this session, Dr. राजेंद्र शेंडेजी. त्यांचं देखील मनापासून स्वागत. आपल्याबरोबर ह्या कार्यक्रमात आज जोडले जाणार आहेत चीफ गेस्ट ऑफ दिस सेशन, ऑनरेबल डॉक्टर राजेंद्र पाटील यद्रावकरजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर, मेडिकल एज्युकेशन, फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन, टेक्स्टाईल, कल्चरल अफेअर्स, गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. यांचं देखील मी कार्यक्रमात सहर्ष स्वागत करतो. त्यानंतर ह्या कार्यक्रमात आपल्याबरोबर असणार आहेत स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर राम चरणजी, वर्ल्ड रेनाउंड बिझनेस ॲडवायझर, ऑथर अँड थिंकर फ्रॉम युनायटेड स्टेट्स, आणि ते आपल्याशी संवाद साधतील इम्पॉर्टन्स ऑफ लीडरशिप, टॅलेंट अँड इनोव्हेशन फॉर यूथ. त्याचबरोबर आपल्या या समारोपाच्या सत्रात जोडले जाणार आहेत द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल डॉक्टर अशोक जोशीजी, एक्झिक्युटिव्ह डिरेक्टर, टेक्नॉलॉजी होल्डिंग LLC, सॉल्ट लेक सिटी, युटा, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. त्याचबरोबर आपल्याबरोबर असतील माननीय डॉक्टर चंद्रकांत पांडवजी, मेंबर ऑफ नॅशनल काउन्सिल फॉर इंडिया न्यूट्रिशनल चॅलेंजेस, पोषण अभियान, फॉर्मर प्रोफेसर अँड हेड, सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, एम्स, न्यू दिल्ली. त्याचबरोबर आपल्याला मार्गदर्शन करतील पद्मभूषण आणि चान्सलर ऑफ नालंदा युनिव्हर्सिटी, eminent computer scientist, father of Param Supercomputer and chairman of National Steering Committee of Unnat Bharat Abhiyan and former chairman of Board of Governors IIT Delhi, Dr. Vijay P. Bhatkar sir. सर्व माननीयांचं या डिजिटल डायसवर या सत्रात मी सहर्ष स्वागत करतो. आणि कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यापूर्वी सर्व उपस्थितांना विनंती करतो की आपण ज्या ठिकाणी किंवा ज्या ठिकाणाहून या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेत असाल तिथे आपापल्या जागी उभं राहावं, कारण कार्यक्रमाची सुरुवात आपण नॅशनल सॉन्ग वंदे मातरमनी करणार आहोत. मी माझ्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो की त्यांनी नॅशनल सॉन्ग वंदे मातरम आता रिले करावं. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं. धन्यवाद.
आणि आपल्या परंपरेनुसार आजच्या ह्या मंगलमयी दिवसाची, मंगलमयी सत्राची सुरुवात देखील आपण मंगलवादनाने, शंखध्वनींनी करणार आहोत. आणि त्यासाठी मी माझ्या टीमला विनंती करतो की त्यांनी आता शंखध्वनीची व्हिडिओ क्लिप रिले करावी. ओम शंखाय नमः. धन्यवाद. अतिशय मंगलमयी अशा सुरुवातीनंतर आता आपण अजून एका महत्त्वाच्या अशा परंपरेकडे वळणार आहोत. ती म्हणजे संस्थेत गेल्या 4 दशकांपासून म्हणजे जवळपास 40हून अधिक वर्षांपासून आपल्या संस्थेत तुम्हा सर्वांना माहिती असेल की कुठल्याही दिवसाची, कुठल्याही मंगलमयी कार्यक्रमाची सुरुवात आपण विश्वशांती प्रार्थनेने करतो. ज्या व्यक्तींना विश्वशांती प्रार्थना तुमच्यापैकी अनेकांनी ऐकलेली असेल, अनुभवलेली असेल, पण आज आपल्याबरोबर जे पहिल्यांदाच जोडले जात आहेत, मी त्यांच्यासाठी सांगू इच्छितो की ही विश्वशांती प्रार्थना अतिशय महत्त्वाची आणि MIT संस्थेत असलेल्या प्रत्येकाच्या हृदयाच्या अतिशय जवळची आहे. प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड सरांनी 40 वर्षापूर्वी दिलेलं हे सगळ्यात महत्त्वाची देण कदाचित असेल असं मी मानतो. ही विश्वशांती प्रार्थना कुठल्याही जातीची. सर, हो सर. अच्छा, माझा आवाज पोचत नाही सर. ओम नमो जियाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूची गणेशु सकलार्थ मति प्रकाशु म्हणे निवृत्तीदासु अवधारी बोधी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. धन्यवाद. पांडे सर, मी चेक करू इच्छितो तुम्हाला माझा आवाज पोचतोय? अच्छा, अजूनही नाही पोचत आहे. ओके. टेक्निकल टीम, जरा माझा आवाज वाढवता आला तर. माझा आवाज पोचत नाहीये. पांडे सर, आता ठीक आहे? इट इज ॲक्सेप्टेबल नाउ. येस प्लीज. ॲक्सेप्टेबल. ओके, थँक्यू. मित्र हो, जसं मी तुमच्याशी संवाद साधत होतो की आज ह्या संत श्री ज्ञानेश्वर आणि संत श्री तुकाराम एंडॉमेंट लेक्चर सिरीजचं हे 25वे वर्ष होतं. एखादी गोष्ट किंवा एखादा घेतलेला ध्यास म्हणजे आपण सर्वजण विचार करू शकतो आणि आपण ह्या गोष्टीही अनुभवू शकतो की एखादी गोष्टीचा आपण जर ध्यास घेतला तर त्याचा पाठपुरावा आपण किती वेळ करू शकतो. 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष. पण मित्र हो, सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की आज ही एंडॉमेंट लेक्चर सिरीजचं हे 25वे वर्ष आहे. 25 वर्षापूर्वी ज्या विचारांनी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड सरांनी
ही चळवळच म्हणेन जी सुरू केली ती सर्व आपण आज अनुभवत आहोत. गेली 25 वर्ष ह्या लेक्चर सिरीजचा, ह्या ओरिएंटेशन प्रोग्रॅमचा आपण आस्वाद घेत आहोत. मी माझ्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो की त्यांनी जर आपल्याला पुन्हा टाईम मशीनमध्ये घेऊन मागे नेलं आणि 25 वर्षापूर्वी जशी ही एंडॉमेंट लेक्चर सिरीज सुरू झाली हे जर आपल्या सर्वांना एका चित्रफितीच्या माध्यमातून दाखवलं तर आपल्या सर्वांनाच त्या आठवणींना उजळा द्यायला मदत होईल. मी माझ्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो की त्यांनी एक छोटीशी फिल्म आता आपल्या सर्वांसमोर सादर करावी. You know that the endowment lecture which we have started in the name of Jnaneshwar and Tukaram as great philosophers, the philosophers must come out from their shell and they should come to the society and guide them. The Buddha, however, preached the equality of all human beings, and anyone who wished to enter the Buddhist order, Sangha, was not asked about the varna to which one belonged before entry. जर आपली श्रद्धा वाढली तरच आपल्याला प्रज्ञा प्राप्त होईल, आपला आत्मविश्वास वाढेल. Get rid of the asuri sampat. Take the daivi sampat. And yatechasi tatha karo. बालक बापाची ताटी रे ते बापा त्याची जेवू लागले की संतोषीने वेगे मुखची ओढवी. So we are not teaching dharam. When we are not teaching dharam, different so-called religious bodies, they are teaching their religion. उनके सेमिनरीज हो सकते हैं, उनके मदरसेज हो सकते हैं, उनके आश्रम गुरुकुल हो सकते हैं, and everybody is teaching my religion is the best religion in the world. My religion is the only divine religion in the world. जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा. तर आपण थोडंसं गाईड करा की आपला व्हेजिटेरियन लोकांना आहारात हा B12चा समन्वय कसा साधला पाहिजे. या दोन गोष्टीतूनच आपल्याला विटॅमिन B12, विटॅमिन D3 आणि कॅल्शियम हे मिळत असतं. शिवाजी महाराजांच्या साक्षेपातला तसं प्लॅनिंग आहे, क्वालिटी आहे, एफिशियन्सी आहे, तसं त्यांची जी वेळेच्या बाबतीतली पंक्च्युअलिटी इतकी विलक्षण आहे की आपणही थकवावं. फुलांच्या पायघड्यावरून चालताना काटे बोचले तर सहन करा. फुलांच्या पायघड्यावरून चालताना काटे बोचले तर सहन करा, कारण काट्यांना फक्त बोचणंच माहिती असतं. आपण काय पेरतो आपल्या वासनांच्या प्रमाणे त्याप्रमाणे आपल्याला मिळणारी फळं असतात. यातलं देवानं काहीही दिलेलं नसतं आणि काहीही आपल्याकडनं हिरावलेलं नसतं. मन फार चंचल आहे. माणसाच्या आयुष्यात बऱ्या वाईट गोष्टी घडतात त्या मनामुळे घडत असतात. त्या मनाला लगाम लावला पाहिजे. सायलेंस रहेगा इन बिटवीन फ्रेसेस तो द फ्रेसेस सीधे मेरे हृदय से आपके हृदय में जाएगा. Changes, sustains, destroys, dissolves, creates and rears. And he says, you cannot glimpse another man's lived experience looking in through the window. You need to go into his space and live his life. विवेकानंदांचे शब्द, जगद्गुरु तुकारामाचे शब्द, ज्ञानेश्वरांचे शब्द सत्यात उतरण्याची वेळ आली आहे आणि ते 21वे शतक आहे. आणि किंबहुना या सर्व शतकामध्ये, या सर्व कार्यामध्ये वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी म्हणा, वर्ल्ड पीस सेंटर म्हणा, याचं कणभर तरी योगदान असावं एवढीच भावना आहे. धन्यवाद. आणि आता या सांगता समारोपाच्या सत्रात पुढे जाण्यापूर्वी मी MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे माननीय व्हाईस चान्सलर डॉक्टर NT राव सर यांना विनंती करतो की त्यांनी स्वागतपर भाषण करावं. डॉक्टर NT राव सर. नमस्कार. I consider it as my pride and privilege to welcome you all
the valedictory session of the Silver Jubilee lecture series, Endowment lecture series of Sant Dhyaneshwara and Sant Tukaram. It's indeed a pride moment for us. For the past 25 years, we have been conducting these Endowment lecture series. As our revered President, Professor Vishwanath Karad sir has mentioned in the film that you have seen, the sons should be coming out. Yes, this is what we are trying to do through the Endowment lecture series for the last 25 years, bringing up the messages of all the sons and all the scholars. We are very happy that last 6-7 days, last 1 week, we have invited different thought leaders, religious leaders, spiritual leaders, and environmentalists, and all sections of society who shared their knowledge and their wisdom. And the message from this Endowment lecture series would be all these students, faculty members, and all those who are watching on YouTube and different platforms would get enlightened from these messages. They find transformation from within. They learn from these experiences and be transformed individuals. And each individual, transformed individual, contributing to an individual home, each individual household would again part of a peaceful society, and then towards that a world peace is what university, not just in the name as a world peace university. All our actions, all our deeds, all our efforts are towards creating the world peace. And these endowment lectures have been there in practice for the last 25 years. This is a very noble cause, a noble deed, which I think the world would start taking notice. Yes, here is a university which has been established with the sole purpose of walking towards the world peace, with including their curriculum, even teaching the students about the world peace and practicing, making them practitioners of the world peace. So this is why we take a lot of pride that we are a university with a difference, which not only is teaching academics, we are also working towards the world peace through all our actions. So I once again thank our revered President, Professor Vishwanath Karad sir, for this very noble cause. He thought 25 years ago, let me practice this. I don't know what he was thinking 25 years ago, but today it's such a big reality. Even though we don't have the people to personally meet, face to face meet, but still we made this happen. And more than 500, 600 people at this juncture, and many more are likely to join our meeting on an online virtual platform without fail. So this shows that what commitment that we have towards this particular cause. Sir, once again, thank you very much. Please keep blessing all of us with your blessings. And I also extend welcome to all the external speakers, including Satyari Tambaraji and all those who are assembled here. Please pass on your knowledge and your wisdom to our students and our faculty members so that we will also follow the path of working towards the world peace. Once again, thank everyone. And I congratulate the organizers for giving me this opportunity. Thank you once again. God bless you all. Thank you. डॉक्टर NT राव सर. आणि आता या समारोपाच्या सत्रात मी विनंती करणार आहे माईरचे प्रेसिडेंट आणि MIT ADT विद्यापीठाचे एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंगेश कराड सर यांना की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. डॉक्टर मंगेश कराड सर. नमस्कार. मी सर्वप्रथम आजच्या या कार्यक्रमाला हजर असलेले प्रमुख पाहुणे डॉक्टर राजेंद्र पाटीलजी, महाराष्ट्राचे पब्लिक हेल्थ आणि फॅमिली वेलफेअर मिनिस्टर, नंतर दुसरे आपले प्रमुख पाहुणे प्रोफेसर रामचरणजी, ते वॉशिंग्टनहून बोलणार आहेत. त्यानंतर डॉक्टर अशोक जोशीजी, MITचे एक्सटेंडेड फॅमिली मेंबर, डॉक्टर राजेंद्र शेंडे, आमचे MITचे ॲडवायझर, साध्वी रितंबरा देवी, माननीय कराड सर, डॉक्टर पठाण, आणि या कार्यक्रमाला आणि सर्वांचे मार्गदर्शक डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर, आपले फाउंडर, आणि
MIT विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर NT राव, प्रकुलगुरू डॉक्टर मिलिंद पांडे, डॉक्टर पठाण व सर्व डीन, डायरेक्टर, प्राचार्य आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, खरं तर आजचा हा दिवस अतिशय ऐतिहासिक हिस्टॉरिकल डे आहे. मला आठवते 1996 साली सरांनी पहिल्यांदा संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम एंडॉमेंट लेक्चर सिरीजची सुरुवात केली आणि तेव्हाचा प्रसंग माझ्या पुढे आत्ता झाल्यासारखं वाटतोय. बघत बघत 25 वर्ष झालेत आणि 25 वर्षामध्ये सरांनी या संत ज्ञानेश्वर आणि श्री संत तुकाराम एंडॉमेंट लेक्चर सिरीजच्या माध्यमातून इतक्या महान लोकांना इथे बोलवलंय आपण MIT वर्ल्ड पीस सेंटरनी, आणि त्यांच्या माध्यमातून आपल्या फॅकल्टीची एक सर्वांगीण विकास करण्याचं काम गेले 25 वर्ष एका मोठ्या जोमाने, एका मोठ्या अपेक्षेने केलेलं एक मोठी विजन ठेवून सरांनी केलेलं आहे. आणि मला वाटतं त्यामुळे आता सर मगाशी सांगितलं की 1, 2, 3 नाही तर गेले 25 वर्ष माने कराड सरांनी हा ध्यास घेऊन ह्या कार्याचा हा जो वटवृक्ष केलेला आहे. आणि मला सांगायला आनंद वाटतोय की आज MITच्या जो काही 8-10 हजार सगळा स्टाफ आहे तो ज्ञानेश्वर महाराज आणि तुकाराम महाराजांचे जे विचार आहेत त्या विचारांचा वसा घेऊन अध्यापनाचं काम या MIT वर्ल्ड पीस विद्यापीठ असो, MIT आर्ट डिझाईन टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ असो वा इतरही आमचे सगळे शाळा कॉलेज असो, त्या शाळा कॉलेजेसच्या माध्यमातून आता कार्यरत आहे. आणि प्रत्येक जण आता तो स्वतः प्रज्वलित झालेला आहे आणि एका वेगळ्या भावनेने तो आपलं आयुष्य, बऱ्याच जणांचं आयुष्य तर कडेला आलं, त्यांचं आयुष्याचं सार्थक झालं की, परंतु नवी पिढी सुद्धा त्या विचारांचा वसा घेऊन, ज्ञानेश्वर महाराज आणि तुकाराम महाराजांच्या विचाराचा वसा घेऊन त्याला आधुनिकतेची जोड देऊन या शिक्षणाचं एक कार्य करत आहेत. ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. आणि अशा कार्याचा हा रोप महोत्सवी समारंभ आहे. म्हणून मला इथं अतिशय आनंद वाटतो की गेले 25 वर्ष हे जे ज्ञानदानाचं कार्य झालेलं आहे, एका वेगळ्या प्रकारच्या अध्यापकांचं निर्माण इथं केलेलं आहे. त्याला दुसरी काही जोड नाही. मला आठवतंय कधी PC अलेक्झांडर असो, डॉक्टर यशपाल असो, पहिले डॉक्टर हब्बास असो, आमचे डॉक्टर बार्लिंगे सर असो, कितीतरी विचारवंत, कितीतरी फिलॉसॉफर, कितीतरी सायंटिस्ट आणि कितीतरी बाकीच्या राजकीय सामाजिक क्षेत्रातल्या लोकांनी या मंचावर येऊन आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि त्याचा फायदा मला वाटतं MITच्या या कार्याला नक्कीच झालेला आहे. या एंडॉमेंट लेक्चर सिरीजच्या कार्याचा नक्कीच फार मोठा फायदा झालेला आहे. आणि इथून पुढे मला सांगायला आनंद होतो की आपण आता कराड सर आता रिटायरमेंटच्या मार्गावर आहेत, तर आपल्या नव्या पिढीनी, नव्या सगळ्या प्राध्यापकांनी, कुलगुरूंनी, उपकुलगुरूंनी आणि सर्वांनी, मॅनेजमेंटनी, की हा जो विचारांचा वसा आहे तो आणखीन जोमाने पुढे नेला पाहिजे. आपण त्याला त्याची आणखीन जोड दिली पाहिजे. आपल्या विद्यापीठ हा जो विचार सरांनी वैश्विक लेवलचा जो विचार मांडलेला आहे, हा विचार आणखीन खऱ्या अर्थाने ग्लोबल लेवलला ब्रँड म्हणून कसा पुढे येईल याचा विचार घेऊन आपण कार्य केलं पाहिजे. मला वाटतं MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी ही या कार्याची वर्ल्ड पीस सेंटरची स्थापना 1996 साली वर्ल्ड फिलॉसॉफर मीटच्या माध्यमातून झाली आणि त्या मीटच्या माध्यमानंतर वर्ल्ड पीस सेंटरची स्थापना झाली. याच्या पुढे MIT वर्ल्ड पीस विद्यापीठाची स्थापना झाली. आणि मला वाटतं हा झेंडा जो आहे तर पुढच्या जेव्हा आपलं 50चं कार्य होईल, मला वाटतं तेव्हा MIT वर्ल्ड पीस विद्यापीठ किंवा वर्ल्ड पीस सेंटरचं हे जे काम आहे ते 5 खंडामध्ये वेगवेगळी सेंटर उभी राहिली पाहिजेत. अशा प्रकारे मला वाटतं हे कार्य आपण पुढे न्यायची आपल्यावर जबाबदारी आहे. वेगवेगळ्या माध्यमातून हे कार्य आपण पुढे नेऊ शकतो. आपल्या अध्यापनातून नेऊ शकतो, आपल्या शैक्षणिक विस्तारातून नेऊ शकतो, रिसर्च आणि इनोव्हेशनच्या माध्यमातून हे कार्य पुढे नेऊ शकतो. मला वाटतं आज आपण याचा एक प्रतिज्ञा करायचा दिवस आहे या व्हॅलिडेक्टरी प्रोग्रामच्या माध्यमातून की
कराड सरांनी ज्ञानेश्वर महाराज आणि तुकाराम महाराजांच्या विचारांचा वसा घेतल्यामुळं त्यांच्या हातून जे एवढं मोठं कार्य झालेलं आहे आणि त्यांच्या विचारामधला एक एक धागा जरी पकडला, ज्ञानेश्वर महाराज आणि तुकाराम महाराजांच्या विचारांचा एक एक धागा जरी पकडला, अगदी पूर्ण विचार जरी अंमलात आणले नाहीत तरी मला वाटतं आपल्या सगळ्यांना आपल्या आयुष्यात पुरेल एवढं काम करण्याची संधी मिळणार आहे आणि कामाला अतिशय मोठा असा प्रतिसाद मिळेल. म्हणतात सत्य संकल्पाचा दाता पांडुरंग, अशा प्रकारची जी भूमिका आहे ती जर आपण ठेवली तर मला वाटतं आपल्याला या कामात नक्कीच यश येईल. बाकी मला माहिती गेल्या 8 दिवसामध्ये अतिशय मोठे मोठे विचारवंत आलेत आणि त्यांनी आपल्याला सगळ्यांना प्रबोधित केलेलं आहे आणि आपली कॅपॅसिटी बिल्ड होण्यासाठी त्याचा खूप मोठा फायदा झालेला आहे आणि होत राहणार आहे. तर आजच्या दिवशी मी जास्त बोलू इच्छित नाही, फक्त मला एवढंच सांगायचं की या 2 संतांचे जे विचार आहेत ते वाङ्मय, यांनी जे लिहिलेलं आहे ते वाङ्मय आहे. ते कुठलंही ललित कला किंवा ललित साहित्य नाही, ते अजरामर असं वाङ्मय आहे आणि ते वाङ्मय मानवजात जोपर्यंत राहणार आहे तोपर्यंत त्या वाङ्मयाचं, त्यांच्या विचारांचं महत्व हे कायम राहणार आहे. अशा प्रकारचे विचार त्यांनी दिलेले आहेत आणि त्यांच्या या विचारांची आठवण व्हावी म्हणून माननीय कराड सरांनी आपल्या या राजबाग कॅम्पसमध्ये हा मोठा श्री संत ज्ञानेश्वर वर्ल्ड पीस डोमची उभारणी केलेली आहे, लायब्ररीची उभारणी केलेली आहे आणि एक त्याला हा जो विचार आहे त्याला एक वैश्विक रूप दिलेलं आहे. तर मला वाटतं हे वैश्विक रूप आपण खऱ्या अर्थाने पुढच्या 25 वर्षामध्ये त्याला रियालिटीमध्ये आणून अमेरिका, युरोप, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया या सगळ्या ठिकाणी या कार्याची सेंटर उभी राहिली पाहिजेत आणि हे कार्य मोठ्या जोमाने आपण पुढे नेलं पाहिजे. एवढंच मला आजच्या या दिवशी या 25व्या या एंडॉमेंट लेक्चर सिरीजच्या व्हॅलिडेक्टरी प्रोग्रामच्या दिवशी मला एक भावना व्यक्त करायची, एक अपेक्षा व्यक्त करायची आणि मला एक असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे आणि या दृष्टीने आपण पुढे गेलं पाहिजे. हा विचार जो आहे हा विचार जगामध्ये युनिक असे विचार आणि हे विचार जगामध्ये त्यामुळे नक्कीच ऍक्सेप्ट होतील आणि जगाच्या मानव कल्याणाचे विचार असल्यामुळं आपल्या विद्यापीठाच्या नावाला अतिशय कॉम्प्लिमेंटरी किंवा विद्यापीठाचं नावच त्यांच्या विचारातून आलेलं आहे. अशा प्रकारचे असल्यामुळं हे कार्य आपण जोमाने पुढे नेऊ अशी मी इथं भावना व्यक्त करतो. माननीय कराड सरांना मी मनापासून त्यांच्या आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आभार मानतो की त्यांनी एका चांगल्या आगळ्या वेगळ्या विचाराची आम्हाला आमच्यासाठी एक रस्ता करून दिला आणि आम्हाला मार्ग दाखवला. मी त्यांचे आभार मानतो. मी सगळ्या बाकीच्यांचे आता आभार प्रदर्शनाचं कार्य नंतर होईल, परंतु आलेल्या आजच्या सगळ्या पाहुण्यांचे मी परत एकदा मनापासून स्वागत करतो आणि मी इथंच थांबतो. नमस्कार. धन्यवाद. धन्यवाद सर. तुमचं खरंच मनापासून आभार आणि पुन्हा एकदा तुम्ही अतिशय एक महत्त्वाची गोष्ट जी अधोरेखित केली त्याबद्दल मनापासून आभार की आपण सर्वजण गेली 25 वर्ष ह्या प्लॅटफॉर्मवर एकत्र येत आहोत आणि सर्व मिळून अतिशय महान अशा व्यक्तींचे विचार ऐकत आहोत आणि ज्यातून आपल्या सर्वांचंच कॅपॅसिटी बिल्डिंग होत आहे. खरंच मनापासून आभार सर. तुम्ही हा एक महत्त्वाचा थॉट पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांसमोर आणलात आणि आपल्याबरोबर आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या गेस्ट ऑफ ऑनर साध्वी रितंबराजी जोडल्या गेलेल्या आहेत. मी त्यांचं ह्या कार्यक्रमात सहर्ष स्वागत करतो. वेलकम मॅम. थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉईनिंग अस. आणि आम्ही सर्वच जण तुमचे विचार ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत. परंतु कार्यक्रमात पुढे जाण्यापूर्वी मी तुम्हा सर्वांचं लक्ष एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे आकर्षित करू इच्छितो. 25 वर्षांपूर्वी ज्याप्रमाणे रिव्हर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर यांनी ही एंडॉमेंट लेक्चर सिरीज आणि सुरू केलं, गेली 25 वर्ष आपण या कार्यक्रमातून अतिशय वेगवेगळे विचार ऐकत आहोत आणि आपलं स्वतःचं जीवन समृद्ध करत आहोत. त्याच प्रकारे संस्थेचे मॅनेजिंग ट्रस्टी आणि एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट मायर्स MIT आणि एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी श्री राहुल V. कराड सर यांनी जवळपास एका दशकापूर्वी एक स्वप्न पाहिलं. एक असा मंच, एक असा प्लॅटफॉर्म तयार व्हावा जो या देशातल्या सर्व यंगस्टर्सना एकत्र आणेल आणि भारतीय राजकारण आणि यंग इंडिया यांच्यामधली दरी कमी करण्याचं काम करेल.
तोच मंच होता भारतीय छात्र संसदचा. आणि भारतीय छात्र संसद हा मंच किंवा याची संकल्पना ज्यातनं निर्माण झाली ते म्हणजे MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट. भारतातलं कदाचित आशियातलं असं पहिलं स्कूल जे देशाचे भविष्यातले नेते घडवतं. जेव्हा हा विचार मांडला गेला तेव्हा लोकांना विचार हास्यास्पद वाटला, अशक्य वाटला. पण आज एका दशकपूर्तीनंतर हा विचार किती महत्वाचा होता हे आपल्या सर्वांनाच पटलेलं आहे. मी जे बोलतोय ते आपल्या सर्वांसमोर चलचित्रफितीच्या माध्यमातून आणण्याची मी माझ्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो. I request my technical team to kindly relay a small film on MIT School of Government and Bharatiya Chhatra Sansad. Over to you, team. Yes, sir. MIT School of Government एक मिनिट film is थांबवा. the first institute. Yes, My sir. request is we have many other guests further aligned and the time, particularly Dr. Ram Charan and Ashok Joshi ji from US. So I request, thank you so much for those words, Gautam. It is important to convey the message to the society. So just allow me to speak. I think after this, it is my turn. So you have spoken enough about me. Thank you so much. Let me first Sure, of sir. all Over to you, sir. compliment all those people work very hard for the success of this very important, prestigious Sant Jnaneshwara Tukarama lecture series, endowment lecture series, at 25th year. Great sense of satisfaction and achievement, I must say, not just to me or the presently whoever is contributing for success of this particular 25th edition, but last 25 years of legacy, what Professor Mangesh Karad just now shared his mind beautifully, and he remembered those nostalgia in 1996, how this very conference was laid down, the foundation of this conference. I remember that time there was a Marathi literary meet also in 1996 in Alandi. And so much this organization, my dear friends, we have communicated to the society through various our actions and deeds, and our student community who have done so well in various fields so far, as a huge alumni base today. And my dear friends, our founder, this very foundation, why he led it, I think our Vice Chancellor also said beautifully. But once again, I want to reinstate, my dear friends, that unification of science and spirituality alone can't bring peace to the mankind. It can bring peace to the mankind. That was a message what Swami Vivekananda, he quoted long back, and that vision our founder carried whole life, and he wanted to really imbibe this in our student community, in each and every member of our MIT family, the MIT family. And that's how, he initiated this one of the important endowment lecture series, and many our teachers, many our educators, academicians, researchers, they have beautifully trained through this exercise last 25 years. And what pride little we carry today for our own culture and values and very unique, distinct culture of MIT World Peace University. And very loudly also we say that this is the only university in the vastness of the globe which talks about unification of science and spirituality. I always say that Bin Laden was also engineer, but a destructive mindset. How do we develop the constructive graduates, constructive academicians, researchers, thinkers? That is a quest of this organization. We are yet not successful, though not even our founder also, he believe today that we are completely successful, my dear friends. But we have to go a long way. And but here is a very important journey which was started in 1983 with this very mission and thought. And we have at least a sense of satisfaction that we are on a right path. And there are many other institutions, academia, society, they look at us with a very high regard and respect, that this organization is very, very different and unique, and the graduates are also unique. And this very endowment lecture series and many other such exercise, the World Parliament of Science, Religion and Philosophy, and other various such important platforms which we have established, these are the sowing seeds, my dear friends. Through this, we could develop
our teaching community, our academia, and they have developed the student community so far in the last 25 years. So this exercise is not just a meager seminar or a workshop. So it is a, truly the life transformation process, what we are talking continuously last 37 years at MIT World Peace University. So that is part and parcel of this very exercise, and we are very, very proud. I have a great satisfaction, and I remember Professor Surendra Barlinge. I was very young that time. Balasaheb Bharde, Shankar Bapu Apegaukar Shinde, Ishan Maharaj Shakre, many such thinkers, philosophers. They always, Dr. Karad was very keen to listen to these people, and these people, I must say, that inspired him to establish many such platforms in his lifetime, the career of the organization, in his own career, and which has given a great benefit to our staff and faculty members and each one of us. And of course, last but not the least, the very outcome, the student community at large. So I don't want to take too long. All the very respected guests, Sadhvi Tumbaraji, Honorable Minister, today we have our own Rajendra Shendeji and Dr. Chandrakant Pandav, Ashok Joshi Sahab, who is our family friend and well-wisher, and a great innovator and a scientist in the United States. Through his efforts, today we have another great man from US. They will be talking midnights, 2:30, Professor Ramcharan. Thank you, Professor Ramcharan, for joining us today. You have given a great pride for this country. You have guided from Bill Gates to so many world leaders of the, corporate leaders, I must say. Thank you so much for joining. Professor Dr. Bhatkar, sir, thank you so much. You are all the time behind this very mission of MIT World Peace University. Today we are going to felicitate Shri A. Kulkarni also. I congratulate him. I also would like to congratulate Maruti Padekar Gurji also, whom we are going to felicitate. We are going to felicitate him. And all the members, Professor Pandey, you worked very hard. There are many other team members. I'm sure you will compliment them on behalf of me and the Vice Chancellor and everybody. And in this pandemic also, through this online medium, the way we have conducted this Endowment lecture series, no words, my dear friends, a great satisfaction that we very successfully, with the beautiful animation and beautiful other technological tools, we could engage such a large audience today of our own institution, and even through the social media, many people in the society at large. So once again, I thank each member. Professor Gautam Bapat, you did wonderful. Though last 5-6 days, because of little fever and ill health, I could not be a part of this exercise, but I was listening some of the lectures, and today I was really tempted that I must speak, and that's how today I'm here. So thank you so much for the opportunity, and I compliment each and every member who worked for the success of this great 25th Philosopher Sant Shri Jnaneshwara Sant Tukarama Endowment Lecture Series, Orientation 2020. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar. थँक यू व्हेरी मच. खरोखरच डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर, राहुल कराड सर, मंगेश कराड सर आणि या सर्वांनी सुरू केलेले निरनिराळे उपक्रम पाहिले की आयुष्यात शिकण्यासारखं आणि करण्यासारखं बरंच काही आहे. पण आपण आपल्या मनाचा, आपल्या बुद्धीचा आपण जर मोकळेपणाने नवीन विचारांचा जर आपण आत्मसात केले, तर आयुष्यात आपल्याला बरंच काही शिकता येण्यासारखं आहे, असं ह्या आपल्या निरनिराळ्या प्लॅटफॉर्म्सवरनं आपल्या लक्षात येईल. मी पुढे जाण्यापूर्वी सर्व उपस्थितांना विनंती करेन की आता हा क्षण आहे ह्या समारोप सत्रात ग्रुप फोटोग्राफचा, आणि त्याच्यासाठी मी सर्व उपस्थितांना विनंती करणार आहे की त्यांनी आपापले कॅमेरे सुरू करावेत आणि एक स्मितहास्य आम्हाला द्यावं, जेणेकरून आम्ही स्क्रीनशॉटच्या माध्यमातून हा क्षण कायमचा कैद करून ठेवू. So I request everyone in the panel to please put on their cameras and wear a beautiful smile so that we can capture this moment for lifetime through a screenshot. And I request my technical team to let me know once the group photograph is captured so that we can move ahead. Thank you very much. My friends,
काही क्षणापूर्वीच मी तुम्हाला म्हणत होतो की आयुष्यात करण्यासारखं, शिकण्यासारखं खूप काही आहे, परंतु आपण मनाचा मोठेपणा आणि बुद्धीची कवाडं जर उघडी ठेवली तर जगात सुरू असणाऱ्या चांगल्या गोष्टी आपण आत्मसात करून घेऊ शकतो. अनेकदा असं होतं की आपण स्वप्न बघतो, कधी कधी त्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्याचाही प्रयत्न करतो, पण काही दिवसांनंतर किंवा काही काळानंतर आपण त्या स्वप्नांचा पाठलाग सोडून देतो. पण काही व्यक्ती अशा असतात ज्या त्या स्वप्नांचा पाठलाग ती पूर्ण होईपर्यंत करतच राहतात, अविरत, न थकता. आणि आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्त्रोत असलेले डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर हे त्याच्यापैकीच एक आहेत. सरांनी अनेक वर्षांपूर्वी एक स्वप्न पाहिलं, विश्वशांतीचं स्वप्न. ही विश्वशांती कशी आणता येईल, मानवातला दुरावा कसा दूर करता येईल, धर्म, जाती, पंथ यामध्ये वाटला गेलेला हा समाज एकत्र कसा येईल, हेच विचार सरांच्या मनात कायम घोळत राहिले. आणि त्यातून निर्मिती झाली वर्ल्ड पीस डोमची. एक अशी वास्तू जी जगात सर्वात मोठी वास्तू आहे म्हणून महत्वाची नाहीये, तर ती वास्तू आपल्या सर्वांना जो मेसेज देते तो मेसेज अत्यंत महत्वाचा आहे. मी माझ्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो की आपल्या सर्वांसमोर संत श्री ज्ञानेश्वर वर्ल्ड पीस प्रेयर हॉल आणि वर्ल्ड पीस लायब्ररी म्हणजेच जगातल्या सगळ्यात मोठ्या डोमची चित्रफीत आपल्या सर्वांना दाखवावी. ओव्हर टू यू टेक्निकल टीम. इक्कीसवीं शताब्दी में मेरी भारत माता विश्व गुरु बनने की काबिलियत रखता है. इट विल बिकम अ विश्व गुरु इन द 21st सेंचुरी. उसका छोटा सा उदाहरण, छोटा सा सिंबल यहाँ बन गया है, ऐसा मेरा मानना है. This country has always propagated one thought, Vasudhaiva Kutumbakam, my dear friends. I must say that in the entire history after the independence since 1947, this is one of the unique steps towards the contribution of universal humanity. I appeal to the Vice President and Honorable Chief Minister to recognize this World Peace Dome as a structure of national and global importance and support to promote it in such a way that it evolves as one of the prominent tourism destinations of the world. We should remember and respect like Professor Vishwanath Karad and millions of people like that, and remember the great service they have done. They should be remembered forever. That is also equally important for all of us. This is the message of this dome. This is the idea of the dome. This is the tallest, not only in size, but also in ideas. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स टू टेक्नॉलॉजी, कारण ह्या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपण पुन्हा भूतकाळातले क्षण अनुभवू शकतो. आणि ज्या सर्वांनी वर्ल्ड पीस डोमच्या उद्घाटन सोहळा याची देही याची डोळा अनुभवला, त्या सर्वांनाच ते क्षण पुन्हा एकदा आठवले असतील. थँक्यू व्हेरी मच. अँड नाऊ फ्रेंड्स, इट इज टाइम दॅट आय इन्व्हाइट द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ दिस सेशन, द स्पिरिच्युअल लीडर अँड फाउंडर of Param Shakti Peeth, Sadhvi Ritambaraji, to address the gathering. But before I do that, I request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Sadhvi Ritambaraji. Over to you, team.
Sadhvi Niranjan Jyoti is a politician belonging to the Bharatiya Janata Party. Didi Ma Sadhvi Ritambara is a nationalist who is responsible for creating Vishwa Hindu Parishad's highly successful female wing, the Durga Vahini. She is also the creator of Vatsalya Gram, the only social intervention of its kind in the entire world, combining 3 different welfare programs, namely childcare, women protection and empowerment, and care of the elderly into one mutually complementing program. With Vatsalya Gram, hundreds of disadvantaged children, women, and community members are being provided with a better life. Her discourses on the Gita and the Ramayana are regularly broadcast on many channels and have garnered a huge following. We are honored to welcome Sadhvi Ritambara to the 25th Endowment Lecture Series hosted by MIT World Peace University. Thank you very much for that film. Sadhvi ji, can you hear us? जी Ji, over to you, ma'am. सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में हमारे संत ज्ञानेश्वर जी और संत तुकाराम, उनकी जीवनचर्या, उनके विचारों पर लगातार 25 वर्षों से अनवरत जो संगोष्ठी और चिंतन चल रहा है, उस निरंतरता को सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ। वंदनीय होता है वो संकल्प जो लगातार, जैसे अवाध गति से पानी बहता है, ऐसे अवाध गति से संकल्पों से निश्चित किए गए कार्य निरंतरता के साथ प्रवाहित हों। 25 साल की ये यात्रा है, सुनकर बहुत आनंद हो रहा है और उद्देश्य अद्भुत है। सारे संसार के अंदर अगर हम शांति की, आनंद की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो फिर भारत की वो संत शक्ति जिन्होंने जीवन के परम तत्व का बोध करवाया, एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है, सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है, हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है, गहराई तक जाके देखो सदधर्मों का सार एक है, एक परमेश्वर, एक वाहिगुरु, राम और कृष्ण श्री राम एक है, नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है, नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है, मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। सीधी और सच्ची बात जैसे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज और तुकाराम जी महाराज ने सारी मनुष्य जाति के हृदय में स्थापित की है, वो सचमुच बहुत अभिनंदनीय और अनुकरणीय विचार है। मैं आज इस सारे विश्व में शांति की चाह रखने वाले विद्या के उस प्रांगण से निसृत और प्रकट होती, प्रवाहित होती इस विचारधारा को प्रणाम करती हूँ। और आज जितने भी बंधु भगिनी इस पवित्र संकल्प के साथ जुड़े हैं, मैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ। हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर NT राव और जिनके सत संकल्प से ये सुंदर सृष्टि खड़ी हुई। अभी अभी हमने सारे विश्व की शांति का जो डोम का दर्शन किया। मैं सोच रही थी कि आज मैं इसका दर्शन नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रही हूँ। ब्रह्मांड में अनुस्यूत वो परम सत्ता हम सब मनुष्य जाति का निर्माण करके हमसे क्या चाहती है। भौतिक युग के इस भौतिकवाद के अंधाधुंध दौड़ के अंदर कहीं तो है जहां मनुष्य रुकता है, ठहरता है और सोचता है मुझे जीना किसके लिए है। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा जो खिलौनों से बहलाए जा सकते हैं, जिनको स्वादिष्ट व्यंजन खिलाकर प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन उन सारे बच्चों के बीच में कोई एक बच्चा ऐसा भी होता है
जो उस भवन की खिड़की पर बैठ जाता है और बाहर झांकता रहता है, प्रतीक्षा करता है, मेरी माँ कब आएगी, मेरी माँ कब आएगी, मैं अपनी माँ को कब देखूंगा। वो वस्तुओं से नहीं रीझता, वो पदार्थों से उसका मन नहीं बहलता, उसके मन का एक हिस्सा उसकी माँ को पुकारता रहता है। इसी तरह मनुष्यता में भी कुछ ऐसे मानवीय संत महापुरुष होते हैं जो संसार के भौतिक पदार्थों में अपने चित्त को रमा नहीं पाते। उनकी चित्त चेतना परमात्मा को पुकारती रहती है। उन्हें कब पाएंगे, उनसे साक्षात्कार कब करेंगे। और फिर यहीं से प्रारंभ होती है जीवन की साधना। और जब साधना के पथ पर व्यक्ति खड़ा होता है, धीरे 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 उसका अहम पिघलने लग जाता है, उसके अहंकार की वृत्ति का लय होने लगता है और देखते ही देखते वो चराचर सृष्टि में अपने आप का दर्शन करने लगता है। अपने आप का दर्शन कि कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई। हर घटना मुझ में घटती है, मैं सबका मानस विलास हूँ। 7 स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है, कहीं रुलाई। जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूँ। चाहे कोई जगे योग से समझो, मैं समयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया। कोई मुक्त हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। इस फैले चेतन कानन में पादप कोई नहीं अकेला। सुख दुख के ताने बाने में सब सबसे अंतर गुम्फित है। मुझ में ही सब होती हलचल, मुझ में ही सब लगता मेला। हर पनघट मेरा पनघट है, हर गागर मेरी गागर है। ले कोई भी स्वाद अमृत का, समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया। कोई मुक्त हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। चराचर सृष्टि में जिसने स्वयं का दर्शन कर लिया, उसे कभी कोई पीड़ा दुख दर्द पराया नहीं लगता। उसे कभी कोई खुशी प्रसन्नता अपनी भर नहीं लगती। बस यही है वो विधा जो संतों के द्वारा सारी मनुष्यता को प्रशस्त की गई, अर्पित की गई, प्रसाद के रूप में दी गई कि हम अकेले नहीं हैं। और अगर हम अकेले हैं तो फिर मिट जाएंगे। फिर अगर हम बूंद हैं तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक बिंदु सिंधु नहीं हो जाता तब तक बात बनने वाली है नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। अकेले हम ईंट हैं, मिल जाए तो इमारत है। अकेले हम अहम हैं, मिल जाए तो वयम है। अकेले हम आत्मा हैं, मिल जाए तो परमात्मा है। चराचर सृष्टि में एकात्मता का बोध कराने वाली यही संतों की देशना है, जिसने चराचर सृष्टि में वो जो परम सत्ता के लिए व्याकुल थे, आकुल थे, उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया। आप देख लीजिए संसार में कौन सुखी है जिन्होंने संतों की शरण में संतों के वचनों को अपने जीवन का आधार बनाया। विस्तार बहुत अच्छा लगता है, लोक कल्याण की भावना से उसको भी होना चाहिए। लेकिन एक बात निश्चित है कि बाहर के विस्तार मेरे भीतर की रिक्तता को कभी भर नहीं पाते। भीतर की रिक्तता पदार्थों से भरी नहीं जा सकती। इसलिए पदार्थों के जगत में दौड़ लगाने वाले मनुष्य कभी ठोकर खाते हैं तो समझते हैं कि अरे कहाँ है हम, कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पहुंच गए। और कहीं अपने से कोसों दूर जाकर कहीं तृप्ति है, कहीं संतोष है, कहीं आनंद है। तो फिर दिखाई देता है मनुष्य को कि मेरी मुस्कुराहटें खोखली हैं, इसके पीछे मेरी दुविधा है, मेरा दुख है, मेरी दुश्चिंताएं हैं, मेरी व्याकुलता है और मेरी आकुलता है। मुझे सच्चे आनंद की खोज करनी होगी। फिर संतों की वाणी पगडंडी बन जाती है, जिस पर चल के व्यक्ति उसे पा लेता है, जिसे पाने के बाद संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। इसलिए उस परम उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए पलायन रास्ता नहीं है। संतों ने ये नहीं कहा कि भाग जाओ, दौड़ जाओ। और फिर भागना तो बहुत आसान होता है, मुंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। इससे सस्ता धंधा तो कोई हो ही नहीं सकता।
पलायन समाधान नहीं है। झंझटों में रहते हुए झंझटों से बचने की कला सीखना समाधान है। इसीलिए 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 कहा गया है कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले। क्या है वो खुशी, क्या है वो परम प्रसन्नता। एक व्यक्ति था जो जिसका घोड़ा खो गया था और वो लड्डू बांट रहा था। किसी ने कहा किया लड्डू क्यों बांट रहे हो भैया? उसने कहा मेरा घोड़ा खो गया है। अरे घोड़ा खोने के भी लड्डू बांटे जाते हैं, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। उसने कहा कि मैं घोड़े खोने की खुशी में लड्डू बांट रहा हूँ। क्यों बांट रहा हूँ? अगर मैं घोड़े पे चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता ना, मैं बच गया, इसीलिए लड्डू बांट रहा हूँ। अपने बचने की प्रसन्नता में लड्डू बांट रहा हूँ। संतों ने कहा सर्वस्व लुट जाए फिर भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। तू वो सत्ता है जहां मृत्यु की भी मृत्यु हो जाती है। सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है। अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। अनचली गली का राही हूँ, हम सफर मिले तो कहाँ मिले। इसलिए संतों की इस वाणी ने व्यक्ति को आत्यंतिक शांति दी। सारे विश्व की शांति की गारंटी वो दे सकता है जो अपने अंतर की शांति को उपलब्ध हो चुका है। इसलिए भारत की मनीषा सारे विश्व की शांति की गारंटी बन सकती है। कदाचित आप समझते हो, अच्छे से समझते हो कि कभी भी संसार बातों से सीखता नहीं है। चर्चाएं होती हैं, चिंतन होता है, लेकिन चिंतन जब तक आचरण का कारण नहीं बन जाता, आधार उसको आचरण और व्यवहार का नहीं मिल जाता। इसलिए स्वयं के चरित्र से संतों ने, स्वयं की चर्या से संतों ने, स्वयं के व्यवहार से संतों ने, स्वयं की वाणी से इस देश के अंदर गुलामी के काल में भी, जब भारत राजनीतिक गुलामी का शिकार था, तब भी हमारी चित्त चेतनाओं को गुलाम नहीं बनने दिया संतों की वाणी। इसलिए आपने देखा संतों ने कहा कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर जात हरि नाम। तुलसीदास जी ने कहा हम चाकर रघुवीर के, पटो पढ़ो दरबार। तुलसी कहा होंगे अब नर के मन सबदार। हम गुलामी के काल में भी दिल्ली दरबार में जाकर हमने बादशाहों के तलवे नहीं चाटे। हम राजनीतिक गुलाम रहे, पर हमने अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, अपने अंतर को कभी गुलामी की बेड़ियों में नहीं जकड़ा। संतों की वाणी हमारा मार्ग प्रशस्त करती रही। द्वारकाधीश की सत्ता को हमने अपनी सरकार माना, अयोध्या नाथ को हमने अपनी सरकार माना, विठल नाथ को हमने अपनी सरकार माना। संतों की वाणी को हमने अपने हृदय का साम्राज्य बनाया, और गुलामी के काल में भी हमने अपनी चेतनाओं को गुलाम नहीं होने दिया। ये है संतों की वाणी का प्रसाद। इसलिए व्यक्ति गुलाम कब बनता है? जब वो अपने मन की गुलामी करता है। और मन की गुलामी कब प्रारंभ होती है? जब पदार्थों की ऐशनाएं और पदों की वासनाएं हमारे को अपना गुलाम बनाती हैं। इसलिए मन पर अंकुश करने की विधा संतों ने सिखाई। सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। जैसे पानी का प्रवाह निर्मलता रखता है, ऐसे चिंतन का प्रवाह, ऐसे कर्तृत्व का प्रवाह, ऐसे चर्या का प्रवाह, ये हमारे संतों ने हमें प्रसाद दिया। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि संतों की वाणी सचमुच नशे का काम करती है। एक शराब का नशा, अंगूरों की ढली शराब का नशा होता है जो हमें बेहोश कर देता है, पर महापुरुषों की वाणी, ज्ञानेश्वर की वाणी, तुकाराम की वाणी, नामदेव की वाणी, गुरु नानक देव जी महाराज, आज जो है पूर्णिमा उनकी जयंती का अवसर है, बड़ा शुभ समय है, आज देव पूर्णिमा है। उनकी वाणी की मस्ती हमको बेहोश नहीं करती, अपितु होश में लाके खड़ा कर देती। इसलिए
मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, इस पवित्र अवसर पर यहाँ जितने भी उपस्थित बंधु भगिनी हैं, उन सबको जो जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत वंदन करती हुई मैं इस 25 साल की रजत जयंती की आभा को बहुत वंदन करती हूँ। और ये जो हमारे MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का निरंतरता का ये कार्यक्रम है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। सारा विश्व शांति को उपलब्ध हो, विश्व का कल्याण हो, और प्राणियों में सद्भावना हो, अंतरिक्ष तृप्त हो, वनस्पतियां धन्य हो, नदियां अविरल धार में प्रवाहित होती रहे, जलाशय पवित्र हो जाए, धरती धन्य हो जाए और हम सबका मन भी निर्मल पवित्र हो जाए और हम व्यक्ति ना रहकर समष्टि हो जाएं। इस भावना के साथ मैं इस पवित्र कार्यक्रम की निरंतरता को, 25 साल के इस उत्सव को, महोत्सव को बहुत बहुत वंदन करती हुई और आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देती हुई और यह धन्यवाद देती हुई कि आपने मुझे याद किया, इस पवित्र अवसर पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए आपको कोटिशा धन्यवाद देती हूँ। वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच साध्वी जी। आपके शब्द हम बस सुनते ही रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने वक्त निकाला और हम सबके साथ आपके विचार आपने रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके शब्द हम बार बार, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी वंस अगेन, क्योंकि ये सारा अब यूट्यूब पे जाएगा तो हम बार बार रिवाइंड करके आपके शब्द बहुत सालों तक सुन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन साध्वी जी, थैंक यू। यस सर। मैं 2 शब्द बहन जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और मुझे याद आती है आपका ये सारा, मन की बात तो होती है लेकिन दिल की बात है ये जो आपने कही, जिस भावना से, जिस प्रेरणा से। मुझे फिर से याद आ गई पेजावर स्वामी मठ के हमारे विश्व हिंदू परिषद के पहला अधिवेशन हुआ था आलंदी में, उसकी याद आ गई। आपका ये चिंतन जो आपने सामने रखा, हमारे अयोध्या के श्री राम जिसकी चर्चा अभी जोर में है, उस अयोध्या धरती की एक नई भावना, नया संदेश संत ज्ञानेश्वर माउली के चरणों में आलंदी से अयोध्या तक ये जोड़ने का प्रयास। ज्ञान की भूमि, आध्यात्मिक भूमि अब भारत माता, बहुत सुंदर चिंतन है। कभी तो ऐसे लगा कि बहन जी कभी तो आइएगा। कोरोना का संकट होने के बाद मैं आपका स्वागत करने की मुझे बहुत इच्छा पैदा हुई। पता नहीं आपका जो प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ थॉट एंड प्यूरिटी इन ईच एंड एवरी एक्शन throughout your life, I have known your mission and the passion and the fire in your belly. मुझे याद आ गई कि आपके माँ का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे लगा कि किस माँ की ये बेटी हो। माता पिता का आशीर्वाद, ये प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती ये चिंतन, वसुदैव कुटुंबकम ये दूसरा चिंतन, बड़े सौभाग्य से जीवन में होते रहा। ये जो बना है वो तो भगवान की लीला है, परमेश्वर की लीला है। राम रहीम सेतु से लेके श्री राम मंदिर का निर्माण, आलंदी का बाकी निर्माण, या विश्व शांति गुम्बद की निर्मिति, ये कोई अपना काम नहीं, ये तो उसकी देन है, उसकी निर्मिति है। लेकिन संतोष है मन में। लेकिन आज मुझे ऐसे लगा कि अपनी कोई छोटी बहन मिल गई। आपके मन में जो भावना है, आपके मन में जो सद्विचार है, ये बहुत अलग है। बहुत सुंदरता से, बहुत भक्ति भाव से, निष्ठा से, श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा शांति में चिरेणाधिगच्छ। ये गीता का वचन आपके जीवन के लिए पूरा लागू होता है। विश्व शांति की बात करते वक्त ऐसे लगा कि आज एक विभूति, उम्र छोटी होगी मुझसे, लेकिन विश्व तीर्थ को हमको
ज्ञान ब्रह्म ऋषि के नाम से उनको नवाजा था। जब जाने के पहले 1 साल में 3 बार उनका यहाँ आना हुआ। ये घुमट की पूजा उनके हाथ से हुई है। ये विश्व दर्शन देवता की पूजा और उसका जो निर्मिति है करवे गुरु जी के माध्यम से, उसकी पूजा भी उनके हाथ से हुई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पेजावर मठ के स्वामी की हमें बहुत आशीर्वाद मिला और उन्हीं की परंपरा की एक नई दिशा लेकर आगे काम करने वाले आपका आज ये शुभ चिंतन, शुभाशीर्वाद संत ज्ञानेश्वर तुकाराम के नाम पे विश्व शांति के लिए जरूर उसको मैं अभिवादन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से मिलेंगे। आई अवेट फॉर योर अराइवल इन पूना एट विश्व शांति प्रेयर हॉल। देखने लायक बना है, वो तो प्रभु की निर्मिति है। तुम्हारे ये जो गोविंद गिरी जी महाराज है ना, किशोर जी व्यास, जो राम अयोध्या के राम ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है तो एक अलग सी नीति है। ये भव्यत्व है, दिव्यत्व है और ये ईश्वर निर्मित कार्य बना है। ऐसी भावना हमारे गोविंद गिरी जी महाराज ने व्यक्त किया है। अभी चालू है, तुम्हारे चंपत राय हो, मिश्रा जी हो, बातें चालू है, उसमें कोई योगदान देने का प्रयास है। मुझे बहुत आनंद है, समाधान है आंतरिक। मैं फिर से आपके कार्य को अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम प्रणाम। तो साध्वी जी, जैसे कि रिवर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर ने कहा, हम आपकी राह देखेंगे। ये कोरोना और इस पैंडेमिक के बाद ज़रूर आप विश्व शांति कुंभ देखने के लिए आइएगा। हम सब आपकी राह देखेंगे। मैं आपकी भी प्रतीक्षा करूंगी वृंदावन में, वात्सल्य में। आप आएंगे तो वात्सल्य और खिल जाएगा। जरूर जरूर। Thank you very much once again. Indeed, it was pleasure listening to Sadhviji's view. Thank you very much. Now it's time that I am going to invite a very, very special person who's there with us on this digital dais today. A person who is an alumnus of Indian Institute of Technology, IIT, and a former director in United Nations Environment Program, UNEP, and is currently serving as the chairman of TAIR Policy Center, which works on the projects based on advocacy on sustainable development. He was also the head of the Ozone Action Branch of United Nations Environment Program, Division of the Technology, Industry and Economics in Paris. And my friends, probably the most important part of the work he has done in his life, in year 2006, he was felicitated by the then President of India, Dr. Kalam, for his role in development of the solar vaccine cooler for the poor and rural and the remote communities. Probably something very, very relevant and important in time to come for all of us. I am most tempted to say that put your hands together and welcome with a round of applause the chairman of the TAIR Policy Center, senior expert, UNEP, TEAP, advisor of Media India Group and former director of UNEP, Dr. Rajendra Shende. Sir. Thank you, Gautam ji. Am I audible? Yes, loud and clear, sir. Thank you very much. Please Chief go ahead. guest, Dr. Patil ji. Yeah, you would like to have your presentation on, sir? Is it okay? I am not sure. I'll just check with my technical team if it is visible. Shende sir, you are completely audible and it's okay, sir. Please continue my request. You can go ahead, sir. Can you see me well? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Good. Thank you. Thank you. Over to you, sir. I start again. Sadhvi Ritumbara ji, Chief Guest Patil ji, Ramcharan ji, Ashok Joshi ji, and importantly Professor Vishwanath ji Karad, Mangesh ji Karad, Rahul ji Karad, all the speakers, invitees, and those who have graciously adored this function. Thank you very much for inviting me here. I've been given about 10 minutes and
I'm a bit embarrassed to speak on a subjects related to what we have been discussing up till now. I'm aware that this is a Silver Jubilee orientation program. That is the 25th Sant Sri Ganeshwara and Sant Sri Tukaram Indoor Lecture Series 2020. Organized so ably by MIT World Peace University. Let me congratulate them first for not just holding the event, but for amazing consistency, the perseverance, the commitment, and it certainly comes from the power of their attachment to the value-based education. It also comes from the principle based on philosophy and the attachment to the philosophy-based teachings and the faith in science-based living. It's really a matter of pride for all of us, and particularly those connected with Dr. Vishwanath Ji Karad. I call him not only founder, but a torch bearer of science, religion, and philosophy. This annual Endowment Lecture Series, which is a part of UNESCO Chair Program on Human Rights, Democracy and Peace, has completed 25 years. That is amazing. No government lasts for 25 years. There is no example of a leader who has lasted for 25 years. And we keep on talking on the TVs about the incumbency. And here we see totally different picture. No technology remains in the market that serves the people and keeps on giving profits to the business for 25 years. In 25 years, even the civilization not only gets changed, but it gets upside down. There are many upheavals that we can see in 25 years. Hence, the consistency that we have been seeing this endowment series is unprecedented. I don't have any other word. All the credit goes to the singular team of Myers MIT team led by a single most thought leader, Professor Vishwanath Ji Karad. And I have a great honor to know him for the last 3 years. One generation is normally a span of 25 years. That's what generation has been defined. And I'm very pleased to see that Vishwanath Ji has understood the signal of these 25 years as a one generation. He has deployed a new generation now to take on the baton. And I'm sure Rahul Ji and Mangesh Ji would not only represent somebody who takes the baton and somebody who represents the new year, new generation, but would employ all the modernity and the principles of digital technologies. When I meet Dr. Vishwanath Ji Karad, I always see that he is amazed by the new digital technologies like Internet of Things. But for last 25 years, I have seen when the internet has emerged that he knows about Internet of everything, not just Internet of Things. And that brings me to the subject of what is called as linking the science, religion, and philosophy to the sustainability. And I have discussed this issue for a long with the great thinker and scientist, Dr. Vijay Bhatkarji. I'm a chemical engineer from IIT Bombay and spent as a diplomat in United Nations for about 2 decades. That, of course, is not a real reason or good enough reason to talk about science, philosophy, and religion, which is the subject of this endowment lecture. But I guess
that I don't get lost in the talk of the spirituality, because I'm convinced that there is a fourth factor along with science, religion, and philosophy, and that is a spirituality and sustainability. And hence, when I see the largest dome that is built by Dr. Vishwanathji, I of course see that it has some message to give. It is not just a structure. But as an engineer, I think it contains the maximum volume with a minimum surface area. That's how the sphere and the domes are defined as, in a pure mathematical terms. But of late, I feel that it contains the maximum energy with minimum materialism. After all, the surface of the dome is nothing but all the materials that we get from the natural sources. And the volume is a space. And the space represents energy as per Albert Einstein. And hence, the dome has this message to give that we should always act in such a way that we create maximum energy by using minimum natural resources. 2020 is the world which literally went viral. But I would like to take you 5 years back. That was in 2016, 2015. And that is a time when the world did not go viral, but it went in convergence. If 2020 is a year of pandemic, I call it 2015 is the year of unifiedemic. The world came together. And they did what is amazing, 193 countries, nearly 7+ billion people represented by their government. They agreed on 17 sustainable development goals. Indeed, the last 25 years, and we are talking about a silver jubilee here, we didn't have a World War III, and that is a success. There was a fear, there were threats, but we didn't have World War III. But the recent Harvard University research paper has said that though there was no major war spread all over the world, but the number of conflicts, regional as well as for competing for the decreasing natural resources, they are in a rise. And they are in a rise which is also unprecedented. We are not seeing that. I don't want to just talk about Arab Spring, but I also talk about tensions in Yemen, tension in North Africa, and tensions in South China Sea, and all over. And those conflicts are probably the driving force for the world to come together in 2015 to agree on the 17 Sustainable Development Goals. And I would like to put those 17 Sustainable Development Goals into what is called as a spiritualism. I consider the goal number 16 and 17, which is a link to peace, partnership, I consider them a harmonious goals for spirituality. Those are the goals for making a peace and doing it collectively. Sustainable development goals of 1 to 10 are linked to people's harmony. And they are referred to all the natural resources in the world. The life on the land, life under the water. It also talks about climate change. It talks about life in the sky. And that I call it an ecological harmony. And the SDGs 11 to 15, 5 of them are linked to the sustainability and also the ecological harmony.
So it is a sort of a pyramid. 2 goals linked to peace, which I call linked to the spirituality. 5 goals are related to the ecological sustainability, and 10 goals are related to the people. Because all these sustainable development goals are, of course, working for the people, but for the whole planet, for the biodiversity. And that is done in 2015, and 1st January 2016, we started implementing them. And this pyramid of spirituality, ecological, harmony, and the people. And remember that the people are, of course, able to talk, write, and think. But frankly speaking, those goals are also related to the animals, our friends in the nature, plants in the nature, trees in the nature. And hence, I really welcome people to think about religion and the peace together, science and sustainability together, and philosophy and progress together. This pyramid of sustainability is something going to take us far into the next generation. And that generational change we have already been seeing, and I call COVID-19 as a sort of a pause when the train of the world is changing the track. It has given us an opportunity to think. It has given an opportunity to reflect and adjust the sustainable development goals into the pyramid of 2 + 5 + 10. And I feel that is the message from United Nations, and I wanted to put forward that today. I would like to conclude by saying that we are going through a horrific time, but at the same time, we never had such time in the life for a reflection. Yoga, which converges mind and body, is nothing but for the reflection. Every day you do yoga for what, couple of minutes, maybe 1 hour, but that is the time of reflection. We have got a whole year for reflection, and I think we have done a wonderful job. At the end, I would like to say somebody who has used that time for reflection so well is again Dr. Vishwanath ji. He has reflected on his life and written a book. I envy him, but I envy him in a positive sense that he has given a message that when you reflect, try to find the gray areas, green areas, and the red lights for the future life. Thank you very much. Shende sir, hello, am I audible? Yes, yes. So, when I read your profile, actually, it was very, the award which you received at the hands of Honorable President, sir. Could you share some thoughts on that project, the work that you did on a very important topic, probably आजच्या काळात जेव्हा फक्त पॅन्डेमिक, व्हायरस आणि व्हॅक्सिन या 3च विषयावर आपण सध्या बोलतोय, तर त्या प्रोजेक्टच्या काही आठवणी किंवा त्या प्रोजेक्टचा रिलेव्हन्स याबद्दल काही बोलू शकलात तर दॅट वुड बी ग्रेट सर. दॅट इज समथिंग वी ऑल वुड लाईक टू नो. Thank you Gautam ji for asking that question. I was looking at the time and hence I didn't want to go in more detail. But solar vaccine cooler which I developed with my team of WSCO is something. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. That is something being discussed to develop what is called as a supply chain or the cold chain requirement for the coronavirus vaccine technologies. It will be a major part because Prime Minister Modi has recently said and prioritized which is the
first priority to give vaccine, and those are the health workers. And the next one is the safety workers, like police and others. And the third will be probably the various people, aged people, etc., etc. But there is one thing which is being now discussed at the highest level, is what about those people living in a remote area? मराठीमध्ये आपण त्याला वस्ती आणि वाड्या म्हणतो. तिथे कोण जाईल? तिथे इलेक्ट्रिसिटी कशी येईल? And that's why the solar vaccine cooler is being thought of in that the bigger game of the Indian supply chain. A quick story about it. When Dr. Abdul Kalam, former president of India, heard about it, that time I was in Paris in UNEP, he called me and he said, when are you coming to India? I want to meet you. And somehow he was extremely busy as compared to me. And then the timing was not getting matched. But then it matched once. And he was passing through the airport. I think if I'm not mistaken, it was a French airport or an Indian airport. And I think it was a Mumbai airport. And I was passing through that to another country. And we decided to meet at the airport. And at the airport, as soon as I got down from the plane, people brisked me away, saying that they are taking me to the president. And when I went to the president, I was really sort of a shaking person, because I heard about Dr. Kalam, his various thoughts, and he asked me the first question, how's your vaccine cooler doing? And in a very vibrating voice, I told him it is getting developed well. And however, I have not got a WHO approval for that. And then he said, when are you getting WHO approval? I said, maybe in a couple of years' time. And then he said he wanted those 2 unapproved WHO vaccine coolers in a primary center of Rashtrapati Bhavan. And then there is a story which probably most of you know, that I was invited to Rashtrapati Bhavan, demonstrated unapproved WHO thing, and then it was established there. And when it was approved, oh no, I think I must say quickly that I said that I'm presenting it to you from United Nations. And he said, no, I don't want any present, I'm going to pay for it. What is his price? And he says $2,000 each. So 2 is $4,000, and the United Nations got $4,000 from Dr. Abdul Kalam. And when WHO approved it, his secretary called me to tell me that he wants now WHO approved, but he will not pay for it because you gave me unapproved. So now approved you should give it free. बोलण्याची विनंती करू शकतो का? Yes. तुम्ही जर मराठीत बोलू शकलात तर बरं होईल, कारण आज बराच ऑडियन्स आपला मराठी बहुल असू शकतो. त्यामुळे मी तुम्हाला विनंती करतो की जर मराठीत आपण बोलू शकलात तर बरं होईल. मी इथून सुरुवात करतो की जेव्हा तो WHO ने अप्रूव्ह न केलेला वॅक्सिन कूलर मी जेव्हा राष्ट्रपती भवनमध्ये प्रेझेंट केला, त्यावेळेस राष्ट्रपती म्हणाले की तुम्ही मला याचे 2 द्या, आमच्या प्रायमरी सेंटरमध्ये ठेवतो, कारण आम्ही पोलिओची वॅक्सिन देतो, आम्ही आणि DPTची वॅक्सिन देतो. तर मी हेजिटंटली त्यांना दिलं. मी त्यांना म्हणलो की आपण वाय नॉट वेट फॉर 2 years फॉर WHO अप्रूव्हल. बट ही सेड मला ते द्या तुम्ही, आम्ही ट्रायल घेऊ आणि तुम्हाला आम्ही आमचा एक्सपिरियन्स सांगू. लगेच ते विमानाने 2 गेले आणि तिथे आम्ही इन्स्टॉल केले. प्रत्येक वॅक्सिन कूलरची किंमत $2,000 होती. $4,000 डॉक्टर कलाम यांनी युनायटेड नेशनला दिले वॅक्सिन कूलरसाठी. आणि जेव्हा WHO ने ते अप्रूव्ह केलं, आता तो वॅक्सिन कूलर WHO ने अप्रूव्ह केलेला आहे, त्यामुळे इट विल बी पार्ट ऑफ द म्हणजे तो सप्लाय चेन आणि कोल्ड चेन ऑफ कोरोना व्हायरसचा तो एक भाग असेल. तो आला तेव्हा डॉक्टर कलामांनी बिझनेसमॅन जसा असतो तसा म्हणतो की तुम्ही नवीन मला द्या आता, कारण ते अपडेट झालेलं आहे. मी तुमचा WHO अनअप्रूव्ड घेतला, आता तो मला तुम्ही काहीही न घेता रिप्लेस करून द्या.
आणि तो दॅट इज अ व्हेरी जस्ट डिमांड. एनी बिझनेसमॅन, एनी नॉर्मल पर्सन तेच म्हणाला असता. आणि आता ते 2 WHO अप्रूव्ड वॅक्सिन कूलर राष्ट्रपती भवनाच्या प्रायमरी सेंटरमध्ये आहेत. तर कुणाच्या मनात, पुणेकरांच्या मनात विचार येईल की जुन्याचं काय झालं? ते जुन्याचे माझ्या घरी आहेत. ते मी डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून ठेवलेले आहेत. एक माझ्या घरच्या ऑफिसमध्ये आणि एक माझ्या किचनमध्ये. परंतु आत्ता म्हणजे जी चर्चा चालू आहे आणि आता कोविडच्या या पॅन्डेमिकमध्ये आता जी सप्लाय चेनचा डिस्कशन अनेकदा आपण ऐकतो की हे वॅक्सिन तळागाळातल्या लोकांपर्यंत कसं पोहोचणार, तर तुमच्या त्या कामाचा आता खऱ्या अर्थाने उपयोग होऊ शकतो? मी तेच सुरुवातीला सांगितलं की सोलर व्हॅक्सिन कूलर हा त्या व्हॅक्सिनसाठी खूप उपयोगाचा आहे की ज्या 2 ते 8 डिग्री सेंटीग्रेडमध्ये राहू शकतात. आता तुम्ही फायझरची व्हॅक्सिन कूलर घेतलं तर त्याचं -70 डिग्री सेंटीग्रेड लागतं. ती सोलर टेक्नॉलॉजी अवेलेबल नाहीये. पण कॉन्स्टंटली 2 to 8 म्हणजे आपली सिरम इन्स्टिट्यूट आणि ऑक्सफर्डची आहे, ते व्हॅक्सिन 2 ते 8 डिग्री सेंटीग्रेडला राहू शकतं आणि ते आपल्या सोलर व्हॅक्सिनला करू शकाल. आणि प्रायमरी सेंटर साधारण ग्रामपंचायतीच्या गावामध्ये असतं, पण वस्त्या आणि वाड्यामध्ये प्रायमरी सेंटर नसतं. तिथे आपण हे सोलर व्हॅक्सिन कूलर लावायचे असा विचार सुरू आहे. आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलचा एक उद्देश आहे की लिव्हिंग नो वन बिहाइंड. म्हणजे आपण प्रोग्रेस करायची पण कोणाला पाठीमागे सोडायचं नाही. आणि आपले संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकारामांनी हेच सांगितलं होतं की, आणि महात्मा गांधींनी हेच सांगितलं की वेन एव्हर यू थिंक अबाउट एनिथिंग न्यू, थिंक अबाउट व्हॉट विल बी द इम्पॅक्ट ऑन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ऑफ दॅट आयडिया. आणि तीच नेमकी आयडिया आता सुरू झालेली आहे की मे बी आपली 4थी प्रायोरिटी वस्ती आणि वाड्या असेल, 5वी प्रायोरिटी असेल, पण तिथपर्यंत इफेक्टिव्ह व्हॅक्सिन गेलं पाहिजे या उद्देशामध्ये चर्चा सुरू आहे. सर, मला माहीत नाही माझ्याकडे किती वेळ आहे, पण एक प्रश्न मात्र राहून तुम्हाला विचारावासा वाटतोय. तो म्हणजे की काही दिवसापूर्वीच वृत्तपत्रांमध्ये एक बातमी वाचण्यात आली की भारत हा युनायटेड नेशन्सनी किंवा त्यांच्या निरनिराळ्या ट्रिटीजमध्ये जे ॲग्रीमेंट्स होतात आणि जी टार्गेट्स सेट केली जातात, कदाचित भारत इज वन ऑफ दी ओनली कंट्रीज विच इज नाव ऑन द पाथ ऑफ अचिव्हिंग दोज टार्गेट्स, अशी एक बातमी इफ आय एम नॉट रॉंग काही दिवसापूर्वी वाचण्यात आली. तर त्याबद्दल, कारण अतिशय महत्त्वाचा हा विषय आहे. आपण दिवसेंदिवस प्रदूषण आणि त्याचे होणारे दुष्परिणाम, आयुष्यातल्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर होणारे दुष्परिणाम ह्याची खूप चर्चा सध्या चालू आहे. तर खरंच आणि तुमच्याहून दुसरी योग्य व्यक्ती कदाचित या विषयावर भाष्य करण्यासाठी सापडणार नाही, तर मी काही क्षण अजून नक्कीच तुमचे घेऊ इच्छिन, अज्युमिंग की यू हॅव टाइम फ्यू मोर मिनिट्स फॉर अस. So could you please let us know, are we really on the path of achieving those targets that United Nations and the different international treaties have signed? That is very, very true. Okay. Particularly for last 6 to 8 years, we have been striving very hard to make sure that our not only targets are met, but our image in an international field is something remains as a transparent, ambitious, and at the same time pro-poor, and that has been appreciated everywhere. I just give you 2 examples, though I have enough time, because I really would like to see some of the other speakers speaking, particularly Dr. Vishwanath Karad and Ramcharanji. पण मला 2च एक्झाम्पल्स द्यायचे. एक म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी टार्गेट्स. देर आर 21 टार्गेट्स इन बायोडायव्हर्सिटी. दे आर कॉल्ड एज आयची टार्गेट्स. आयची इज द नेम ऑफ द टाउन इन जपान. आणि तिथे जेव्हा कॉन्फरन्स भरली होती तेव्हा ते होतं. वन ऑफ द टार्गेट्स ऑफ द आयची इज टू टेक आउट फ्रॉम द लिस्ट, रेड लिस्ट ऑफ IUCN. रेड लिस्ट म्हणजे जे प्राणी एक्सटिंक्ट होतात त्यांना आपण कसं सर्व्हाइव्ह करायचं आणि हाऊ टू मेक देम नॉन एक्सटिंक्ट
किंवा मोर दॅन जस्ट एक्सटिंक्ट कॅटेगरी, आणि ते आपण 2 किंवा 3 अशा प्राण्यांना करून दाखवलेलं आहे जगाला. एक म्हणजे टायगर, आणि दुसरा आपल्याला आहे मालदोक, म्हणजे ग्रेट इंडियन बस्टार्ड. त्याचं ब्रीडिंग बऱ्यापैकी चाललेलं आहे. आणि दुसरा एक एक्झाम्पल आहे ते क्लायमेट चेंज. आणि आपल्या मोदी साहेबांनी जसं सांगितलं की क्लायमेट चेंजचं जे टार्गेट आहे हे आपण नाही सांगत आहे, हे क्लायमेट ट्रॅकर म्हणून एक वेगळा प्रोग्राम आहे युरोपमध्ये. इट कीप्स ऑन ट्रॅकिंग द प्रोग्रेस ऑन क्लायमेट चेंज pledges that have been given, and the climate tracker has put India on a top list, or the first one to say that they are on a track. There are many others who are on track. Remember one thing, I want to make a cautious. Of course, Modi is dedicated person to make sure that he walks the talk, not just giving promises and speeches and all those things. But at the same time, I must tell you that the pledges that we have given in Paris Climate Agreement are not good enough to meet the goal of the climate change, Paris Climate Agreement. The goal is to keep the temperature of the earth, the rise of temperature below 2 degrees centigrade. And as all the 194 countries have given their pledges, if you consider that, the climate tracker says that we will reach somewhere between 3.5 to 4 degrees, which will be catastrophe. We will have to stop this Endowment series because we will not be there. It is so horrible picture which has been painted by IPCC. And even whatever the India has given target, and though India is on top for meeting those targets, that target is not good enough. We have to do more. And Prime Minister Modi is aware of it. And hence, he has now increased the target of being 175 gigawatts of solar to 400 gigawatts solar. That is not a promise under Paris Climate Agreement, but that is self-promise. हे टार्गेट पुरेसं नाही असं जाणून घेऊन स्वयंसंवेदनेतनं आपण हे घेतलेलं टार्गेट आहे. That's right. एक्झॅक्टली. म्हणजे एक छानपैकी आदर्श आपण घालून देतोय. अशी बरीच उदाहरणं मला सांगता येतील, आणि पण आपल्याला तुम्हाला वेळ पण कमी असेल. हो, नाही पण खरंच काही अजूनही 2 प्रश्न माझ्या मनात आहेत, पण बघू आपण कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे जर वेळ झाला, कारण खरंच हा विषय इतका महत्त्वाचा आहे आणि तुमच्यासारखी व्यक्ती उपलब्ध असताना संवाद साधायला, तेव्हा आय एम गेटिंग टेम्पटेड टू आस्क कपल ऑफ क्वेश्चन्स, बट डेफिनेटली आय हॅव टू स्टॉप हिअर ड्यू टू paucity of time. But thank you, sir. Thank you very much on behalf of everyone here in the organizing committee of the Endowment Lecture Series for taking time out and joining us today. Thank you, sir. Thank you very much. It was indeed pleasure listening to you, sir. Thank you, sir. It was my pleasure. Thank you. मित्र हो, ही एंडॉमेंट लेक्चर सिरीज आणि ह्यातनं आपल्या सर्वांसमोर ठेवले जाणारे निरनिराळे विचार, म्हणजे आत्ताच जर आपण गेल्या काही म्हणजे ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात झाल्यापासून जर आपण विचार करून बघितला, तर आपण ज्या व्यक्तींना ऐकलं त्यांनी निरनिराळे विचार आपल्यासमोर मांडले. शेंडे सर आत्ता बोलले, याच्या आधी साध्वीजी बोलल्या. त्यामुळे समाजातल्या वेगवेगळ्या स्तरावरच्या वेगवेगळे विचार असणारी लोक या एंडॉमेंट लेक्चर सिरीजमध्ये आपल्याशी संवाद साधत असतात. मला वाटतं माझ्या टेक्निकल टीमकडे एक छोटीशी फिल्म नक्कीच असेल, which will basically cover the glimpses of the entire Endowment Lecture series that we have had this year. If I can request my technical team, I would like to ask them to relay the same film. मी प्राध्यापक गौतम बापट तुम्हा सर्व उपस्थितांचं आजच्या या अतिशय महत्त्वाच्या अशा या सोहळ्यात सहर्ष स्वागत करतो. ज्योत येथे तेवतेही तेज वाढो सर्वदा, लाविले जे रोप त्याचा वेल झाला केवडा. If you look back 25 years ago, what started as a lecture, one lecture, that movement has now reached 25th year. Religions
can be ritual, but spiritual is something far, far superior, far, far greater than that. कोई नदी पश्चिम को बहती है, कोई दक्षिण को बहती है, कोई पूरब को बहती है, कोई उत्तर को बहती है, लेकिन सबका लक्ष्य सागर है और सागर में पहुंच करके ही वो नदियां शांत होती हैं। That unless and until I meditate, I will not be able to regulate my mind. If I cannot regulate my mind, I cannot remain focused. Our quest must be to transcend beyond this limited world and aspire to become one with that higher world of light, truth, and beauty. And I still remember that very courageously I took a decision because MIT was just started. And I said, why not to call a World Philosophers Meet? A parliament of science, religion and philosophy was the main mission. आज के इस जगत में 25 वर्ष लगातार किसी एक विषय को लेकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात है। Space enables us to look at life in its totality and also how it shows us that we are such an insignificant, small, tiny component in this entire universe. संयम is very much necessary. That is a very big fact. मनुष्य का जीवन गिरे तो पशु बन जाता है और उठे तो परमात्मा बन जाता है, गिरे तो बुद्धू बन जाता है, उठे तो बुद्ध बन जाता है। पण या सगळ्या कालखंडामध्ये जो स्वतःचा आत्मविश्वास हरवणार नाही, जो स्वतःचा धीर गमावणार नाही आणि जो स्वतःच्या ध्येयाकडे लक्कपणे फक्त पाहत राहील, स्वतःच्या ध्येयाचं विस्मरण होऊ देणार नाही, तो निश्चितपणे यशस्वी होईल. आपल्याकडे असं फ्लॅटनिंग ऑफ द वर्ल्ड होण्याची शक्यता आहे, कारण आपल्या देशामध्ये आपल्या संस्कृतीच्या अनुषंगाने आपली जीवनशैली आहे आणि त्यामुळे भारताच्या सॉफ्ट पॉवरची मोहिनी त्या विश्व समुदायावर आहे, याचं हे महत्वाचं कारण. अलग अलग यह रूप ना रोके जा सकते हैं, ना रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि विविधताओं में एकात्म का दर्शन यह प्रकृति का शाश्वत रूप है और नियम है जिससे वो चलती है, संचालित होती है. तो उन्हें याद दिलाया, आपने ऐसा किया है, आपने ये महान काम किया है, आपने ये महान काम किया है. राम बार बार कहते हैं, गुरुदेव आपके कारण किया है, आपकी कृपा से किया है. अपनी महानता का प्रदर्शन भी उनके जीवन में दिखता नहीं. What is the science in Ramayana? And why so important at this stage when the Rama Mandir, magnificent Ram Mandir, is being constructed at Ayodhya, and Professor Vishwanath Karad, and of course with him, I'm associated. I said that we must make it a grand temple. माझा जो तुला धर्म सांगतोय की सर्वांना जोडून ठेवणं हा धर्म आहे. तू एक विशिष्ट कृती केली, एक कुठला आगमातला काहीतरी प्रकार केला म्हणजे तू धार्मिक झालास असं नुसतं होणार नाही. ही जी चैतन्य शक्ती आपल्याकडे नांदते आहे, ही चैतन्य शक्ती ती सच्चिदानंद स्वरूप आणि ती जाणीव स्वरूप आणि आनंद स्वरूप अशी आहे. मानव मात्र को एक प्रश्न को सुलझाना चाहिए. को हम, मैं कौन हूँ. Gandhiji was one of those few people in the world who had that ideological, the legacy or the strength or the foundation on which he made sure that he implemented that, and that's the key. Whether it's sports or it's spirituality, until and unless one reflect upon inner self, the strengths, the inner strength, the relationship, the undeniable union with others, this is what sports teaches us. आपण गावात राहतोय, एक कम्युनिटी येऊन राहतोय, अडीअडचणीला धावून जाणं, त्याच्यामध्ये थँक्यू कशाला म्हणायचं. त्याला मदत केली, तो बरा झाला, त्याचं काम संपल्यावर तो इतरांना मदतीला लावतो. हे सर्व वर्षानुवर्ष चालू. त्यांनी लिहिलं होतं की कोणतंही मोठं काम आपल्या हातात होण्यासाठी आपल्या हातात काही हात असावे लागतात, काही आपल्या पाठीवर असावे लागतात आणि काही डोक्यावर असावे लागतात. डू नॉट स्पीक इन टू समबडी माइंड. हा सगळ्यात गोंधळाचा भाग असतो की नाही तो म्हणाला बरोबर आहे सगळं, पण त्याच्या मनात काहीतरी होतं. म्हणजे हे सगळं जे आहे ना, बघणं, दुसऱ्याच्या मनामधला विचार करणं किंवा ट्राईंग टू गेस इज द प्रॉब्लेम. ते फळ जे मिळणारे त्या फळाच्या अपेक्षेनं कर्म करू नका. कर्म नेमून दिलेलं आहे, जी ड्युटी आहे ते कर्तव्य करा.
म्हणजे आपोआप पुढच्या घटना मला मनशांतीकडे घेऊन जातात. नाही तर मनशांतीकडे जाता येत नाही तुम्ही नाही केलं तर. Thank you very much, technical team, for taking us down the memory lane. And पुन्हा एकदा ही अख्खी एंडॉमेंट लेक्चर सिरीज अनुभवण्याची संधी या तंत्रज्ञानामुळे आम्हा सर्वांना मिळाली, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. ह्या एंडॉमेंट लेक्चर सिरीजनी आपल्याला नक्की काय दिलं, आपण ह्यातनं नक्की काय शिकलो आणि ह्या विचारांचा आपल्या आयुष्यावर नक्की काय परिणाम होतो, ह्याबद्दल अनेक शिक्षकांनी, अनेक श्रोत्यांनी त्यांची मतं व्यक्त केलेली आहेत आणि त्याचे देखील व्हिडिओ बाईट्स आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. If I may request my technical team, if they can please relay a small film made on the feedbacks of the audience of Endowment Lecture Series. Over to you. गेली 25 वर्ष हे योगाचं सेशन आम्ही सातत्याने करतोय. ह्या वर्षी पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये योगा करणं हे गरजेचं सांगतात, पण आम्ही MIT मध्ये काम करतोय आणि गेली 25 वर्षापासून हे बेसिक योगाचं शिक्षण मिळाल्यामुळे आमचं जे हे कोविड सिच्युएशनमध्ये जे योगाची वेगळी ट्रेनिंग घेण्याची गरज नाही पडली, कारण आम्हाला कॉलेजमध्ये ते MIT मध्ये योगावर गेल्या 25 वर्षापासून सरांचा जो भर होता त्याचा खूपच उपयोग झाला. 1996 सालापासून संत ज्ञानेश्वर आणि तुकाराम व्याख्यानमाला सुरू झाली. या व्याख्यानमालेमध्ये साहित्यिक, डॉक्टर्स, शास्त्रज्ञ यांचे लेक्चर झाले आणि या लेक्चरमुळे आमच्या रोजच्या जीवनामध्ये आम्हाला खूप फायदा झाला. ज्ञान आणि विज्ञान या दोन गोष्टीला महत्त्वानं प्राधान्यक्रम देऊन विज्ञानाच्या समन्वयातूनच या विश्वामध्ये शांती नांदेल या स्वामी विवेकानंदाच्या वचनावर नितांत श्रद्धा, विश्वास ठेवून आदरणीय कराड सरांनी ही जी वाटचाल सुरू केलेली आहे तर ती अलौकिक आहे. या व्याख्यानमालेमध्ये विविध विषयावर त्यामध्ये प्रामुख्याने संत असतील, शास्त्रज्ञ असतील, डॉक्टर्स असतील किंवा सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करणारी मंडळी असतील, तर या वेगवेगळ्या लोकांची व्याख्यानं होतात आणि ते व्याख्यानं, त्यांचं भाषण एवढं काही प्रेरणादायी असतं की त्यातून निश्चितच मानवाला एक वेगळ्या प्रकारची प्रेरणा मिळते. या व्याख्यानमालेमध्ये प्रामुख्याने शास्त्र, त्यानंतर अध्यात्म याचा अत्यंत उत्तम रीतीने सांगड घातली जाते. यातील उत्तम उदाहरण सांगायचं झालं तर डॉक्टर जगदीश हिरेमठ यांचा हृदयरोगावरील अत्यंत हळूवारपणे उलगडलेले कानेकोपरे, तर हासा आणि लठवा हा डॉक्टर संजय उपाध्ये सरांचा संदेश, किंवा डॉक्टर नितीन मानगुडे पाटील सर यांचा इतिहासातली पाने. रोज योगा सेशनने या उपक्रमाची सुरुवात होते आणि वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला मानसिकदृष्ट्या, त्यानंतर शारीरिकदृष्ट्या कसं फिट राहता येईल हे शिकवलं जातं आणि ते खरं म्हणजे वर्षभर सगळ्यांनी अवलंबावं अशी इच्छा असते आणि माझ्या मते बरीच जण त्याचा अवलंबन करतात आणि त्याचा सगळ्यांना फायदाच होतोय. व्याख्यानमालेमध्ये असणारे अनेक व्याख्याने, त्यामध्ये संत साहित्याचे गाडे अभ्यासक आदरणीय रामचंद्रजी देखणे साहेब, त्याचप्रमाणे संत साहित्याचे गाडे अभ्यासक आदरणीय सदानंदजी मोरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाने मी एवढा प्रभावित झालो की खऱ्या अर्थाने मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण. आत्मा हाच ईश्वर आहे, आत्मा हाच देव आहे. त्यामुळे आत्म्याला प्रसन्न होण्याकरता काय केलं पाहिजे याचं मार्गदर्शन त्या व्याख्यानामधून मी घेतलं. That has been given through this total lecture series. I expect that this lecture series will be there forever and to develop the minds of the students as well as the faculty. दरवर्षी 24 ते 30 नोव्हेंबर ही अक्षरशः एक महोत्सव असतो आणि सकाळी योगा, नंतर 4 व्याख्यानं आणि ही अतिशय म्हणजे आध्यात्मिक, वैचारिक, वैज्ञानिक आणि सगळ्या प्रकारची एक रेलचेलच असते. ह्याच्यामुळे प्रत्येकालाच अतिशय त्याचा फायदा होतो. ज्या दिवसापासून मी संस्थेमध्ये कामावर रुजवलो त्या दिवसापासून मी संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम व्याख्यानमाला ही प्रत्येक वर्षी मी
अटेंड करतो. व्याख्यानमालेमुळं आणि योगा सिरीजमुळं माझ्या जीवनात आरोग्यदायी आणि 15 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मला खूप असं काही शिकण्यासाठी मिळालेलं आहे. It was really a great opportunity provided by our beloved founder Dr. Vishwanath Karad sir and entire organizing team of this particular event. Personally, I am benefited from this lecture series in 3 aspects. One is due to practice of yoga, my mental and physical health has improved. Secondly, by attending the lectures, my horizons of the knowledge they have been widened. And third thing is that I have been experiencing inner peace due to the knowledge that I am getting in these lectures. इस लेक्चर सीरीज में आए हुए अति विशिष्ट अतिथि तथा वक्तागण जो भी अपने जीवन के अनुभव हमसे साझा करते हैं, श्रोताओं से साझा करते हैं, उनसे विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन कैसे जिया जाए, आगे बढ़ा जाए, उनकी मानो प्रेरणा मिलती है. थँक यू व्हेरी मच फॉर दोज ग्लिम्सेस. आणि सगळ्यांनीच त्यांच्या भावना ह्या फिल्ममध्ये बोलून दाखवल्या की अविरत चालू असणारा 25 वर्षाचा हा यज्ञ कुठल्या प्रकारे आपल्या सर्वांचं आयुष्य हे ह्याच्यामध्ये मोलाची भर घालत आहे. पुन्हा एकदा आपण सर्वजण ह्या क्षणी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर यांचे आभार मानूया की सलग 25 वर्ष त्यांनी आपल्याला ही संधी दिली जेणेकरून आपलं आयुष्य आपल्या सर्वांना समृद्ध करता आलं. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट. मित्रहो, आज आपल्याबरोबर प्राध्यापक डॉक्टर S.N. पठाण सर हे देखील आहेत. जे पठाण सर ज्यांनी गेली कित्येक वर्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर यांच्याबरोबर अतिशय जवळून काम केलं किंवा भारतासारख्या देशात जेव्हा जिथे अनेक जाती, धर्म, पंथ हे सर्व असताना देखील आपण विविधतेत एकता हे आपलं वैशिष्ट्य बाळगून आहोत. आणि डॉक्टर S.N. पठाण सर आणि डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर या दोहोंनी हिंदू, मुसलमान आणि वेगवेगळ्या धर्मांना एकत्र आणण्याचं काम गेले कित्येक वर्ष केलं. आय एम शुअर डॉक्टर S.N. पठाण सर इज अवेलेबल विथ अस ऑनलाईन. सर, कॅन यू हिअर मी? येस. सर, we would like to request you if you could please share your thoughts and feelings on this 25th Philosopher Saint Shri Gyaneshwara and Saint Shri Tukaram Endowment lecture series and the work that you both have been doing for last many years. Thank you for being here today with us, sir. Thank you very much. Over to you, sir. अच्छा, thank you very much गौतम जी आणि प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद पांडे आणि आदरणीय प्रोफेसर कराड साहेब, आपण माझे काही विचार मांडण्याची संधी दिली. मित्रहो, हे संत ज्ञानेश्वर महाराज, तत्वज्ञ संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्यांना आपण माऊली म्हणतो, त्या माऊलींचं तत्वज्ञान हे लोकांच्या मध्ये रुजवण्याचं जे काम ते माननीय प्राध्यापक डॉक्टर कराड सर करतायत. मित्रो, एखाद्या तत्वज्ञान रुजवणं म्हणजे काय, ती एखादी कलाकृती नाहीये का ते त्या ठिकाणून ते मटेरियल आणलं आणि लोकांना दिलं असं नाहीये. त्यासाठी प्रथम आपलं स्वतःचं आचरण, आपला स्वतःचा भाव, आपला स्वतःचा आत्मा हा त्या संताच्या आत्म्याशी जोडला गेला पाहिजे. आणि मी काही प्रसंग सांगणार आहे फक्त मान्य कराड साहेबांच्या बरोबर असताना जे मी पाहिले आणि अक्षरशः म्हणजे दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती तेथे कर माझे जुळते आपण असं जे म्हणतो ते पाहून आपल्या डोळ्यामध्ये अश्रू आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून मी मान्य कराड साहेबांना तर आम्ही आता विश्वविज्ञान दार्शनिक म्हणतोयच, म्हणजे ते मी म्हणत नाही, इंडियन फिलॉसॉफिकल सोसायटी जी आहे अख्ख्या भारतातली त्यांनी त्यांना ते मानपत्र दिलेलं आहे आणि त्याच्यावरून आम्ही ते पुस्तक लिहिलंय. पण मला काही गोष्टी अशा जाणवल्या सरांच्या आयुष्यात ज्या मी अत्यंत जवळून पाहिल्या आणि मी अक्षरशः अचंबित झालो, म्हणजे माझ्या त्याची उत्तरच नाहीये. मित्र, मी आपल्याला सांगू इच्छितो एक 2-3 गोष्टी अतिशय महत्वाच्या की ज्या वेळेला पाकिस्तानमध्ये शिया सुनी यांच्या कॉन्फ्लिक्ट मधून त्या शाळेतल्या मुलांच्यावर हल्ला झाला, म्हणजे जवळजवळ 150
150 मुलांना एका लाईनीमध्ये उभं करून आतंकवाद्यांनी त्यांना ठार मारलं, त्यांची हत्या केली. आणि ही बातमी जेव्हा टीव्हीवर झळकली तेव्हा माननीय कराड साहेबांनी फोन केला की अरे तू लवकर ये, आपल्याला आज श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम घ्यायचा. आणि मी त्यांना काही असं, ज्यांना अत्यंत महत्वाचं काम असतं तेव्हाच ते बोलतात. आणि मी आश्चर्यचकित झालो, श्रद्धांजली कोणाला, कशाला. आणि जेव्हा मी माननीय कराड साहेबांच्या ऑफिसमध्ये पोहोचलो तेव्हा ते म्हणाले, अरे आज तुला बातमी कळली का की पाकिस्तानमध्ये शिया सुनीच्या वादामध्ये शाळेतील इनोसंट 150 मुलांना एका रांगेमध्ये उभं करून आतंकवाद्यांनी ठार केलंय. आणि मित्र हो, असं म्हणत असताना प्राध्यापक कराड साहेबांच्या डोळ्यातून घळाघळा अश्रू व्हायला. आणि म्हणून मी जे म्हणालो की माऊलींचं जे तत्वज्ञान आहे सांप्रदायिक सद्भावाचं, की सर्व जाती, आम्हाला कुठला भ्रम नाही, आम्हाला कशामध्ये लोकांच्या मध्ये वेगळं दिसतच नाही. आम्ही त्यांना विश्वधर्मी म्हणतो. आणि हे पाहिल्यानंतर मी आश्चर्यचकित झालो. आणि मित्र, MIT मध्ये पाकिस्तानमधील 150 मुलांची हत्या केली. पाकिस्तान हे आपलं शत्रू राष्ट्र आहे, याबद्दल काही आपल्या कोणाच्या मनामध्ये शंका असता कामा नये. त्याचा श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम MIT मध्ये होतो आणि तिथे बोलत असताना माननीय कराड साहेबांच्या डोळ्यामध्ये मी अश्रू पाहतो, तेव्हा मी स्वतःचा SN पठाण किंवा कोणी अमुक एक पंथी, अमुक एक धर्मी हा राहत नाही, तर त्या विश्वधर्मी मानवतावादी ह्या राष्ट्रीय संतांचा मी शिष्य होतो. अशा पद्धतीचं त्यांचं जीवन आणि त्याच्यातून हा डोंग उभा झाला. ते अनेक वेळा स्वतःबद्दल बोलतात की मी कोण आहे, आय एम ए जस्ट विलेजर, आय हॅव कम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज. मी एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. सर, तुम्ही आता केवळ शेतकऱ्याचा मुलगा आणि विलेजर नाही राहिला, तर स्वामी विवेकानंद असं म्हणाले की टेक वन आयडिया इन युअर लाईफ आणि स्पेंड युअर होल लाईफ ऑन दॅट आयडिया. आपण अख्खं आपलं आयुष्य त्या विश्वशांती आणि सांप्रदायिक सद्भावासाठी खर्च करतात. आणि म्हणून मित्र, अशा अनेक गोष्टी आहेत. मी अजून एक गोष्ट आपल्याला सांगू इच्छितो. मान्य कराड साहेबांनी आपल्या गावामध्ये, रामेश्वर या अत्यंत छोट्या गावामध्ये, ज्या वेळेला त्यांनी श्रीराम मंदिराची स्थापना केली, श्रीराम मंदिर अत्यंत सुंदर असं बांधलं, त्याच वेळा ते म्हणाले की अरे आपल्या गावातली मशीद सुद्धा सुंदर झाली पाहिजे, कारण या गावातली मशीद रझाकारांनी एक काळ्या जाळून टाकलेली आहे. आणि त्यावेळेला माननीय कराड साहेबांचे वडील, अत्यंत करारी असं व्यक्तिमत्व दादाराव कराड, यांनी सांगितलं की तुम्ही मशीद जाळा, वाटल्यात मी घासलेट आणून देईल, पण माझ्या गावातील एकाही मुसलमानाला हात लावायचा नाही, याद राखा. कारण लोक आले होते खरं म्हणजे त्या ठिकाणी त्या मुसलमानांचा मुर्दा पाडण्यासाठी. 1928 ची घटना आहे, त्यामुळे विश्वनाथ कराड साहेब हे अत्यंत लहान आहेत, ते पाहतायत. आणि मग जेव्हा त्यांनी ठरवलं की आपल्याला मशीद बांधायची आणि आपल्या गावचा तो हजरत जैनुद्दीन चिश्तींचा दर्गाही नव्याने बांधायचा, त्याचं काम सुरू झालं. एकदा आम्ही असंच माननीय कराड साहेबांच्या गावी गेलो आणि दर्ग्याचं काम कसं चाललंय म्हणून सर सकाळीच त्या ठिकाणी पाहण्यासाठी गेले. त्यांच्याबरोबर मी होतो. अर्थात त्या ठिकाणी सर्व कारागीर किंवा कॉन्ट्रॅक्टर किंवा इंजिनियर आणि त्या विशेषतः दिलीप पाटील आपले जे MITचे इंजिनियर आहे ते त्या ठिकाणी होते. आणि कराड साहेबांच्या असं, माननीय कराड साहेबांच्या असं लक्षात आलं की आपण जे बॅल्युस्टर बसवलेले आहेत श्रीराम मंदिराला ते मार्बलचे आहेत आणि इकडे दर्गाला मात्र जे बॅल्युस्टर बसवलेले आहेत ते सिमेंटचे आहेत. तेव्हा त्यांनी पाहिल्यानंतर त्यांनी ताबडतोब दिलीप पाटलाला बोलवलं. दिलीप, अरे हे बॅल्युस्टर तू सिमेंटचे का बसवले रे, आणि तिकडे तू श्रीराम मंदिरामध्ये तर मार्बलचे बसवलेले आहेत. तेव्हा माननीय कराड साहेबांचा इतका दरार आहे की त्यांनी नुसतं बोलवलं प्रेमाने तरी लोकांच्या मनामध्ये लोकांचा तसा घाम फुटतो, इतकं त्यांच्या आदरयुक्त भीती लोकांच्या मध्ये. आणि म्हणून MIT मोठी झालेली आहे संस्था, अशी नाही झाली. आणि मित्र, त्यावेळेला दिलीप पाटलांनी सांगितलं की सर मी काय करू, मार्बलचे जे बॅल्युस्टर ते संपले सर, माझी फार इच्छा होती पण शिल्लक नाही आपल्याकडे. तेव्हा सरांनी त्याला प्रश्न विचारला की अरे दिलीप, ते मार्बलचे बॅल्युस्टर कुठे मिळतात रे? जर लंडनला मिळत असतील तर तुझं उद्या तिकीट काढून देतो लंडनचं, जा तिथे आणि ते बॅल्युस्टर आण. आणि जे मार्बलचे बॅल्युस्टर तिकडे राम मंदिरामध्ये बसवले ते तशाच प्रकारचे बॅल्युस्टर अगदी या इथे बसवायचे आपल्याला या दर्गामध्ये. हे मी थोड्या वेळाने जेवण करून किंवा न्यारी करून येतो, तोपर्यंत हे सिमेंटचे बॅल्युस्टर काढलेले असतात. आणि मित्र, मी अंतःकरण माझं की कशा पद्धतीचा हा सांप्रदायिक सद्भाव.
आणि मग मित्र तुम्हाला माहिती आहे की दिलीप पाटलांनी मला सांगितलं की सर आमची अडचण अशी आहे की अख्खा ट्रक बोलावा लागतो जयपूरवरून आणि थोडे बोलवता येत नाही, आता काय करणार. आणि मित्र दुसऱ्या दिवशी तिथे तो ट्रक आलेला आहे आणि हजरत जैनुद्दीन चिश्तीचे दर्गाचे सगळे बॅरिस्टर हे मार्बलचे आहेत. हा अंतःकरणातला भाव जो आहे तेव्हा हा डोम उभा राहतो मित्र. हा असा डोम उभा राहत नाही. आणि म्हणून जे म्हटलंय माशेलकर साहेब, इट इज नॉट ओनली द बिगेस्ट बिल्डिंग किंवा बिगेस्ट मॉन्युमेंट, त्याच्या पाठीमागे हे बिगेस्ट अंतःकरण आहे. मित्र आम्ही जेव्हा अयोध्येला गेलो आणि पहिलीच आमची व्हिजिट होती, माननीय कराड साहेब, माननीय विजय भटकर, त्यामध्ये आमचे वेदांतीचे शिष्य राघवेंद्रजी होते, मी होतो. आणि ते सगळं दृश्य इतकं माननीय कराड साहेबांना विचलित करणारं होतं की अरे मला रामाचं दर्शन घ्यायला जायचंय, त्या पिंजऱ्यातून मला तुम्ही आत नेताय आणि बाहेरून गन घेऊन मनुष्य चाललाय. अरे मला माझ्या दैवताचं दर्शन घ्यायचं, ही काय अवस्था आहे. कराड साहेबांच्याकडे एक पेन होता, त्या सिक्युरिटीने सांगितलं की हा पेन सुद्धा आपल्याला नेता येणार नाही आत, आणि तो पेन काढून घेतला. मित्र तेव्हा आम्ही नंतर शेजारी चर्चा केली, चौकशी केली, तर जो प्रतिवादी होता ह्या अयोध्या बाबरी मशीद आणि अयोध्येच्या केसमध्ये, हाशिम अन्सारी, त्याचं घर जवळच आहे असं कळलं तेव्हा सर म्हणाले चला आपण त्याच्या घरी जाऊ. मित्र आम्ही त्यांच्या घरी गेलो, माननीय कराड साहेब पुढे होते, आम्ही त्यांच्या पाठीमागे. आणि असं लक्षात आलं की हाशिम अन्सारी आजारी आहे, असे शरपंजर होऊन आपल्या त्या कॉटवर पडलेले आहेत. आणि कराड साहेब जवळ गेले आणि ते म्हणाले की हाशिम अन्सारी साहब, मंदिर बनाना है तो बहुत बढ़िया मंदिर बनाना है, 2.7 एकड़ में क्या होगा, मंदिर तो 60-65 एकड़ में बनना चाहिए. असं म्हटल्याबरोबर हाशिम अन्सारी असं जरा उठून आणि त्यांनी प्रयत्न केला उभं बसायचा आणि कराड साहेबांचा हात हातात घेतला आणि म्हणाले, कराड साहब आप बहुत देर से आए, आपको जल्दी आना चाहिए था, मैं राम लल्ला को अभी धूप में नहीं देख सकता. आणि मित्र हाशिम अन्सारी ज्याने श्रीराम मंदिराच्या विरुद्ध पहिली त्याची केस आहे, तो असं जेव्हा म्हणाला आणि तो रडू लागला तेव्हा माननीय कराड साहेबांच्या डोळ्यातून अश्रूच्या धारा वाहू लागल्या. आम्ही सगळेच रडायला लागलो. बाहेर पोलिसांची आणि सीआयडीची गर्दी होती की ही कोण मंडळी आहे, हाशिम अन्सारीला भेटता येणार नाही, चला. आम्ही सांगितलं काही नाही. कराड सरांनी ताबडतोब सांगितलं, अरे चंदू इकडे, अरे यांची अवस्था बघ काय, आणि त्यांना औषधासाठी आपल्याकडून काहीतरी त्यांना दिलं पाहिजे. आणि मग तुम्हाला माहिती आहे की चंद्रकांत सरांच्या पुढे एक पाऊल आहे. सरांनी काय सांगितलं की सरांच्या स्वभावामुळे आम्ही त्यांच्या पुढे 2 पाऊल झालोय. त्यांनी चंदूरी चांगली मोठी अमाऊंट काढली आणि हाशिम अन्सारीने दिली आणि ते मित्र रडायला लागले. हे अंतःकरण आहे. किती उदाहरणं सांगायची मी तुम्हाला. सरांनी रामेश्वर रुईया त्यांच्या खेडेगावामध्ये जेव्हा सुरुवातीला डॉक्टर बाबासाहेब उद्यान सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, जागा अगदी होती. आणि नंतर सरांच्या लक्षात आलं की नाही, मला इथे तथागत गौतम बुद्ध विहार बांधायचं आहे. अप्रतिम स्ट्रक्चर, म्हणजे मला जपानला जाण्याची संधी मिळाली. जपानमध्ये मी अनेक मोठे मोठे पॅगोडे पाहिलेले आहेत. आणि हे पॅगोड्याचं तथागत गौतम बुद्ध विहार हा इतका अप्रतिम, आणि त्याच्या रचनेमध्ये अशी ईश्वराची मदत आली का गौतम बुद्धाचा जो स्टॅच्यू होता, जो कराड सरांनी तिकडे पॅरिसला पाठवायचा म्हणून करून घेतला होता, तो स्टॅच्यू त्या गावामध्ये आला. आणि अशी रचना झाली का मागचं जे दार आहे, आपण असं दर्शन घेऊन किंवा प्रार्थना करून जेव्हा मागच्या दाराला जातो, तो बरोबर एक बोधी वृक्ष असा बरोबर सेंटरला आधीच वाढलेला, असा मोठा आधीच वाढलेला. म्हणजे सरांनी तर ते तथागत गौतम बुद्ध विहार तर काय मला असं वाटतं की महिन्याच्या आत बांधला, पण पलीकडला जे बोधिवृक्ष होता तो 5-7 वर्षापूर्वी सरांनी ते झाड लावलं होतं आणि ते बरोबर याच्या सेंटरला यावं. आणि मग तिथे लोक सर म्हणाले की अरे लोकांना इथे फिरायचंय. मित्रो, मला अक्षरशः मी सुद्धा कदाचित मला स्वतःला मी कंट्रोल करू शकणार नाही, पण राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सुद्धा असेच आजारी असताना जेव्हा लोकांनी त्यांना विचारणा केली होती की आपण या ठिकाणी गुरुकुंज आश्रमालाच आपल्याला देह ठेवायचा आहे, तेव्हा ते थांबले आणि थोड्याने म्हणायला लागले आणि ते रडायला लागले, तिचे डोळ्यात अश्रू आले. अरे तुम्ही माझ्या त्या जिथे माझा देह ठेवायचा त्याच्या बाजूला तारा लावू नका रे, कारण जर तुम्ही काटेरी तारा लावल्या आणि रात्री कोण मनुष्य तिकडून जात असला आणि त्याला ती तार लागली आणि त्याचा जर रक्तस्राव झाला तर अरे माझ्या आत्म्याला फार त्रास होतो. मित्र, ही अशी मोठी माणसं आहे. आणि मग कराड सरांनी त्याच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या त्या आत्म्यासारखं त्यांनी सांगितलं की नाही, या ठिकाणी नुसता बोधिवृक्ष आता नाही, तर या बोधिवृक्षाला एक सुंदर असं काय करा, एक सर्क्युलर असं एक प्रदक्षिणेसाठी
त्यांनी सिमेंट कॉन्क्रीटमध्ये ते बांधून काढलं. आणि जेव्हा आपण त्या मंदिरातून, त्या तथागत गौतम बुद्ध विहारातून बाहेर पडतो, तर आपण ऑटोमॅटिक आपली एक प्रदक्षिणा त्या बुद्धिवृक्षाला होत जाते. मित्र, हे आहे माननीय कराड साहेबांचं. मी किती गोष्टी आपल्याला सांगायच्या. माननीय कराड साहेबांनी MIT या शिक्षण संस्थेमध्ये 800वा उर्स ख्वाजा गरीब नवाज यांचा साजरा केला. आणि या ख्वाजा गरीब नवाज यांचा 800वा उर्स म्हणजे तिथून अजमेरहून आणलेली चादर, आम्ही माऊलींच्या समाधीवर आणि माऊलींच्यावर आणलेली चादर ही अजमेरच्या दर्गावर, कारण सर असं म्हणाले की अरे अजमेर हे मानवताचं केंद्र आहे आणि माऊली सुद्धा मानवतेसाठी काम केलेलं आहे. माऊली हे समकालीन संत आहे रे, मला याच्यामध्ये फरक दिसत नाही. आणि म्हणून त्या ठिकाणी तीर्थक्षेत्र आळंदीला एक भजन आणि एक कव्वाली अशा पद्धतीचा निनाद जेव्हा या विश्वशांती केंद्रातून बाहेर पडतो, तेव्हा मला अजूनही दुःख होतं की अजून आमच्या लोकांना मान्य कराड साहेब कळलेच नाही. मला कळले. मला माझे घरचे सांगत असतात की तुम्ही आता कराडमय झालेला आहात. मी माझ्या लहान मुलांना सांगतो, माझी जी नातू आहेत ते जेव्हा मला त्रास द्यायला सांगतात, मी तेव्हा सांगतो अरे कराड साहेब येणार आहेत, अरे कराड साहेबांनी तुझं फार कौतुक केलंय का, आणि कराड साहेब म्हणल्यावर तुझ्या नातूला घेऊन ये, तो दंगा करत नाही. तेव्हा तो माझा नातू म्हणतो खरंच साहेबांनी बोलवलं का माहितीये, मी जेव्हा माझ्या छोट्या नातूला घेऊन आलो तेव्हा कराड साहेबांनी त्याला शाल टाकली त्याच्या अंगावर. 3.5-4 वर्षाचा इनोसंट मुलाला शाल टाकायची त्याच्या अंगावर, त्याचा सत्कार करायचा आणि त्याला खायला द्यायचं. हे तो छोटा बाळ सुद्धा अजून विसरलेला नाहीये. तो म्हणतो मग जाऊया आपण त्यांना भेटायला, आणि जर ते आपल्या घरी येणार असेल तर मी शांत बसेल. मित्रो, हे प्रेम हा अंतरीतला आत्मा असल्यामुळे मान्य कराड साहेब या सगळे 30 प्रकल्प त्यांनी उभे केलेले आहेत. त्याचं लवकरच पुस्तक आपण आता प्रकाशित करतोय आणि अप्रतिम सगळ्या गोष्टीचा इतिहास त्याच्यामध्ये आलेला आहे. फक्त एकच गोष्ट सांगतो मी, मला असं वाटतं की बापट साहेब हालचाल करतायत, मी थांबेल. आपण सांगा, आपण सांगू शकता की 1 जानेवारी हा जो आपलं नवीन वर्ष कशा पद्धतीने साजरा करायचा, याच्यावर मान्य कराड साहेबांनी चिंतन केलं. मित्र, ट्रॅडिशनली आपल्याला माहिती आहे 1 जानेवारी कसा असतो. पूर्वी मुंबईला होतो मी प्राचार्य, आता आम्हाला मरीन ड्राईव्हला 1 जानेवारी जाण्याची संधी मिळालेली आहे. मित्र, मरीन ड्राईव्हला तुम्हाला चालता येत नाही, इतकी गर्दी असते त्या काळामध्ये व्हायची. आणि त्या ठिकाणी सगळं ती आतषबाजी वगैरे वगैरे. आणि याच्यामध्ये तरुण रात्रभर म्हणजे काय माहिती काय, ते दंगा, नाचका, मद्य, सगळे हॉटेल्स फुल झालेले, कुठेही तुम्हाला जागा मिळणार नाही अशी अवस्था असते. लातूर जिल्ह्यातलीच घटना आहे का, एक मुलगा रात्री उशिरा 1 जानेवारी हा म्हणजे 31 डिसेंबरचं 12च्या नंतर सेलिब्रेट करून घरी आला, दार वाजवलं, आई झोपली होती, आई काय दार उघडायला तयार नाहीये, आणि कारण तिला झोप लागलेली आहे माऊलीला, आणि म्हणून याने दारावर, कारण हा पिलेलाच आहे, मद्य पिलेला आहे, मोठमोठ्या लाथा मारल्या, आणि आई आल्यानंतर हा इतका पिला होता की त्याने पाहिलं काय काही, आणि आईच्या 2 थोबाडीत दार लवकर काढू. सर माफ करा मला, पण प्रोफेसर रामचरणजी हे USA वरनं लाईव्ह आलेले आहेत. म्हणून आज विश्वशांती केंद्राच्या वतीने 31 डिसेंबरला त्या ठिकाणी हा जो राजबागेमध्ये आपण जो यज्ञ आहे, त्या यज्ञामध्ये त्यांनी एक सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. क्लासिकल म्युझिक, क्लासिकल डान्स हे भारत विश्वगुरू होणार आहे, याचं कारण हे फक्त आपल्याकडे आहे, कोणाकडे नाही, जगामध्ये नाही कोणाकडे, आणि जग आकर्षित गेलेले आपल्या अभिजात संगीतावर. त्याचा कार्यक्रम असतो रात्री 12 पर्यंत. नंतर सर मग त्या ठिकाणी तो जो काही यज्ञ आहे, यज्ञकुंड आहे, त्याच्यामध्ये आपण मग ती आहुती देतो, पण आहुती देताना ते म्हणतात ते कर्मकांड नाहीये. पठाण, आज प्रतिज्ञा करायची, आपण आपल्याकडे जे काही षड्रिपू आहेत, आपल्याकडे मद, मोह, मत्सर वगैरे वगैरे सर सांगतात विकल्प, यातला एक तरी षड्रिपू याच्यामध्ये कायमचा टाकून द्यायचा आहे आणि त्यातून आपण मुक्त व्हायचं. मित्र हो, मी आणि माझी पत्नी जरी ती उर्दूतून शिकलेली, नमाज पडणारी 5 वेळेला, आता माझ्या बरोबर आहे तिथे, तर ती सुद्धा म्हणते की मला सुद्धा तिथे आहुती द्यायची आहे, मला ते त्याच्यामध्ये द्यायची आहे, आणि मला ते माझा सुद्धा एक षड्रिपू आहे, तो मला षड्रिपू त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे. आणि ती तो रात्रीची 12 वाजता आम्ही सेलिब्रेट करतो आणि एकमेकाला शुभेच्छा देतो. मित्र, माझ्या जीवनातला प्रत्येकाने जीवनाने हा लोकांनी हा प्रसंग अनुभवला पाहिजे. मी बापट साहेब आणि आपल्या सर्व संयोजकांना मी आभार मानतो की मी अजून कितीतरी गोष्टी सांगू शकेल. दर्श कुराण आपल्या खेडेगावी रमजान ईद मध्ये कुराण हे अवतरलं, त्या कुराणचं वाचन झालं पाहिजे आणि लोकांना अर्थ कळला पाहिजे. पठाण हे कर म्हटलं सर,
सर, आय एम रमजानमध्ये सॉरी, लोकांचे पण उपवास माझा वेळ असतात. खरंच झालं, संपलाय. संपलं. रमजानमध्ये लोकांचे उपवास असतात, लोक येणार नाहीत. सर आपल्याला मग थोडंसं आपलं अडचण होईल. ते म्हटले त्याची काही तू चिंता करू नको रे, तू आणि मी आपण दोघं बसू ऐका. आणि मित्र विपरीत घडलं. ज्याला ज्याला फोन करतोय ते सगळे मुफ्ती आणि सगळे कुराण मधले तज्ञ ते त्या गावामध्ये आले, त्यांची प्रवचनं झाली, त्यांनी कुराणचा अर्थ समजावून सांगितला आणि 100 कुराणचं वाटप, पवित्र कुराणचं वाटप हे कराड साहेबांनी मुस्लिमांना केलेलं आहे. कारण धर्मसमज केलो हे तर अज्ञानाचं मूळ आहे, सगळं एकच आहे. आणि म्हणून कराड सरे विश्वधर्मी आहे आणि म्हणून आमचे हात त्यांच्या पुढे जुळतायत. ते राष्ट्रीय संत आहेत, ते दार्शनिक तत्वज्ञ आहेत आणि ते दार्शनिक आहेत, विश्वविज्ञान दार्शनिक आहेत. आणि म्हणून विश्व शांती केंद्र हे MITचं ऊर्जा केंद्र आहे. आणि म्हणून MIT नुसती भारतात नाही तर जगामध्ये इथून पुढे पसरणार आहे. आणि राहुल सर आणि मंगेशजी त्यांनी तो आता ती जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतलेली आहे. मला अतिशय आनंद होतोय की मला काही गोष्टी सांगण्याच्या, अजून खूप गोष्टी माझ्याकडे सांगण्याच्या, खूप गोष्टी माझ्या सरांच्याकडे तिथं ईश्वराची मदत आलेली, त्यांचे दिव्यत्व पाहून मी चकित झालेलो आहे. मक्का मदिनाची माती कशी आली त्या विश्वधर्मीय मंदिराला ते सांगितलं तर लोकांना म्हणतात काय बोलतो. सर, मला माफ करा, पण आपले गेस्ट आज अमेरिकेहून तिथे मध्यरात्र आहे आणि तरीही ते आपल्याबरोबर आत्ता लाईव्ह आहेत. तर आय हॅव टू आय एम रिअली सॉरी, बट विल हॅव टू स्टॉप ॲज द guest of honor, Professor Ramcharan ji and Dr. Ashok Joshi ji, both are now live and online with us all the way from United States. आणि मित्रो, तुम्ही आत्ता अमेरिकेतली वेळ जर पाहिली तुमच्या लक्षात येईल, मध्यरात्रीची वेळ आहे आणि तरीही फक्त आणि फक्त आपल्यासाठी हे दोन्हीही महान विभूती आज आपल्याबरोबर ऑनलाईन आहेत, लाईव्ह आहेत. कार्यक्रमात पुढे जाण्यापूर्वी ह्या दोघांनाही, म्हणजे डॉक्टर अशोक जोशी सर यांना तो विषय नक्कीच माहिती आहे, पण बट आय वुड लाईक टू टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू शेअर विथ प्रोफेसर रामचरण जी that what exactly is the concept of the dome that you see here. What exactly is the meaning of this big, huge structure that we see? And what is the meaning hidden behind this structure? And to convey this message to Honorable Professor Ramcharan ji, I would like to request my technical team if they could please relay a small film which will take us through the meaning of this dome and the message hidden behind it. Over to you, team. मैं चिरंतन विश्वात्मक ज्ञान तत्व हूं। मैं अनादि हूं, मैं अनंत हूं। काल गणना से पहले भी मैं था और आगे भी रहूंगा। गत हजारों वर्षों से बुद्धिमत्ता का वरदान प्राप्त जीवों ने मेरी साधना, मेरी आराधना की है। मेरी खोज करके ही खुले हैं इस विश्व के अनेक रहस्यों के भेद। मैं एक ऐसा अक्षय तत्व हूं जो कहीं भी किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। पिछले सहस्राब्दियों से पृथ्वी पर अनेक महान मानवों ने मेरे माध्यम से नए आविष्कारों को जन्म दिया, नई खोज की। इस पृथ्वी पर अनेक देश हैं, जिनमें से एक है भारत, जहां पर पिछले कई वर्षों से मेरी पूजा एवं अंतिम सत्य की खोज की गई। इस भारत देश में कितने महान ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जन्म लिया। ज्ञान की तपस्या के माध्यम से विश्व के रहस्यात्मक तत्वों का प्रकटीकरण किया। इनमें से एक है महाराष्ट्र में जन्मे संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जिनका जन्म आज से 745 वर्ष पूर्व हुआ और जिन्होंने अपने 21 वर्ष के छोटे से जीवन काल में मेरे सत्य रूप को लोगों के सामने रखा। जिस श्रीमद् भगवत गीता को ज्ञान का भंडार माना जाता है, उस भगवत गीता के अंतरंग को संत ज्ञानेश्वर जी ने केवल 16 वर्ष की आयु में भावार्थ दीपिका अर्थात श्री ज्ञानेश्वरी के रूप में मराठी भाषा में लोगों के सामने प्रकट किया। संत ज्ञानेश्वर केवल एक संत ही नहीं थे,
बल्कि विश्व के अनेक रहस्यमयी सिद्धांतों, विश्वात्मक तत्वों को समस्त मानव जाति को समझाने वाले एक अत्यंत महान दार्शनिक तत्ववेत्ता भी थे। भक्ति पंथ के उद्गाता, महान वारकरी संप्रदाय के अन्वेषक, सही अर्थ में ज्ञान के ईश्वर, जिन्हें लोग आज भी माउली अर्थात मां के नाम से संबोधित करते हैं, ऐसे संत ज्ञानेश्वर ने अपने आयु के केवल 21वें वर्ष में ये कहकर संजीवन समाधि में प्रवेश किया कि उनका जीवन कार्य अब समाप्त हुआ है। इसे महान दार्शनिक संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के नाम पर अवतरित हुआ है विश्व का सबसे बड़ा और भव्यतम गुंबद। तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति प्रार्थना सभागृह एवं विश्व शांति ग्रंथालय एक ऐसी वास्तु जो मेरा अर्थात ज्ञान तत्व का मानो प्रतिरूप है। इस भव्य वास्तु में स्थापित हैं कुछ ऐसे महान मानवों की प्रतिमाएं जिन्होंने मेरी खोज में अपना जीवन व्यतीत किया और वास्तविक रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया। 160 फुट व्यास तथा 263 फुट ऊंचे इस विश्व शांति गुंबद में स्थापित है महात्मा तथागत गौतम बुद्ध, प्रभु ईसा मसीह, श्री गुरु नानक देव जी। यहां पर स्थापित हैं महात्मा कबीर, बाबा बुल्ले शाह, तत्वज्ञ संत श्री तुकाराम महाराज आदि शंकराचार्य, ऐसे महान ज्ञानी सत्पुरुष डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, सर माइकल फैराडे, डॉक्टर सीवी रमन, आर्यभट्ट, ऐसे महान ज्ञानी वैज्ञानिक तथा अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, कांट जैसे महान ज्ञानी दार्शनिक इसी गुंबद में बसे हैं। एक वचनी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम तथा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ये वचन देने वाले भगवान श्री कृष्ण। ये सारे ज्ञानी संत सज्जन वैज्ञानिक दार्शनिक मानव जाति को यही सीख देते हैं कि ज्ञान की पूजा ही इंसान को सुख, समाधान और शांति का मार्ग दिखलाती है। सृष्टि का हर जीव दो तत्वों से बना है, वैज्ञानिक तत्व जो शरीर और मस्तिष्क से बनता है और आध्यात्मिक तत्व जिसमें मन और आत्मा सम्मिलित है। इन दोनों तत्वों को जोड़कर जीव सृष्टि का विश्वात्मक तत्व बनता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज का तंत्र ज्ञान केवल भौतिक सुख का मार्ग दिखलाता है, किंतु मानव को शांति तथा सुख दिलाने के बजाय रासायनिक अस्त्र, परमाणु अस्त्र, जैविक अस्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण करने में जुटा है, जिसके कारण आज यह आशंका पैदा हुई है कि क्या मानव 21वीं शताब्दी का अंत भी देख पाएगा। मित्रों, विश्व शांति के लिए बना ये सबसे बड़ा गुंबद विज्ञान, तत्वज्ञान तथा अध्यात्म का समन्वय कराने वाली एक अद्भुत प्रयोगशाला ही है। इसका संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व एक परिवार है, और इसका बोध है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात अंतिम सत्य या ईश्वर केवल एक ही है, किंतु लोग जो ज्ञान प्राप्ति में लगे हैं उसे विभिन्न नामों से पहचानते हैं, जैसे कि राम, रहीम, ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, महावीर, ज़रतुष्ट्र, गुरु नानक आदि। 12 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद अवतरित हुआ यह संत ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद महान दूरदर्शी शिक्षाविद प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना, संरचना और नियोजन के फलस्वरूप प्रकट हुआ है।
महान दार्शनिक संत श्री ज्ञानेश्वर और श्री तुकाराम महाराज पर श्रद्धा रखने वाले तथा भारत माता के महान सपूत स्वामी विवेकानंद के वचनों पर अटूट विश्वास रखने वाले प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से आनंद स्थित सुंदर घाट, विश्वरूप दर्शन मंच तथा गरुड़ स्तंभ, रामेश्वर स्थित दो धर्मों की विचारधाराओं को जोड़ने वाला विश्वधर्मी श्री राम रहीम मानवता सेवी अति सुंदर तथागत गौतम बुद्ध विहार, भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने वाली विश्व शांति संगीत कला अकादमी, विश्व शांति का संदेश देने वाला एकमेवा द्वितीय श्री विश्व दर्शन देवता मंदिर, ऐसे अनेक अद्भुत वास्तुओं का निर्माण हुआ है। विश्व के सबसे बड़े शांति गुंबद को बनाकर उन्होंने संत ज्ञानेश्वर से डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन अर्थात अध्यात्म से विज्ञान की यात्रा को एक नया आयाम दिया है। इस आश्चर्यकारी गुंबद को देखने के बाद देश के कुछ महान हस्तियों ने अपनी भावनाएं कुछ इस तरह से प्रकट की। Look at this magnificent dome. To me, this is not just the biggest dome in the world. To me, this is the biggest idea, the biggest message to the world, which it badly needs today. And this monument will remind us, inspire us that we are long way to go for the humanity to bring peace on this beautiful planet that has been given to us. Reinforcing the old idea of Sarve Jana Sukhino Bhavantu, Vasudaika Kutumbakam, the entire world is one. That is the philosophy behind this dome. And then why dome? To prevent the doom. I have been to certain parts of the world. We have seen some wonders of the world also. We read about them also. But this will be another wonder of the world, situated in Pune, Maharashtra, in India, that is Bharat. सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने यह भविष्य कथन किया था कि 21वीं शताब्दी में भारत देश विश्व में ज्ञान का दालन बन के उभर आएगा तथा विश्व गुरु बनकर मानव जाति को सुख, शांति और समाधान का मार्ग दिखलाएगा। It will emerge as a knowledge god of the whole world and will show the pathway of harmony and peace to mankind. It will become a Vishwa Guru in the 21st century. उसका छोटा सा उदाहरण, छोटा सा सिंबल यहाँ बन गया है, ऐसा मेरा मानना है। स्वामी जी की यही भविष्यवाणी आज सत्य में साकार करने के लिए इस ज्ञान रूपी तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति प्रार्थना सभागृह का निर्माण हुआ है, ऐसी मेरी भावना है। मित्रों, आज हम कोरोना नामक इस भयानक वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं। मानव निर्मित ये विषाणु, जिसके कारण संसार भर में एक भीषण सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे आशा है कि सभी लोग इस घटनाक्रम से जागरूक होकर जीवन में अध्यात्म शास्त्र के मार्ग का अनुसरण करेंगे। यही इस विश्व शांति गुंबद का संदेश है। मित्रों, इस गुंबद के शिखर पर स्थापित देवी सरस्वती की मूर्ति यही संदेश देती है कि ज्ञान की साधना ही विश्व शांति का मार्ग बन सकती है। मित्रों, आइए इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर विश्व शांति का मार्ग अपनाइए। Thank you very much for that film and those glimpses, and the message that this monumental structure is giving, not just being the biggest in the world, but the biggest message that it is giving. Thank you very much for that film.
And now, it is indeed my honor and privilege to share with everyone who is present here that the special guest of honor, Professor Ram Charanji, along with Dr. Ashok Joshi ji, is now present. They both are here present among us. Thank you, both of you. Thank you very much for joining us. And my friends, let me share with you that they both are right now in United States of America, where the time is 3 a.m. That is 3 in the morning, and they both have taken time out for us. It is indeed our honor and privilege to have both of you here today. Thank you very much for joining. And I would like to request Dr. Ashok Joshi ji, if he could please share his thoughts and introduce Professor Ram Charanji to all of us. So we can't hear you. Are you on mute? Can you hear me now? Yes. Yes. Yes, Ashok. Okay. Hello. Namaste. Hello. Namaste, everybody. Welcome. Yeah, thank you. Today, on behalf of Karad family, my older brother Vishwanath ji, and Rahul, as a matter of fact, Karad's family, it would be great honor and privilege for me to introduce world's renowned business leader, Dr. Ram Charan. Wow. He's been working with global companies for last 35 years. I actually call him Jagat Guru. I think he's, if I have to talk with him for some time, what he did, it will take me a couple of hours, and I just have given only 3-4 minutes. So I'm going to be pretty short. He is actually from North India, and he learned his business from his family business, which was really shoe shop, simple shoe shop in North India. He received his engineering degree like I did in India, and then MBA and PhD from Harvard University. And he was a Baker Scholar. He served on faculties of Harvard Business School as well as Northwestern. But most important thing, I will just read a couple of business leaders. I think you all know them. Jack Welch from GE. What he said about Professor Ram Charan is that he has rare ability to distill meaningful from meaningless and transfer it without destroying the confidences. Wow. Jack Welch, you know, one of the very great leader, corporate leader, and CEO of Verizon, Spidenberg, said Ram Charan is a secret weapon for corporation that you can use to win. He has written 25 books with and sold about 2 million copies. So his timely advice really helped corporate leaders achieve what they wanted to achieve. With this introduction, I would like to say that we should present a short film on Professor Ram Charan. Definitely. Again, definitely. thank you very much, Professor Charan.
it is a great pleasure and honor for us. Indeed, indeed, it is an honor and privilege for us to have both of you and Professor Ram Charanji here among us. And as you rightly said, I would like to request my technical team if they could please relay a small film made on life and work of Honorable Professor Ram Charanji. Over to you, team. It's not easy. You will make mistakes. Your investors can question you. Those are the real things, but we need to make these things very specific. Your attitude. Ram Charan is a world-renowned business advisor, author, and speaker who has spent the past 35 years working with many top companies, CEOs, and board of directors. How the senior partners, senior people are interfacing. In his work with companies including GE, Mead Westvaco, Bank of America, DuPont, and Grupo RBS, he is known for cutting through the complexity of running a business in today's fast-changing environment to uncover the core business problem. His real-world solutions, shared with millions through his books and articles in top business publications, have been praised for being practical, relevant, and highly actionable. He earned MBA and doctorate degrees from Harvard Business School, where he graduated with high distinction and was a Baker Scholar. I'm selling skills, not MBA degree. Then served on the faculties of Harvard Business School and Northwestern University before pursuing consulting full-time. And evaluate where your board is and where your board needs to be. We are honored to welcome Mr. Ram Charan to the 25th Endowment Lecture Series hosted by MIT WPU. Indeed, our honor and privilege to have you here today, sir. Thank you very much for kindly accepting this invitation and being here to guide all of us. We are eagerly waiting to listen from you, your views, and your invaluable guidance to all of us. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Joshiji. Thank you, Professor Dr. Vishwanath Karad, sir. I'm honored to join you on this auspicious occasion. I plan to cover 7 points in these 20 minutes. My central point is taking a challenge India faces, and I will propose a 3-part solution. The first part, very grateful to Professor Dr. Vishwanath Karad, sir, to have this timeless, high-energy movement for world peace. It blends together the science and the spirituality together. All religions, all cultures have common values, wisdom, and they are bringing them together with the movement you have built, universities you have built, institutions you have built, message you have creating through the dome. They're all foundations for continued, durable, gigantic momentum for world peace. They have instilled tirelessly the teachings and wisdom of Saint Shri Dhaneshwar, Saint Shri Tukaram. I have followed Swami Vivekananda. Of course, I have followed Albert Weinstein. These are the foundations. They are durable, and that movement will continue. I want to come to the second point, India. I have lived with Indian Hindu values in a highly materialistic society. America, Japan, China, Brazil, Thailand. And the values we have been given, I learned Sanskrit at the age of 8. They've been very durable. These values have spirituality. We have Nobel Prize winners in India, Raman Spectra, Literature Prize, Dr. Rabindranath Tagore. And we have some people like a Chaiwala who can become a prime minister with a popular vote. India has a heritage for thousands of years. I want to enunciate the values I cultivated, I was taught in Sanskrit,
at the age of 10, 12, 15. And that is one of them, and the first of them is Swanta Sukhai. Let me repeat, Swanta Sukhai, inner happiness. I ask every day, am I happy? If not, why? 3 values were distilled: sacrifice, dedication, and resilience. This is distilled in our culture, in our families. We have been taught, I will use Urdu here, khak se ana, khak se jana. In English, they call ashes to ashes. When we leave something behind, teachings behind, wisdom behind, inspiration behind. But our first motto is not to pray, not to fall prey in anger, in fear, in loss of confidence, and we must control our ego. These values have served me well. There are many, many people of Indian origin. They are today leaders of large organizations in countries like America. They were at one point not employed in India. They were unemployables. So here I will be suggesting the challenge of unemployables. I did not say unemployed. And what will be a 3-part solution that we need to seriously consider. I come to India, I'm invited to the homes of friends, families, and the clients I service. And you can take a videotape within 15 minutes in a gathering. The discussion turns towards negatives, towards commiseration. It starts with the politics first, which is common in every country. But in India, it turns to people who invest their life, youth, have gone to universities, to colleges, Bachelor of Science, Bachelor of Arts, Bachelor of Commerce. They are unemployed, but the more important part, they are now labeled as unemployable. We must banish this label of unemployability. It is an insult. It reduces dignity. It makes people lose confidence. It can create depression. It's a reality. We must deal with it. It's a serious problem. I've been told estimates of something like 10 million. And this youth population is going to increase. On the positive side, it's a dividend, demographic dividend. At the other end, it is also something we must not have. And we need to banish this label. I will now suggest a 3-part practical solution. It is offered in the hope that the members who are attending this auspicious occasion to think about it, to take a first step, to experiment, to make a change if necessary. So before I start with the 3-part solution, let's look at some facts. These are hard facts. No one is born without talent, raw talent. We, the leaders, should identify this raw talent. I give an example, it's well known. Many of the people in the audience know it. A volunteer teacher in Patna voluntarily teaches some 20 students statistics, mathematics, algorithms. And these students shine. They do great job. They volunteer unpaid, building a society, making unemployable, employable, and then employed. We have examples of many kinds.
Prime Minister Modi hawking tea at the train stations. I, in my days, take 4 pairs of shoes on the bicycle, go to the people's homes, fit those shoes, come back. I will remember the size of the feet, the names of the people. There were times I go to the homes and ask for water, and they will not serve the water in hot 48 degrees centigrade. Resilience, hope, getting practical, even though unpaid in many cases. I have done unpaid work. In 1958, 5 months, unpaid, Calcutta, 2 shifts a day, learned a lot. Today, I train across the globe. The to-be CEOs, I take them to the night shift and show them how the population works. Eye-opener, because many of them have never seen that. So the facts are, we have talent. Somehow that talent did not get developed in a practical way. They learned tools, they learned techniques, they memorized those, yes. They learned the basics of grammar, but did not really learn how to speak. These are easy things to do. One day I was in a boardroom of a company. Today that is the 3rd largest in the world in its field. In the boardroom, one of the vice chairmen said, when we interview people from India for the jobs, on the phone we test how good is their English. So one of the directors, who was an American, he says, English speaking can be trained in 1 month. You are screening out great talent. Get the talent and make them employable and teach how to speak English. Even though we memorized, we did retta, we did the basics of the grammar, we got to change our attitude. So I have here a suggestion of 3-part solution. Part number 1, we must ask our unemployables who have this label, change your attitude. Attitude, whatever you learned is fine. You learn how to find information, how to solve problems. Leave your tools behind, they will come handy one day or the other. And look for volunteer work. There is no city, no village, no circle that doesn't have a need for volunteer work. You look at today, where did coronavirus come from? It came from Wuhan. It came from what we call in India Sabzi Mandi, dirty, safety, health, a lot of volunteer work to be done. You had a group of 4 or 5 people, go look at it, what needs to be done, pull people together. I would like to tell you a real story. It's in my book, Talent Masters. Windy Banga came from a big family, a family of highly educated people. He got selected as the first person selected as to be joining Hindustan Unilever. The chairman called him one day within the first week of his joining. He said, I want you to go to village XYZ. You will only get 100 rupees a day. I want you to do some social work that's useful to the villagers. I will come myself in 6 weeks and see what you have done. You can do that. Even though he had upbringing, educational bringing, and the chairman went in, he could see this young man understand what you can do in a volunteer basis and add value to society. We have examples of this kind in many, many places. Another one from Hindustan Lever, when these young people get recruited, they get 100 rupees. You take a week, show how you make money in it, learn. Because the largest population on earth in India, and I come from there, is the street vendor. They, 1-person shop, they buy in the morning, they price it, they earn confidence of the people in the mohalla, they go it, they change prices in the afternoon. At the end of the day, they have a cash. 1968, I came to Jaipur University.
I offered a $10,000 prize to the MBAs. I said, anybody in 1 week can take this tela and do the beat and learn how to do that. Every unemployable can do that. You can work where these hawkers are, how to see their problems, how to solve. These people have never been shown hope, how to expand. Every single large retail enterprise started with one micro tailor, with one micro kirana merchant. We have a lot of need, we can do that. So attitude that get volunteers, find the issues, get a team of 3 or 4 people. Do not say we are entitled. We earn entitlement. Government alone cannot solve this problem. We combine can. So here, my part 2 is what I'm proposing is an employer exchange circle. Employers in a circle. It could be 20-mile radius, 50-mile radius, 100-mile radius. These employers getting together. We must learn from the global experience of vaccines. Look at this. Vaccines are not developed. One has been already authorized by the regulators. Others are coming in. They are done in 1/10 of the time it used to take. Fast. They've used no new technology. It's application of old technology this way. Collaboration across countries, across rivals in the economy, and cut the cycle time. We should learn from that. Employers exchange, I propose, is we have a culture of daan in India, my family too. I was trained to donate 10% of our income to the poor. India now has a law. 2% of the profits must go to CSR. If all employers in a circle devote that 2% to deal with the unemployables and create India-wide movement, we can lick that problem in less than 3 years. I'm told there are at least 10 million enterprises, starting from small kirana merchants who need help, by the way. I can tell you all day what are those needs coming from the shop I come from. And if each of them did 10 people, you have 100 million in a year going forward, because the jobs are created. Employees can create. If everybody focus for a 5-year period, 2% of their profits, all concentrated, the very vaccines, we have a great movement. We got to start somewhere. We shall demonstrate, and we should create the circle and go at it. My next part is riding on the shoulders of the giants, riding on the shoulders of Professor Dr. Vishwanath Karad, and that is that the concept of daan that I've talked about, and building on the momentum of the MIT, the concept Dr. Vishwanath Karad built, designed, developed, demonstrated, and this legacy will continue to have momentum, is to think about an employer youth exchange university. Here, partnership. Here, on this start, fully focused on banishing the existence of unemployability. It's an important foundation stone for world peace, because youth is the future for any nation. It has to be designed, it has to have a vision, it has to have a way so there is a hope and confidence. I see programs in India of training. I have met the people who are captains of these programs funded by the government. They do the training, but that training is mismatched from the needs. Government alone cannot do that. It's business. It's leaders like Dr. Vishwanath Karad, Rahul Karad, the leaders who have these
multiple universities, bringing people together, getting their focus on a nationwide basis, and then taking it to other humanities in Africa and other countries. This is a start. We should take a start on this, and it is a part of peace, world peace. If the youth are not at peace, if they're not happy, if they're not engaged, they should engage half time in practical work, take the stigma out, half time, keep searching for ideas. I met the founder of Netflix. They started with 2 people. They traveled 20 miles for at least a year to come with the idea. 2 people. I remind my people across the globe, how many people started Netflix? 2. How many people started Google? 3. How many people started Microsoft? 2. Start with a group of 3 or 4 people. Access to internet is free. $50 telephone instrument is available. Pick some idea, go to local people. The people who have some wealth, they have the mindset in Hindu culture of daan, of sacrifice. Take the initiative, get the attitude. 3 parts. 1, your attitude. 2, volunteer unpaid work. Mr. Modi did. Dhirubhai Ambani used to be a person who pumped petrol in Oman. He comes in, sheer resilience, determination, sacrifice, built something that others emulate. Raw talent is what we are looking for. Degrees can help. Leave them behind, go forward. So my appeal, Joshi ji, Dr. Professor Vishwanath Karad ji, Rahul ji, every dignitary, every human being attending this session, as they say, the journey stops. The journey starts with the first step. Hope, confidence, practical demonstration of movement towards this journey is essential. I'm very grateful to both of you to give me this chance to be a part of this auspicious occasion. It is timeless, it has durability, it will go for perpetuity. Thank you. I'm very grateful. Thank you. Thank you very much, sir. Indeed, we are grateful for your presence and your thoughts. They are absolutely timeless, and the words of wisdom that you have shared. We are indeed, we would like to say thank you from bottom of our hearts for being here today with us. And this is the time where I would like to request our beloved founder, UNESCO chairholder, the founder and chief patron of MITES MIT Pune and president of MIT World Peace University, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, to reciprocate, to respond to your thoughts and share his wisdom with all of us. But before I do that, I very, very rarely get an opportunity to request the technical team to relay a small film made on the life journey of Vishwadharmi, Professor Dr. Vishwanath Karad sir. Hello, Gautam. Sir. Bapat sir. Yes, sir. Please request Dr. Karad sir to speak. Please. Sir, but I would like to, should I go ahead and show his film? Gautam. Yes, sir. Because Mr. Ramcharan Sahab is in hurry, he has to leave for some function. So 3 minutes. Please give me 3 minutes. No film. Okay, I'll introduce myself. Okay, sir. Over to you, sir. Dr. Ramcharan Sahab, it fills my heart with a sense of pride and pleasure when I heard you just now. I had heard about your life journey. I have a small paper on my table. I am grateful to Ashok
for making and giving me a chance to meet a great noble soul with all the purity of mind, purity of thought, and purity in action. When I learned the very name itself, Dr. Ram Charan, reminded me of Ayodhya, Sri Ram of Ayodhya, who symbolizes what India stands for. Indian culture, tradition, and philosophy, which is truly reflected in the Indian culture, Bharatiya Sanskruti, Parampara और तत्वज्ञान, जिसका जिक्र डॉक्टर रामचरण साहब ने किया. He used a very important word, being a proud Hindu. The Hindu culture, the Indian culture and Indian tradition, which is usually reflected, रामचरण साहब, मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आपने जो कहा, जो आशीर्वाद दिया इस संस्था को. I can only say that I could see here you are a great world famous advisor, possibly a person who has been trying to teach and make them realize their responsibilities of the business world. A thought came to my mind when I heard you just now, that I want you to be a teacher or a maker of the world history in the field of education. Because today, on the background of the coronavirus especially, you know it very well that the entire world which has got locked down, where the Security Council members are sitting and hiding themselves, I don't know. But the biological weapons, chemical weapons, destructive weapons being made all over. And we have to certainly look into some noble profession. It is said here, in-house executive education is the word used in your paper. I felt, sir, Ram Sahab, मुझे पता नहीं आपकी माँ का नाम मुझे याद आता है कि जिस माँ बाप के तरफ से, माँ बाप की गोद से आपका जन्म हुआ, you are not only born for education, for profession or business only. What I feel as you have to be a maker of the world history is my personal feeling. I'm not praising you. I'm just expressing my feelings of my heart, because I have a sincere feeling now. Ashok knows it very well, that when we speak about the value-based universal education system with an appropriate understanding of the role of science, the scientific component of life, and the spiritual component of life. Yesterday only we had a lecture by Dr. Gautam and Vijay Bhatkar sir, who is my close friend, a computer scientist. He said these are the two aspects of the same entity, the same truth, the ultimate reality, the consciousness. They're all great scientists in the field of IT, computer, Google, Facebook, artificial intelligence, all these words. I feel all these tools, what we have been talking and what are being developed, they need to be used to educate the real leaders who are leading the whole world. And possibly, Ramcharan Sahab, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, after the background of this, after this horrifying coronavirus period, Ashok, I'm requesting you to keep it in your record, the 2nd October of the next year. Sure. When 2nd October, the Mahatma Gandhi's birthday, when we discuss and deliberate and try to find the pathway of world peace, the culture of peace, promoting the culture of peace through the appropriate understanding, through this dome, a scientifically oriented spiritual laboratory. Spiritually oriented or scientifically oriented, both of them, they mean the same thing. But I was seeking some great noble soul like Mr. Ram Charan. I don't know, I have no words, Ashok. Within a week's time, he could find time and come here and speak the wonderful words of wisdom
giving the appropriate, showing the pathway. Regarding Sant Dhaneshwara, in whose name this lecture series has been started, you know it, sir. You must have read, because when you belong to India, this small booklet I'm showing it to you, maybe that my people might have sent it to you. But it is said the 9 universal secrets of the human life and the universe itself. Brahmanda ka sahi swaroop. The entire universe is a manifestation of pure intelligence and pure consciousness. 2 words are used. The ultimate reality is ultimate truth. And possibly now you know it very well, sir. Whether it is Dr. Penrose or the Einstein or Schrodinger, everybody is speaking to establish the schools of consciousness, schools of ultimate reality, the school of consciousness and reality. The new version of education model is going to come up, and we seek some advice and guidance from you, Ram Sharan Sahab, because this is the need of the world community. It is not my only need, but I feel the new generation, and especially those who are leading the nations and showing the pathway of harmony and peace to the whole world, developing the holistic harmony and the peace-loving society has been the mission. This is a small work. I come from a small village, as you said, what you have been doing in the childhood. Similarly, I come from a Vaishnavite farmer's family of a small village of 2,000 population. I don't know who has shown the pathway, and I don't know who is the guide for you, who has taken you from that small lane of your township or the village, from where you have risen to this level of giving advice to the greatest companies of the whole world. Making a economical business or the business world is not your life mission. To my mind, it is much, much bigger, that the world is seeking some advice from you through the education and training of mind. मनोवृत्ति का सवाल है शायद, and possibly the schools of consciousness, schools of reality, and the schools of this noble professional education is the real need. I look forward for your guidance and advice, and have some joint hands together possibly. But Ashok, it is your duty to see that we just welcome him in this dome itself on 2nd October. I have it's enough time. This coronavirus danger will possibly go away. These biological weapons and the chemical weapons and the other strategic destructive weapons. Thank you. I am grateful Thank you. to you. I look forward for the next visit to you, sir. Pranam. Likewise. Pranam. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much for your words of wisdom and the hope that you have shown us, the path that you have shown us. And I'm sure both these stalwarts would be here with us on 2nd October, probably before that. And let's hope this pandemic situation, we all are over it soon. My friends, it is my honor to now request the guest of honor of this session, Dr. Ashok Joshi ji, the Executive Director, Technology Holdings LLC, Salt Lake City, Utah, to share his views. But if I have to introduce him, it is actually a catch-22 situation, because then I really don't understand from where to start and where to stop. Dr. Joshi is a well-recognized innovator and high-technology entrepreneur. Dr. Joshi has developed several technologies in energy, environmental, and biotech fields. He is an inventor of more than, please listen to me carefully, 145 issued US patents and has over 20 pending US patents. He was responsible for commercializing 4 products, 2 used for institutional use and 1 for medical use and 1 for industrial. Dr. Joshi founded 6 other companies, of which he sold 3, and he still runs an active interest with other 3 companies. If I have to share with you the awards and honors that he has achieved, something like Pioneers of Progress Award, Maxwell Lifetime Achievement Award, Utah Genius Award, Asian of the Year Award, Utah Governor's Medal, Award for Innovation from India, and many, many, many more. Sir, it is indeed our honor and privilege to have you here today, sir. Without taking a single minute extra, we would like to hear your words of wisdom. Over to you, sir.
Yeah, thank you. Thank you so much. I feel kind of little bit overwhelmed here because to talk to professors, it's pretty difficult for me, especially when I heard now Dr. Ram Charanji and Dr. Vishwanath Karad and even before that, so many other professors. So this is a really first time I'm talking to professors, really. I'm a small entrepreneur. And so what I was asked to speak is really my experience in life. And so after I graduated, so I'll talk to you on that way. Let me say that what I learned is what I'm going to speak throughout my life. What I learned is, first of all, there are abundance of opportunities in the world for everybody. It doesn't matter. But to achieve those opportunities, we have to do one thing, just like Dr. Ramcharanji said that, well, becoming happy is very important. Because unless you are happy, you can do many things. And when I became actually entrepreneur and actually owned the company, one company, here is a Joshi guy who is trying to lead 200 scientists in a business environment. So I started reading and, came across Dr. Arthur Brooks' lectures and videos and so on. Because he gave formula for happiness after studying 35 years, just focused on what is this happiness. And he found 4 things matter: faith, family, community, and work. Those are the 4 things: faith, family, community, and work. So naturally, you start practicing that. You practice your faith, family. The second thing that I learned, and this was a long time ago, I'm glad that in India, people, especially academicians, use this quite often. Vasudhaiva Kutumbakam. Very important. Especially when your employees come from all over the world. Vasudhaiva Kutumbakam is very important. Third thing that I learned, it's prepare your mind. Mind for insults, mind for anger, mind for discrimination, mind for bullying. Prepare that. Very important. It doesn't matter whether you are student or a professor or teacher or whatever it is. You're going to experience this. Actually, one of the internet guru, my internet guru was Dr. Wayne Dyer. And his statement I remember all the time. When you change the way you look at things, things you look at change. When you change the way you look at things, things you look at change. Meaning, in Marathi, it is drushti tashi srushti. So very important to do that, to become really positive.
rather than negative. And this can happen only with the practice of silence. In a practice of silence, this is very important to remember every day. And I have these 10 commandments, so-called, and I'm going one by one. Now, for entrepreneur or anybody for that matter, making decision is very important. Not judgment, but decisions. You have to make decisions. And I remember Dr. Malcolm, just don't remember, but he's America's great psychologist, Gladwell, Dr. Malcolm Gladwell. Great American psychologist. He said that he studied all the great leaders of the organizations, whether they are institutions or corporations. And he found there are only 10 great leaders, authentic leaders, and has one common thing among them. And that is they make decision with a blink of an eye. What it takes committees to make decision in 1 year or 2 years. What is it? He actually implied that you are born as a leader. But what about this poor Ashok Joshi who wants to make decision? So realized the reason why they make the decision, this is just my theory, is because they can connect with their soul, not with their ego. They have an ability to connect immediately with their soul. But how can I develop that ability? And that is where I said, when one of the newspaper called me after my success in entrepreneurship, he said, how do you define success? And I said, success is when you develop ability to connect to your soul. It's not about money. It's about connecting with your soul. And for that, you need practice of silence every day to really try to get that moments of peace so that you can connect. You can bring all this 5 sensory noise to a level that you can connect to your soul. Third thing I'm saying for people is what I learned is history is entertainment. Unless it is relevant today. Otherwise, history is entertainment. It doesn't concern us right now. Right now, it concerns Vartaman, present, remaining in present. Why to go in history? History is a prison. Third thing, other things I learned is ahankar does not come in my way of anything. I tell you a story, but if I have few minutes, I'll tell you a story that I was flying from Washington to Salt Lake City, and it is 5 o'clock in the evening flight. So I got in the plane, and since I fly a lot of miles, they upgraded me, and I was in the first class, and plane took off, and before the meal came in, I got up to go to the bathroom, and it is 757 plane where the first class is front, and then there is a bathroom, and then the economic class is back. So I said that let me go to bathroom. I came to bathroom, and I looked at the economy section. Oh my God, I saw governor of my state.
And not only is governor Huntsman, but he's a billionaire. Huntsman Corporation is all over the world. Multi-billionaire sitting there in the economy, he's governor. So I went there, I said, Governor, you can't sit here. You have to go and sit in my place. He said, listen, come here. He calls me AJ. AJ, come here. Let me tell you something. You know, you are a businessman. You create wealth. I use wealth. I'm a public servant. You are a public master. Now tell me, where should I sit? Ahankar does not come in my way. Finally, 2-3 points. Do not waste time. People waste, you know, as a teenager and even a young man, I wasted a lot of my time on cricket. 10 hours of cricket, just talk about it, see it, and all that 5-day match. Why? It didn't help me at all. But people do, young people do. Don't waste your time. Now it is internet. And all these social media. And people get excited and write there. Focus on what you want to do. India has to come up. Quiet blessing. You know, Deepak Chopra, when I read, I like that. Whenever you see people, just give them quiet blessing. It's not for them, it's for you. That creates the environment. Environment within you to become a leader. Just give them quiet blessings. And the last point, my last point is public speaking. I'm terrible at it. I'm still learning. As a small entrepreneur, you never were invited to speak anywhere. Only after I became 70 years old, Vishwanath Karadji invited me to speak a couple of times, and so I started beginning to learn public speaking. But I wish I could have learned earlier, because public speaking is very important to communicate your opinions and your thoughts. And that's what actually Professor Ramcharanji did. Very important. So with that, I would say that this was my experience. This is what I learned and still learning. But I must say that there are abundance of opportunities in the world to do good things. And I wish with India's youth, India should come up. But they have to practice the discipline of what I said. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Whenever stalwarts like you say that, thank you very much for giving this opportunity, we feel that it is our fortune that you agreed and you came here and accepted this invitation. And I cannot even say, I don't know, early morning, late night, whatever, but it's 3 a.m. in the morning in US, and you have taken time out for us. Thank you very much, sir. It was indeed our honor and privilege to listen to you. Thank you very much. Mitra. Dr. Karad, I will make sure that I'll be in touch with Dr. Ramcharan and invite him on October 2. Thank you, Ashok. आवाज बरोबर आहे का आता माझा? Thank you very much.
माय फ्रेंड्स, प्रणाम. गेल्या 25 वर्षात डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर यांनी हा जो मोठा यज्ञ चालवला, गेली 25 वर्ष ही एंडॉमेंट लेक्चर सिरीज, हा ओरिएंटेशन प्रोग्राम सतत चालू आहे. या कार्यक्रमामध्ये अनेक लोकांचं अत्यंत महत्त्वाचं योगदान सरांना लाभलं, संस्थेला लाभलं. आणि आज या 25व्या फिलॉसॉफर सेंट श्री ज्ञानेश्वरा अँड सेंट श्री तुकाराम एंडॉमेंट लेक्चर सिरीजच्या अनुषंगानं 2 व्यक्तींचा आदर, सन्मान, सत्कार या डिजिटल माध्यमातून आपण करणार आहोत. सर्वप्रथम मी सर्वांना सांगू इच्छितो की आपण आजच्या ह्या कार्यक्रमामध्ये MIT स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटचे फॉर्मर डिरेक्टर अँड फॉर्मर कन्व्हीनर ऑफ एंडॉमेंट लेक्चर सिरीज डॉक्टर A कुलकर्णी सरांना लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड म्हणू, किंवा त्यांनी 25 वर्ष ह्या कार्यक्रमासाठी जे कष्ट केले त्याबद्दल आपण त्यांना आज पुरस्कृत करणार आहोत. मी माझ्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो की त्यांच्या कार्यावर, त्यांच्या व्यक्तित्वावर तयार केलेली एक छोटीशी फिल्म त्यांनी आम्हा सर्वांना दाखवावी. Professor Dr. Arvind A. Kulkarni has been working as a professor of management, humanities and economics for the last 50 years. He has taught management to the undergraduate and the postgraduate students of engineering and management. He is one of the experts on Indian management. Since the last 15 years, he has been meditating on Indian management and has a strong desire to establish an academy of Indian management based on Indian ethos, values and culture. He has contributed and published a number of research papers and articles on management. We are honored to welcome Professor Dr. Arvind Kulkarni. थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट फिल्म. आणि आता मी माझ्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो की त्यांनी स्क्रीनवर आपण डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी सरांना जे सन्मानपत्र देणार आहोत ते दाखवावं. आणि अरविंद कुलकर्णी सर जर लाईव्ह असतील, आपल्यामध्ये उपलब्ध असतील तर सेंट्रल स्क्रीनवर मग आपण जर त्यांना दाखवू शकलो. MIT विश्वशांती विद्यापीठ पुणे भारत, मायर्स MIT पुणे शिक्षण समूह पुणे, सन्मानपत्र डॉक्टर अरविंद अनंत कुलकर्णी. मायर्स MIT पुणे शिक्षण समूह पुणेच्या यशस्वी वाटचालीमध्ये आपण खूप मोठं योगदान दिलं आहे. याचबरोबर गेली 25 वर्ष अखंडपणे तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर तुकाराम स्मृती व्याख्यानमालेच्या आयोजन करण्यात आपण जी महत्त्वाची भूमिका बजावलीत त्याबद्दल आपले हार्दिक आभार व धन्यवाद. राहुल विश्वनाथ कराड, कार्याध्यक्ष MIT विश्वशांती विद्यापीठ पुणे, प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड, संस्थापक अध्यक्ष MIT विश्वशांती विद्यापीठ पुणे भारत. डॉक्टर कुलकर्णी सर, आपण जर कॅमेरा ऑन करू शकलात तर आम्ही तुम्हाला सेंट्रल स्क्रीनवर दाखवतो काही क्षणातच. संस्थेच्या वतीनं आणि संपूर्ण ऑर्गनायझिंग टीमच्या वतीनं मी तुमचे मनपूर्वक आभार मानतो. आणि हे सन्मानपत्र आज इथे या डिजिटल माध्यमातनं, थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. या डिजिटल माध्यमातनं जरी द्यावं लागत असलं तरी आमच्या भावना नक्कीच तुमच्यापर्यंत पोचतील असा विश्वास वाटतो. पुन्हा एकदा संस्थेच्या वतीनं आणि सर्व उपस्थितांच्या वतीनं, सर्व ऑर्गनायझिंग टीमच्या वतीनं तुमचे मनपूर्वक आभार मानतो. आणि यानंतर अशाच अजून एका कराड सरांना बोलायचं आहे का? ओके, मला एक मिनिट अशाच अरविंद, एक मिनिट बोला. मग कराड सर बोलते, मला एक मिनिट बोलू द्या. अरविंद तू बोल ना. बोलतो. आज माझ्या जीवनातला हा भाग्याचा क्षण आहे की मला जे लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड तुम्ही देत आहात ते अवॉर्ड म्हणजे माऊलींचा कृपाप्रसाद आहे. आणि हा कृपाप्रसाद या कार्यक्रमाला सर्व एक प्रकारचा दैवी स्पर्श आहे.
हा भौतिकाचा कार्यक्रम नाही आहे, हा अलौकिक असा कार्यक्रम मला इथे बघायला मिळतोय. कराड सरांचे माझे संबंध फार जुने आहेत, आपल्याला सगळ्या माहिती आहे. पण हा जो सत्कार आहे तो मी प्राथमिक स्वरूपात घेतोय. माझ्या MITतल्या सर्व टीचिंग नॉन टीचिंग लोकांनी मला जे सहकार्य दिलं, कराड सरांनी जे मार्गदर्शन केलं आणि वेळोवेळी चर्चासत्र आयोजित केली, त्याच्यातून झालेला हा माऊलींचा प्रसाद आहे. आणि प्रसन्नतेने दिलेली जी साज त्याचं नाव प्रसाद. त्या भूमिकेतून मला माऊली प्रसाद दिलेला आहे. कराड सर माझ्या जीवनामध्ये याच्यापेक्षा भाग्यवंत असं काही होणार नाहीये, किंवा झालं तर होईल, पण माऊलीच तिथं असतील. पण सगळ्यांना वडील आहेत, सगळ्यांना माऊली आहे, पण संतांना माऊली फक्त पंढरपूरच आहे आणि ती माहेर आहे, असं मला इथं म्हटलेलं आहे. तुम्ही मला जे काही आतापर्यंत सहकार्य दिलं सगळ्यांनी, आणि विशेषतः कराड सरांनी जी प्रेरणा दिलेली आहे त्याबद्दल मी अत्यंत त्यांचा आभारी वगैरे म्हटलं की मर्यादा येईल. त्यांचा मी ऋणी आहे आणि सतत मी आपल्या ऋणामध्ये कृतज्ञतेत राहीन अशी मी माऊलींना प्रार्थना करतो. तुम्ही मला 2 मिनिटं दिली त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो. मनपूर्वक धन्यवाद. धन्यवाद, मनापासून आभार सर. अरविंद, मी 2 मिनिटं बोलू? हो सर. बोला ना. मित्र हो, मला खूप आंतरिक समाधान आहे की ज्या संत ज्ञानेश्वर आणि जगद्गुरु तुकाराम महाराजांच्या नावाने ही जी व्याख्यान मला चालते आहे, त्याचे जे काही साक्षीदार आहेत त्याच्यातला एक महत्त्वाचा दुवा, एक माझा जिवलग स्नेही डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी, समर्थ रामदासांचा मॅनेजमेंटचा दासबोध ग्रंथ हा जगातला उत्तम मॅनेजमेंटचा ग्रंथ असावा आणि जगभर त्याचा प्रचार व्हावा, प्रसार व्हावा. इंडियन मॅनेजमेंट मॉडेल अशा नावाचा एक ग्रंथ अरविंद कुलकर्णींच्या मनामध्ये आहे. तो संदेश भारताच्या सीमा ओलांडून जगभर जावा असाही त्यांचा मनापासून प्रयत्न आहे. पण अरविंद, मला आठवण झाली तुझ्या वडिलांची. अरविंदचे वडील अनंतराव कुलकर्णी एक खरे हाडाचे शिक्षक, हेडमास्टर. मला अजून तो आठवतो प्रसंग की ते जेव्हा MITवर पहिल्यांदा आले, अरविंदनी घेऊन आला आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने आशीर्वाद दिला होता मला आणि अरविंदला, त्याची मला आठवण झाली. मला आंतरिक समाधान आहे की परवा आमच्या मिलिंद पांडे आणि गौतमनी जेव्हा आठवण केली की सर या निमित्ताने 25वा वर्धापन दिन असल्यामुळं आपण काही याच्यातले जे खरे ज्यांनी योगदान दिलं अशांचा सन्मान करूया. आणि त्यात पहिलं नाव होतं डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी यांचं. मला खूप समाधान आहे. खरं म्हणजे मी याच्यापेक्षा जास्त खूप बोलू शकेन याबाबतीत, परंतु हा प्रेमाचा ऋणानुबंध, हे अनेक जन्मोजन्मीचे ऋणानुबंध आहेत, त्यातला हा भाग आहे असं मी मानतो. मनापासून धन्यवाद. माऊलीचा हा प्रसाद आहे, जगद्गुरूंचा प्रसाद आहे, एवढंच मी म्हणेन. मी पुन्हा एकदा वडिलांचं स्मरण करून तुला मनापासून धन्यवाद देतो, अभिनंदन करतो तुझ्या कार्याबद्दल. जीवनभर तुझा जो ध्यास आहे, अजूनही तुझं लिखाण एक एक वाचल्यानंतर मला खूप आंतरिक समाधान आहे. तुझे अनेक लेख माझ्याकडे आहेत. प्रत्येक लेख म्हणजे एक वेगळी अद्भुत अशी कृती आहे, भारतीय संस्कृतीचं दर्शन देणारी. मला खूप समाधान आहे आंतरिक. एवढंच सांगतो आणि थांबतो. धन्यवाद. गौतम, येस सर. गो अहेड. थँक्यू व्हेरी मच सर. आणि खरंच कुलकर्णी सर आणि त्यांच्यासारख्या अनेक व्यक्तींचं सहकार्य आणि योगदान ह्या एंडॉमेंट लेक्चर सिरीजला लाभलेलं आहे. आणि अशाच अजून एका व्यक्तीचा सन्मान आज आपण इथे करणार आहोत, योगाचार्य श्री मारुती पाडेकर गुरुजी यांचा. त्यांचं सन्मानपत्राचं वाचन करण्यापूर्वी मी माझ्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो की त्यांच्या कार्यावर तयार केलेली एक छोटीशी फिल्म आपल्या सर्वांना दाखवावी. Yogacharya Maruti Padekar is a noted yoga master who has been practicing and inspiring people for yoga abhyas from the last 27 years. He is the Yogacharya of the India International Multiversity. During his social yoga journey, he inspired various institutes such as IIT Powai, Naigaon Policing Center, Ghatkopar Medical Association, various banks and medical institutes. He has been recognized multiple times with awards such as Dhyan Surya Puraskar, Adarsh Kamgar Puraskar, Swaroop Seva Puraskar and Adarsh Yoga Teacher Puraskar. We are honored to welcome Yogacharya Maruti Padekar.
पाडेकर गुरुजींचं ह्या सत्रात मनपूर्वक स्वागत. त्यांचा जर व्हिडिओ चालू असेल तर मी माझ्या टेक्निकल टीमला विनंती करतो की त्यांना सेंट्रल स्क्रीनवर दाखवावं. थँक्यू व्हेरी मच. आणि आता त्यांच्या सन्मानपत्राचं वाचन मी करतो. MIT विश्वशांती विद्यापीठ पुणे भारत, मायर्स MIT पुणे शिक्षण समूह पुणे. सन्मानपत्र योगाचार्य श्री मारुती पाडेकर. योग आपला श्वास आणि ध्यास. योगाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी अव्याहतपणे आपण कार्यरत आहात. गेली 25 वर्षे अखंडपणे तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर तुकाराम स्मृती व्याख्यानमालेमध्ये योगरूपी सेवा बजावलीत. त्याबद्दल आपले हार्दिक आभार व धन्यवाद. राहुल विश्वनाथ कराड, कार्याध्यक्ष MIT विश्वशांती विद्यापीठ पुणे. प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड, संस्थापक अध्यक्ष MIT विश्वशांती विद्यापीठ पुणे भारत. पाडेकर गुरुजी, खरंच तुमचं जे मार्गदर्शन गेली 25 वर्ष आम्हाला लाभत आलेलं आहे त्याबद्दल आम्ही सर्वजण तुमचे मनापासून ऋणी आहोत. थँक्यू व्हेरी मच फॉर एव्हरीथिंग दॅट यू हॅव डन फॉर अस. तुम्हाला जर 1 मिनिट बोलायचं असेल, ओव्हर टू यू सर. नमस्कार. कैलासवासी परमपूज्य हठयोगी निकम गुरुजी, सेलार मामा, उपस्थित आदरणीय कराड सर, आदरणीय भटकर सर, राहुलजी, मंगेशजी, दरडाय सर, सर्वच मान्यवर या कार्यक्रमात जे जोडलेले आणि कदाचित 25 वर्षात MIT मध्ये अगदी तळागाळाच्या सर्वच अभ्यासकांना माझा साष्टांग नमस्कार. खरं म्हटलं तर 25 वर्षाच्या या कारकिर्दीबद्दल अगदी थोडक्यात बोलणं फार कठीण आहे, परंतु आजपासून 25 वर्ष अगोदर कराड सरांनी माझ्यासारख्या एका सर्वसामान्यांवर विश्वास ठेवला आणि या व्याख्यानमालेची सुरुवात अखंडपणे दरवर्षी योगाभ्यासातून होत गेली. विशेष म्हणजे त्यासाठी येणारे सर्व जागतिक किंवा सर्वच क्षेत्रातल्या मान्यवरांना त्यांनी या अभ्यासासाठी, तसंच आमचे राहुलजी असतील, मंगेशजी असतील, सर्व फॅमिली आणि सर्वांना त्यांनी कंपल्सरी केलं. मला सांगायला आनंद असा वाटतो की त्यावेळेला सरांना कितीतरी व्यक्तींनी याबद्दल काही नावं ठेवली असतील किंवा काही योग्य वाटलं नसेल. मलाही खूप वाईट वाटत होतं, पण मला एवढंच सांगायचं या निमित्ताने की आज योगाची जी जागतिक परिस्थिती पाहतोय आपण, ती 25 वर्षापूर्वी सरांनी ओळखली आणि आज जे चित्र समोर उभं राहिलंय हे कधीही ही मालिका जशी आता 25 वर्ष, तसा हा योगाचा जागतिक प्रवास जगाने मान्य केलेला हा कायमस्वरूपीच चालणार आहे. ही कराड सरांची आणि भटकर सरांची या समाजाला, देशाला, जगाला दिलेली मोठी एक देण आहे आणि ती समाजासारख्या सर्वसामान्यांकडून. विशेष म्हणजे भटकर सरांची माझी 2000 साली भेट झाली. 11 ऑक्टोबर 2000 मी सरांच्या वाढदिवसानिमित्ताने सर्व्हिस सोडून, CIATची नोकरी सोडून सरांसोबत आलो आणि एक परिसस्पर्श व्हावा असा माझ्या जीवनातला प्रवास सुरू झाला आणि मी एका जन्मात अनेक जन्माचा आनंद घेतला असं मला वाटतंय. ते माझं जन्मगाव आळे जुन्नर, रेड्याची समाधी माझ्या गावात आहे. त्या रेड्याच्या मुखातून माऊलींना वेद बोलवणं कदाचित फार सोपं गेलं असेल, परंतु आदरणीय कराड सर, भटकर सर आणि विवेक सावंत सरांना माझ्याकडून हे काम करून घेणं किती कठीण गेलं असेल याचा मी आज विचार करतो, कारण माणसांची परिस्थिती आपण आज पाहिलेली आहे. पण मला खात्री आहे राहुलजी या कामाचा पुढच्या 25 वर्षात, जसं सरांनी 25 वर्षापूर्वी हा विचार मांडला आणि आज पुढे आला, जगतात मोठा जगण्याचा मार्ग आला. पण पुढच्या गोल्डन ज्युबली इयर मध्ये राहुलजी हा मार्ग जसा नेते मंडळी आपल्याला जगाला दिली, तसा जगासाठी योगात चांगले करिअर करणारे, या विषयाचा एक शास्त्रशुद्ध अभ्यास करणारे, जगाला
हे शास्त्र पुरवणारे ही फक्त MITच करू शकेल. आणि राहुल सरांसारखे आणि भटकर सरांची जी संकल्पना आहे की जीवन जगण्यासाठी काही मार्ग आहे का. करोनाच्या या परिस्थितीमधून आम्ही तर ज्यांनी योग केला त्यांना कुणालाही माझ्या माहितीमध्ये लाखो लोकांचा अभ्यास केला. दर 3 महिन्यांनी 3000 अशी 42 सेंटर MIT मधून सुरुवातीला चालली. 80 रायंगरजींनी वगैरे 80-85 वर्ष खूप मोठं काम केलं. रामदेव बाबांनी 2000 साली हा मीडियातून वर्ग आणला, पण कराड सरांनी तो 75-76 सालापासून पुढे नेला. म्हणजे किती दूरदृष्टी असली पाहिजे. मला सांगण्यासारखं खूप काही आहे, कारण माझ्या जीवनात मी फक्त MIT मधूनच बोललो, पण मला खात्री आहे कराड सरांच्या भटकर सरांच्या तर्फे या विषयाचा या पुढचाही आणखीन खूप मोठा विचार मांडला जाणार आहे आणि तो जगाला खूप मोठं तारणार आहे, त्याबद्दल शंकाच नाही. मी या ठिकाणी मध्ये थांबायला पण आणि बोलायला पण काय बोलू भावनिक स्वरूपात, परंतु मला खूप आनंद आहे की मी एवढा भाग्यवान आहे सरांचा, भट्टर सरांचा. आयुष्यात जेवढा वेळ मी घेतला असेल तेवढा वेळ मला वाटत नाही आणखी इतर कोणाला सरांनी दिला आहे. मी माझ्या मागे किंवा पुढे कोण आहेत याच्यापेक्षा मी कुणा बरोबर आहे की माझ्या बरोबर कोण आहे, आणि त्याचा मी खूप मोठा आनंद घेतलाय जीवनामध्ये. आपणही पाहूया आणि आपल्या बरोबर आपण समर्पित होऊन आपण या प्रवाहाला पाण्याचा आपण पुढे नेऊया. मी काही केलं नाही. MITने मला आज MIT मधून आळंदी, लातूर, बार्शी, राजबाग, NSAचे कॅम्प मधून मला योग खरंच शिकवायला जर शिकवलं असेल तर ही MITचे प्रोफेसर्स मंडळी माझे सर्व गुरु आहेत. आणि मला खात्री आहे की मला अजूनही यापुढे आता खूप काही शिकायचं आहे. भटकर सरांची संकल्पना आहे की योग हा सर्वांसाठी, आणखीन आपल्याला सर्व विषयांसाठी, शिक्षणासाठी किंवा याची काही पुढे अजून याच्यावरती संशोधन व्हायला हवं आहे. आणि कदाचित मला आठवतंय की जर कधी वेळ मिळाला तर सरांची जी संकल्पना आहे अशा प्रकारचं नवीन काम आणखीन पुढे, जसं सरांनी योग दिवस आणला जागतिक, हा कायम चालत राहील. सरांची जी इच्छा होती की मी रोग्यांसाठी योग शिकवत होतो, पण सरांनी सांगितलं की आपण तरुणांसाठी योग शिकू. आपण नसेल तरी त्यावेळेला आपली काही आठवण समाजाला, देशाला, जगाला देता येईल का. आणि त्या दिवसापासून 11 ऑक्टोबरचा हा सरांचा दिवस आणि माझ्या विषयाचा, माझ्या अभ्यासाचा याचा विचारच बदलत गेला. गुरुजींचे आशीर्वाद होते पण कुठल्या मार्गाने जायचं याला दिशा नव्हती, आणि ती दिशा देण्याचं काम आदरणीय कराड सरांनी, भटकर सरांनी आणि माझ्याकडून करून घेतलं. मला आणखी यांच्या ऋणातच राहायचंय आणि आणखीन मला जेवढं देता येईल तेवढंच. पण यासाठी मला मात्र पुण्यात आलो. माझ्याकडे काहीच नव्हतं, पण कष्ट करायची तयारी होती आणि मला खूप वानर सेना मिळाली आणि या सरांच्या विचारांना मला पुढे नेता आलं, इथपर्यंत आणता आलं. मी खूप भाग्यवान आहे, पण मी आणखीन प्रयत्न करेल आणि आपण सर्व मिळून या करूया. आणि MIT मधूनच याचं जागतिक केंद्रस्थान असू द्या. पाहूया काय होईल ते, पण राहुलजींची आणि आपल्या सर्वांची मोठी जबाबदारी आहे यापुढे. थँक्यू व्हेरी मच गुरुजी, थँक्यू व्हेरी मच. खरं तर तुमचं योगदान नक्कीच खूप मोलाचं आहे आणि त्याबद्दलच आजचा सन्मान देताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे. पुन्हा एकदा संस्थेच्या वतीनं आणि सर्वांच्या वतीनं तुमचे मनपूर्वक आभार. कराड सर. हो सर. योगाचार्य मारुती पाडेकर सर, खरं म्हणजे सर्वांचे आदरणीय निकम गुरुजींची आठवण, आदरणीय सेलार मामांची आठवण होणं साहजिक आहे, पण मला पद्मश्री शंकर बापू आपेगावकरांची जास्त आठवण. कारण का ते मला नेहमी म्हणायचे, नम्र झाला भूता त्याने कोंडिले आनंद. ती नम्रता, लीनता, जीवन कसं जगावून कसं जगू नये याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे मारुती पाडेकर. चित्तवृत्ती हा निरोधा हा आपण नेहमी म्हणतो, परंतु पाडेकरजी इथून पुढे मनोवृत्ती बदलण्याकरता शिक्षण असा एक मुख्य विषय आमच्या विषयामध्ये आहे. विकास झाला पण मनाचं ट्रेनिंग काही झालं नाही, आणि इथून पुढे आमच्या सर्व संस्थांमधून योगाचं विशेष महत्व असणार आहे. कारण का देह आणि बुद्धी आणि आत्मा आणि मन, या मनाचं ट्रेनिंग काय, मनाचं शिक्षण काय, एज्युकेशन काय असा विषय आहे. आणि योगाचं एक वेगळं स्वरूप जे आमच्या आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी जगाला दाखवलं. चांगली गोष्ट 21 जूनला आपण योगाचा विशेष दिन साजरा करतो. तुम्ही असंच मार्गदर्शन करत राहावं आणि खऱ्या अर्थाने मनोवृत्तीमध्ये विकृती, विकार, विकल्प कमी करण्यासाठी, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विकार, विकृती आणि क्रोध कमी करण्यासाठी
योग हा एकच मार्ग आहे आणि मनोवृत्ती बदलण्याचा. तुम्ही खरं म्हणजे असंच मार्गदर्शन करावं, अनेकांचं जीवन बदलेल. आणि या संस्थेला वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीला राहुल असेल, मंगेश असेल, बाकी सर्वजण असतील, आमचे सुचित्रा असेल, स्वाती असेल, या सर्वांच्या आणि आमचे मिलिंद पांडे, गौतम, इतर सर्व सहकारी, मिलिंद पत्रे वगैरे सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली खूप चांगलं कार्य होईल आणि वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीला खरं स्वरूप प्राप्त होण्यासाठी योगा हा एक अत्यंत महत्वाचा विषय असेल असं मला वाटतं. मी तुम्हाला मनापासून धन्यवाद देतो, अभिनंदन करतो आणि तुमच्या योगाचार्य पदवीला अभिवादन करतो. धन्यवाद. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुमच्या भावना खरंच खूप महत्त्वाच्या होत्या. थँक्यू व्हेरी मच पाडकर गुरुजींना देखील. आणि आता मी अशा एका व्यक्तीला त्यांचे विचार मांडण्यासाठी आमंत्रित करणार आहे, ज्या व्यक्तीनं कदाचित खूप मोठं योगदान त्यांच्या सहवासातनं, त्यांच्या मी म्हणेन मार्गदर्शनातनं आम्हा सर्वांना दिलं. डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर कायम त्यांचा उल्लेख संत वृत्तीचे शास्त्रज्ञ म्हणून न विसरता करतात. It is my indeed honor and privilege to invite Padma Bhushan, Chancellor of Nalanda University, eminent computer scientist, father of Param Supercomputer and chairman of National Steering Committee for Unnat Bharat Abhiyan, former chairman of Board of Governors of IIT Delhi, Dr. Vijay P. Bhatkar sir, to address the gathering. But before I do so, I request my technical team if they could please relay a small film made on life and work of Dr. Vijay P. Bhatkar sir. Padma Bhushan Vijay Bhatkar is an internationally acclaimed scientist and educationist of India. He is best known as the architect of India's national initiative in supercomputing, where he led the development of India's first supercomputer Param in 1990. Dr. Vijay Bhatkar is currently the Chancellor of the Nalanda University. He was Chairman of Board of Governors of IIT Delhi from 2012 to 2017. He is also the Chancellor of India International Multiversity. Dr. Bhatkar has served as a member of the Scientific Advisory Committee to the Prime Minister, member of the Governing Council of CSIR, and was a member of the IT Task Force constituted by the Prime Minister in 1998. He has been honored with the Padma Bhushan in 2015. We are honored to welcome Padma Bhushan Dr. Vijay Bhatkar to the 25th Endowment Lecture Series hosted by MIT World Peace University. Thank you very much for that film. Sir, we are eager to listen to your views and your words of wisdom. Over to you, sir. Thank you. It's a great honor for me to offer my gratitude. I think Professor Dr. Joshi talked about the importance of gratitude in life. And I remember in many of the convocation addresses as a Chancellor of IIT Delhi, I tried to put before the people the importance of gratitude in life when we particularly are honored, are studying in some of the most respected institutions like IITs or the world universities, the gratitude to the mother. And I remember this so much from Professor Vishwanath Karad's life. I think we have organized several events. Professor Karad took me to his village. Gratitude to that village. Gratitude to the villagers. And of course, gratitude to a great sister, Prayag Akka. Never an occasion, whenever something important happened, Professor Karad remembering Prayag Akka like a god, like a mother, more than mother. No, this is what I think if you can instill such kind of values in our students. And not today. Today, if you look at it, I know many students, many professors, many great scientists, many great accomplished people. When they come out of their village, they come out of their homes, the small villages, where most of our population stay. In Unnat Bharat Abhiyan, I think Rahul is here, I think Unnat Bharat Abhiyan, where we are trying to connect our academic institutions like IITs, good IITs,
ISC, IIMs, and of course all academic history, good universities, and all universities to the villages of India. One of my dreams has been always when I sat on the chair of as a board of governors of IIT Delhi. I suddenly remembered my father. Professor Karad has been to my village. I remembered my mother, and I remember that how did these people decided to create such great institutions like IIT? Vice Chancellor I'm seeing before me, how great institutions like IITs in 1947, post 1947. In fact, even before that, India will be developed by creating great institutions. That's how we created Atomic Energy Commission. We created Space Commission. We created University Grants Commission, and many things. When India had entirely different challenges, which I think Professor Karad and I also understand what challenges were there to feed the population. What were the status of our villages? 7 lakh villages. 70% of the population stay in those villages. But when you come to institutions like this, we forget all that. The villages, the homes, the parents, our mother, our sisters, they made us what we are today. So I'm very happy, Rahul, we are honoring some of the professors, Professor Kulkarni and Yogacharya today, especially at the valedictory session on a 25th, I think, the Endowment series lecture series, which went on for last 5 days. I really admire this. These are when you say value-based education, these are the values. Those values have to be practiced. Those values have to be said, and the importance of that, and that's what I'm feeling right now. I must say that I'm very grateful to Yogacharya Maruti Padekarji, because I met him. He told about he given the opportunity, he would have spoken for several hours in front of us, but I think there was very little time, and he said, wow. And how I started realizing, and my father was also a teacher of yoga, and in Mahatma Gandhi, so I remember he was also a principal, and he instilled in us the importance of yoga, but we never learned. I told whether that when you are so disciplined, get up at 4 o'clock, you're a Brahma Murtha, and you must do this should have been. But I think he was so disciplinarian. Sometimes also Professor Vishwanath Karad, and so disciplinarians. I think to see that we were repelled from that. At least I was repelled from that. But again, Yogacharya came to my life and brought in this one. So I'm really thankful to him. मला फार आनंद होतो की त्यांनी माझ्या जीवनात योग म्हणजे काय, योग म्हणजे मी त्यावर लेक्चर देऊ शकेल, पण योग कसा करायचा असतो, त्याचं महत्व काय आहे जीवनामध्ये, आणि हे विद्यार्थ्यांसमोर आणायचं असतो. इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट ग्रेट युनिव्हर्सिटीज, देर इज वन टेक्नॉलॉजी, एकच तंत्रज्ञान आहे, वन टेक्नॉलॉजी विच आवर पतंजली ऋषी हॅज गिव्हन टू इंडिया. दिस इज द नेशन ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. आध्यात्मिक एक संस्कृतीचं आहे, पण त्या संस्कृती मागे कोणतं तंत्रज्ञान आहे, and that was given by Patanjali Rishis. That is yoga. And how it is to be practiced? Ashtanga yoga, a complete technology. Ashtanga yoga is one technology, not is to be practiced. And then if you practice, then you will not only rise, you will see yourself, your own self, which is the purpose of education. What is the education purpose? To know yourself. We want to know this management, that thing, this commerce, innovation. But do you know yourself? Yes, I don't know. If you ask this question to any professor or any teacher, great teacher, most will not know how to do this. We have technologies, we have standards, we have quality standards, we have everything, but we don't know who we are, and we don't know the path also towards. Swami Vivekananda talked about it. If India's culture has to be rebuilt, we have to understand yoga. I think that is not the purpose of today's in this valedictory session. But I think yoga will. I think I want to tell particularly Professor Vishwanath Karad realized this, and then we started practicing in this one. And now Rahul also is pursuing that path. That's very good news for us, I think. If the universities are to be created, World Peace University has to be created, it will come only through yoga. I must say that now. Yoga and yoga alone, I think its complete form will lead us to the very purpose of this university, or any university for that matter.
Swami Vivekananda extensively talked about. I would like to say that we express our gratitude to Professor Kulkarni. I used to meet him along with Professor Vishwanath Karad every time I go, because he was organizing many functions, and I later knew, but I didn't know earlier that he was behind this series. I think we remember him on that. I think we saw so much, and today he came and he was honored. I liked about him is that when he was a superannuation, not superannuation, but say what do you call it? He came out of not out, but he decided to say not retire. Also, that cannot be used. But he came out and he started discussing with me. I want to see Indian way of management. And he talked to me. He repeatedly talked to me. He has got a persuasive power, talking to me again and again. And I said that. Then he said he wants to work with me on that, the concepts, etc. All that. So he came to Multiversity and he was advising me on. I said, let's study that how this culture, thousands of years of 14,000 years. Some people are not talking 18,000 years of culture had lasted. Is a eternal religion of the world, eternal culture of the world. What is behind that? And we teach everything. We know how US management, how we know about Ford, we know about auto companies, which brought new kind of management, and then Japanese brought their own style of management. We know Japanese management, the American management, and there are many other styles. The Chinese have come out with their own way of management. There are so many different paths, of management, but we don't teach Indian management. We do not know what it is. We say everything mismanagement is India. I think most of the people, when they visit India, they say that we have to learn mismanagement from you. I think most of the things, such a great nation the largest nation of the world, and so mismanaged. And one when they had the greatest culture of the world, such as how was it a great rishis? But we neither want to know what it was, and neither want to practice it. We are the cleanest country of the world, cleanest society, not clean society of the world. So much importance on that Shoch were part of the Ashtanga Yoga system. But today, I think we have, thanks God that our Honorable Prime Minister again revived this whole issue of cleanliness or villages or toilets or many things. What I was trying to say is that through this lecture series, we brought two great saints in front of us, Saint Dhaneshwar and Saint Tukaram. Jagat Gurus. If you want to have a great teacher, look at Saint Dhaneshwar. If you want to see Saint Tukaram, what did they say? What is the purpose of life? And all that this one. So I think this series continued for last 25 years. And in the inaugural function, I said, what is the importance of this series? Sometimes people, youngsters, worry, what are doing this one? Spiritual people coming, this one, saints coming, historians coming. What is the purpose of that? And I felt that this is true. I think we must take this 5 days, this whole week. I think we have been organized every week. This one is really faculty development program. Honorable Vice Chancellor is also here. Professor N.T. Rao is here. This is true. I think giving one aspect of management, one aspect of technology, talking about supercomputers, talking about something else is of course that we are doing, and that will address only class of. But this will address all students and all teachers, address different aspects. And I think one after another, in the last 5 days, I've seen some most remarkable people gather here, and they think that, for example, from Ashok Joshi, Dr. Ashok Joshi, who was introduced to me by Professor Karad and also Rahul, this one, I'm so impressed by, so humble, so way, and one of the greatest innovators. He created so many things, going to US and teaching innovations there, and actually creating, learning by, teaching by doing, actually showing so many entrepreneurs here. He created technology-based entrepreneurship that he created, and yet at I think the stage of life he's talking about, so he's so humble that this is what, and he has been attending these functions and giving his ideas with us. Most respected, how to create an innovation culture amongst their graduates. So many things. So many people express. I was not present for, unfortunately, for Professor Ramcharan. I missed out on that. But what are the lectures I listened? I think Rahul, I must say that this is one of the best series. I can't compare this with others or this one. I know that every experience has been great. There's so much to learn from everything, and it's so conducted so well. Milind Pandey and
Gautam Bapat and so many people, so eloquent they are introducing, so nicely they are. I think this university has a great future. I think this university has a good future. Never before I saw people talking, people expressing themselves so well. I'm sure they are also good teachers. They must be good teachers as well, this one. So we at the university will definitely rise and rise to the whole aspect since its inception and come out to be a world university. There are many things to be done, many things to be, not only one university. In a lifetime, one can create 5 universities and more universities. I think this is I've seen from think big. I think always Professor Abdul Kalam used to say that small thinking is a crime. God has given us tremendous ability, infinite, like you are himself can create Prati Srushti, what Vishwamitra did. You can create like that, and Professor Vishwanath Karat is a great example of that. I must say that congratulate Rahul also. He also thinks very big. He doesn't think like we are done. He also thinks big, and this path must continue further. And think big and be humble. Think big, but be very humble. When Dr. Abdul Kalam used to call me sir, I used to feel very, why are you calling me sir? This one. But he was very humble. He was also very firm. And you know what he accomplished for India and made us a great president for us, for India, was known all over the world, not only in India. So this series, I'm sure would have inspired many people. Would have inspired, and it will continue to be inspired. Whether anybody is inspired or not, I am inspired. Whatever, I'm so inspired by the thoughts and lectures and this one and humility of some of the people who came on this platform and spoke to us and our teachers. One factor I missed, I remember talking to Dr. Manmohan Singh when he was the Prime Minister, and one of the things which we came for discussion, Dr. Mashelkar was also with me. He said that one thing which we are not done, we are creating universities, but we are not creating great teachers. I think we must have initiative. We are getting great students. IITs is a miracle of students, not teachers. I mean, I'm not saying that, but not necessarily of teachers. We require great teachers. Why India came to the peak of the civilization for thousands of years was because of great teachers, starting from like Vyasa, so many Maharshis, a string of Maharshis. We have to create such great teachers here. And one of the purpose has to be creating great students and great teachers. They will create the great culture for great future for our India. I am very happy to be part of this. I'm grateful to Professor Karat for every time calling me for this series. Sometimes I have not been able to participate, but this first 3 days I intently listened to most of the lectures, participated in them. I also felt the importance of this series. I think for an academic institution, this university, World Peace University, is a unique example in the country of 1,000 universities are there, where I think there is such a series, such a session actually is conducted and listened to by the teachers and students and people like me. I think I'm very honored, and I think that's why I say that my reverence to Professor Karat, and I'm also very happy that I'm seeing that Rahul is continuing this in a very well organized form, and he has also done that. My blessings, to Rahul for the teachers and professors for this. Let's take it. I think this forward is a unique example in the world that where spirituality, science, management, many things converge together, and that's the purpose of university. Universities are led for universalization of mind. Universities for universalization of mind, and they must impart that, which is being done here. We have a long way to go, but we are walking on that path. Thank you so much. Thank you so much. Sir. नमस्कार सर. Thank you. Yes, sir. परवानगी आहे का बोलायची? हो जरूर सर. सुरू करू? हो सर. हो सर. Yes sir, please. मोठं अवघड काम असतं की विजय भटकर सारख्या एखाद्या जागतिक कीर्तीच्या शास्त्रज्ञाच्या नंतर एका संत वृत्तीच्या शास्त्रज्ञाच्या नंतर मी काही बोलावं, मी काही
नम्रतेने काही सांगावं. ज्याने सांगून टाकलं की युनिटायझेशन ऑफ माइंड वगैरे शब्द वापरल्यानंतर मला एवढंच वाटतं की सर हे भाग्य आपलं. मी अनेक वेळा बोलतो, पुन्हा सांगतो. मी कालच भटकर सरांना प्रश्न विचारले की नियतीच्या खेळामध्ये असा कोणीतरी रेकॉर्ड करतोय का तो चित्रगुप्त, असं विचारलं होतं. मला जेव्हा शंका येते एखाद्या गोष्टीची तेव्हा मी त्याचं प्रश्नाचं उत्तर सरांना विचारतो. तर एवढंच सांगतो की पाडेकर, अरविंद कुलकर्णी किंवा अनेक लोकांच्या योगदानानंतर काही आपण भावना व्यक्त केली आणि याच्यामध्ये एक अत्यंत आनंदाचा समाधानाचा भाग एक हा जो प्रवास आहे. तुमचं मोरंबा गाव मी पाहिलेलं आहे, माझं रामेश्वर तुम्ही पाहिलेलं आहे, पण हा आपल्या जीवनाचा प्रवास जो आहे याचाही आपल्याला कधी अंदाज आला नाही. पण आपल्या आईवडिलांचा आशीर्वाद आहे निश्चितपणे. आणि तुम्ही जे सांगितलं की नम्रता, लीनता, राहुलचं नाव घेऊन सांगितलं. राहुल असो, मंगेश असो, स्वाती असेल, आमची कन्या सुचित्रा असेल, सुनील असेल, किंवा मिलिंद पांडे आहे, गौतम बापट आहे, रवी चिटणीस आहे, आणि नवी आता जी टीम तयार होते आहे म्हणजे झाली आहे, यांच्यामधली जी नम्रता, लीनता आणि एक कमिटमेंट ज्याला म्हणतो, असं एखाद्या कार्याला वाहून घेणं, त्याचा ध्यास घेणं, हे सर्व गुण या नव्या याच्यामध्ये दिसत आहेत. आणि मला असं वाटतं की MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी हे नाव धारण करताना मला असं वाटतं की एक काळ असा येईल, मी राहुलला मुद्दाम सांगतो, मंगेशला सांगतो, की अशी एक वेळ आता इथून पुढे येणं गरजेचं आहे की अमेरिकेतले विद्यार्थी, ब्रिटनचे विद्यार्थी, जर्मनीचे विद्यार्थी भारतामध्ये प्रवेश मिळावा, भारतामध्ये डॉक्टरेट मिळावी, भारतात एखादी पदवी घ्यावी, असं त्या मंडळींना वाटण्याची एक वेगळी अवस्था, एक स्थिती आपल्या वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये निर्माण व्हावी अशी माझी भावना आहे. कधी काळी जेव्हा मी असं म्हणत असे मनामध्ये भावना की इथून एक तरी नोबेल लॉरेट बाहेर पडावा, पण नोबेल लॉरेट बाहेर पडण्यापेक्षा मला आपले भारताचे तेव्हाचे पंतप्रधान माननीय चंद्रशेखरजी, वैकुंठवासी लेट, यांनी मला असं विचारलं होतं. मी त्यांना जेव्हा म्हणालो, ते बोलले कि देखो कराड़ साहब, कि इस संस्था से एक नोबेल लॉरेट पैदा हो ना हो, लेकिन इस संस्था से एक ज्ञानेश्वर पैदा होना चाहिए, एक तुकाराम पैदा होना चाहिए. अशा प्रकारची भावना त्यांनी व्यक्त केली होती. आणि त्यांनी रिमार्क लिहिलाय, तो मी मुद्दाम आज सांगतो सर्वांना. आय वुड लाईक टू जस्ट नरेट टू यू. ही हॅज रिटन अ रिमार्क इन द विजिटर्स बुक दॅट आय सॅल्यूट, असं लिहिलंय, पंतप्रधान लिहितात, आय सॅल्यूट द स्टुडंट्स अँड स्टाफ ऑफ MIT फॉर देअर ट्रिमेंडस सेन्स ऑफ डिसिप्लिन अँड कॅरेक्टर बिल्डिंग. एका शब्दामध्ये त्यांनी आपल्याला आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली, दिशा दिली. मला याची आठवण होती आज या निमित्ताने. 25 वर्षापूर्वीही त्या सुमारास भटकर सरांची आमची भेट व्हावी. हा नियतीचा खेळ आहे. अनेक जन्मजन्मीचा ऋणानुबंध पुन्हा एकदा साकार झाला आणि आजचं जे काही कार्य चालू आहे, मला असं वाटतं की 25 वर्षाचा हा कालावधी महत्वाचा नसून ज्या पद्धतीने हे कार्य होत गेलं, आता खरं याची यादी झाली अगदी 96 साली ज्ञानेश्वरांच्या सजीवन समाधी सोहळ्याचं निमित्त, आणि तेव्हापासून हे सर्व कार्य घडत राहिलं. याच्यातून काय शिकलो, तो अहंभाव नको, त्याग आणि समर्पणाचा विषय. अनेक शंकर बापूंची मुद्दाम आठवण केली की त्यांनी आम्हाला हे शिकवलं, सेलार मामाने शिकवलं, साखरे महाराजांनी शिकवलं, आणि साक्षात आमचे विजय भटकर सरांचं बरोबरचं नातं, त्यांच्या जीवनाकडे पाहून काही शिकता आलं की पुन्हा तोच विषय, नम्र झाला भूता त्याने कोंडिली अनंता, आणि ये हृदयचे ते हृदय घातले, 2 शब्द मी नेहमी वापरतो. प्रॅक्टिस करायचा प्रयत्न करतो, त्यातून हे उभं राहिले. हे मला आपण काही श्रेय घ्यावं, आपण केलं असं कधी मनात येऊ नये. अगदी प्रामाणिकपणे मी एवढं सांगेन की इथून पुढच्या काळामध्ये हे जे संकेत आहेत, वास्तविक मला असं वाटतं भटकर सर की हे कोरोना व्हायरसचं संकट जगावरचं जे आहे,
हा सुद्धा एक फार मोठा जगाला, संपूर्ण मानवी त्या जगताला एक प्रकारचे वॉर्निंग आहे, क्लॅरियन कॉल आहे असं मला वाटतं. हा एक दिशा देणारा संदेश आहे, शॉक आहे, ऑर्डर आहे. याच्यातून मनुष्य कितपत समजून घेईल मला माहित नाही, पण काही प्रमाणात तरी बदल होईल. आणि भारतीय संस्कृतीचं तुम्ही जे स्वरूप बोलला तर त्याचं स्वरूप सर्व जगासमोर खरं म्हणजे विश्वगुरु होईल का नाही मला माहिती नाही, कारण का त्याच्याकरता ती पात्रता असावी लागते. परंतु हे करोनाचं हे महासंकट जे आहे त्यातून कणबळ तरी जग धडा शिकेल असं माझी भावना आहे. आणि भारतीय संस्कृतीचं एक स्वरूप मी आज सकाळी टीव्हीवर बघत होतो की अमेरिकेमध्ये भजन चाललंय विठ्ठलाचं, पांडुरंगाचं. अनेक देशामध्ये याचं अनुकरण केलं चाललेलं आहे. कसं वागावून वागू नये ह्याचेही धडे दिले जात आहेत. किंबहुना भारतीय संस्कृतीचं खरं स्वरूप जगासमोर येण्यासाठी ही काही दिशा असावी. आणि याच्यामध्ये वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी ही नवीन आता राहुल मंगेश सर्वांच्या माध्यमातून, मिलिंद पांडे, मिलिंद पात्रे, किती आता नाव घेऊन मला माहित नाही, पण चांगलं आहे. सुदैवाने भेटी झाल्यात, विचार समविचार आहेत आणि काहीतरी कार्य घडणार असं एक आशा वाटते. मला असं वाटतं की विनम्रपणे आपण माऊलीच्या चरणी अभिवादन करावं. सर बोलले तसं खरोखरच हे आमच्या जे भगिनी प्रयागा कराड, ज्यांना भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि तत्वज्ञानाचं मूर्तिमंत प्रतीक असं मी म्हणून उल्लेख करतो, हे अद्भुत आहे. जे काही कार्य घडलंय हे आपल्याला केवळ अशक्य आहे. आणि हे ईश्वर निर्मित कार्य असा जो शब्द आहे गोविंदगिरीजी महाराजांचा, तो सत्यात उतरण्याकरता आज खरं म्हणजे हे डॉक्टर रामचरण इथं जे आले, मला असं वाटतं की काहीतरी संकेत देत सारखं आहे. अयोध्यामधल्या, मिलिंद तुमच्याकरता सांगतो, जेवढे प्रो बीसी चिटणीस असतील, इतर सर्वजण, तुम्ही गौतम असेल, तर काल परवा जाहिरात आली आहे सर, तुम्हाला माहित असेल, तुमच्याकडे पाठवलंय की अयोध्येमधल्या राम मंदिराचं स्वरूप कसं असावं, त्याची कल्पना कशी असावी, त्याची आयडिया, डिझाईन, त्याच्या काही सजेशन्स, आणि जाहिरात दिली गेली. आणि ते आपण परवा पाठवलं. भटकर सरांचा डिजिटल लायब्ररीचा विषय एक महत्वाचा विषय. तर कदाचित त्या कार्यामध्ये सुद्धा वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीला काही सहयोग द्यायचा आणि सहभाग व्हायचा आहे, योगदान द्यायचं आहे. त्याला कार सेवा न म्हणता त्यांनी राम सेवा म्हटलंय. आणि आता आपल्याकडून तो प्रस्तावही त्यांच्याकडे गेला. भटकर सरांनी भवितव्य सांगितलं होतं, भाष्य केलं होतं, संजय उपाध्यायांनी केलं होतं. संजय उपाध्याय त्याविषयी जे म्हणाले की अयोध्येतल्या प्रश्नाचं उत्तर हे दुसऱ्या कुठल्या तरी ठिकाणावर म्हणजे आळंदीतून यायचं होतं असं त्यांनी बोलले होते. आणि तसंच चालू आहे आता सध्या. आपण 21 कोटी रुपये त्यांना योगदान देऊ असं म्हटलं. त्याला कार सेवेच्या रूपात म्हणलं होतं, आता राम सेवेच्या रूपात म्हणूया. पण त्याची जबाबदारी स्वामी मिलिंद, तुम्ही सगळेजण, राहुल मंगेश, सगळेजण जे असतील, तर सर्वांनी हे योगदान द्यायचं. पण याच्यात एक आनंद, आत्मिक समाधान आहे. आणि तेही कार्य वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून घडेल असं वाटतं. आणि एक ना एक दिवस पुन्हा रिपीट करतो की जगभरचे विद्यार्थी गांधीयन फिलॉसॉफी, बुद्धिस्ट फिलॉसॉफी, ज्ञानेश्वराचं तत्वज्ञान, समर्थ रामदासाचं तत्वज्ञान, दासबोधाचं, हे शिकण्याकरता जगातले विद्यार्थी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये यावेत अशी भावना आहे. या नावाने स्कॉलरशिप जाहीर करा. तुमच्या बाकीच्या स्कॉलरशिप जगभर असतात, पण ह्या नावाने, ज्ञानेश्वराच्या नावाने असो किंवा गांधी बुद्धाच्या नावाने असो किंवा रामदासाच्या नावाने असो, समर्थांच्या, या नावाने आपण त्याचे चांगल्या सुंदर स्कॉलरशिप एका बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना जाहीर करून आपण एक वेगळं एक स्वरूप ह्या विद्यापीठाचं निर्माण होईल अशी माझी भावना आहे. एरिटी युनिव्हर्सिटी असो किंवा अवंतिका विद्यापीठ असो, मला असं वाटतं की दीज आर द प्लेसेस विच हॅव बीन कार्ड आउट बाय द नेचर इटसेल्फ, की ज्या ठिकाणी असं काहीतरी. आता नालंदा विद्यापीठाचे कुलपती, IIT दिल्लीचे कुलपती भटकर सर समोर आहेत. असे काही विचार मनामध्ये येतात की कशा पद्धतीने भारताचं स्वरूप जगासमोर जाईल. तर या निमित्ताने जाईल. आणि त्यालाही संत ज्ञानेश्वर तुकाराम एंडॉमेंट लेक्चर सिरीज हे त्याचं एक सुंदर स्वरूप जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न झाला. खूप मोठी चांगली माणसं येऊन गेली. या आठवड्यातल्या नावांचा आणि त्यांच्या भाषणांचा जसं स्वरूप दाखवलं तर ह्याची एक फिल्म तयार केली पाहिजे सेपरेट. अतिशय सुंदर विचार मांडले गेले.
आपण आभारी राहू सर्वांचं. मी भटकर सरांचे आभार काही मानत नाही, पण भटकर सर तुम्हाला मी तुमचं हे जीवन जे आहे स्वरूप एका शास्त्रज्ञाचं, पण एक विनम्र शास्त्रज्ञाचं, संत वृत्तीच्या व्यक्तीचं मी मनापासून अभिवादन करतो. माऊलीच्या चरणी अभिवादन करतो, जगद्गुरूंच्या चरणी अभिवादन करतो आणि माझ्या प्रयाग अक्कांना अभिवादन करून मी या ठिकाणी थांबतो. मित्र धन्यवाद सर, आभार, धन्यवाद. येस मिलिंद, चला पुढे. थँक्यू सर. हो सर. थँक्यू व्हेरी मच. हो सर. मी वाईस चान्सलरचं नाव घ्यायचं विसरलो बरं का, आमचे राव सर बसलेले आहेत. राव, धन्यवाद. चला. नाही सर, नाही सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू फॉर युअर ब्लेसिंग सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. आणि खरंच शब्द सापडत नाही आहेत. 25व्या फिलॉसॉफर संत श्री ज्ञानेश्वर आणि संत श्री तुकाराम एंडॉमेंट लेक्चर सिरीजची सांगता आता होत आहे. अतिशय महत्त्वाचं असं हे वर्ष संपूर्ण मानवजातीला द वे वी यूज टू लिव्ह आवर लाईफ हॅज चेंज्ड इन दिस इयर. अँड द वे Dr. Vishwanath Karat sir has shared his thoughts, his wisdom, that in time to come, we should be able to come over this fear of these kind of catastrophes, chemical weapons, and probably संतांनी दाखवलेल्या मार्गावर आपण जर चालू शकलो तर नक्कीच मानवतेचं भवितव्य कदाचित आज आहे त्याच्यापेक्षा सुंदर असेल. कार्यक्रमाची सांगता करण्यापूर्वी मी MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे प्रो व्हाईस चान्सलर प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद पांडे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया समारोपासाठी 2 शब्द बोलावेत. शुभ संध्याकाळ व नमस्कार. गौतम, am I sufficiently audible? You are audible, sir. Please go ahead. Yes, sir. खूप खूप नमस्कार, शुभ संध्याकाळ. सर्वांचं मी अभिनंदन करतो, अभिवादन करतो. खूप खूप अभिमान वाटावा ज्या पद्धतीने डॉक्टर विजय भटकर सरांचं, डॉक्टर विश्वनाथ कराड सरांचा हा जो संवाद झाला, एक नोबल लॉरेट नाही, एक संत ज्ञानेश्वर या विद्यापीठातनं जन्माला यावा. तेव्हा मी म्हणालो होतो की ही जी ज्योत 1996 मध्ये जी लावली, मी परत ती कविता सांगतो की ज्योत येथे तेव तेही तेजवाडो सर्वदा, लाविले जे रोप त्याचा वेल झाला केवडा, आशिष द्या सज्जनांनो वेल जावा अंबरी, माऊली म्हणतात अर्पितो ही भावपुष्पे विश्वास ठेवा अंतरी. शोधो या आजच्या 25व्या संत ज्ञानेश्वर आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या व्याख्यानमालेच्या समापनाच्या सत्रामध्ये आपण सम्मिलित झालो आहोत. 24 नोव्हेंबर 1996 ते आज 30 नोव्हेंबर 2020 हा 25 वर्षाचा प्रवास, सिल्वर ज्युबिली इयरचे हे समापन सत्र, पुन्हा नवा अध्याय सुरू, गोल्डन ज्युबिलीकडे वाटचाल. मी म्हणालो होतो की सातत्याने सुरू असलेला, अव्याहतपणे सुरू असलेला कुठल्याही शिक्षण संस्थेत, खास करून व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये, इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये अशा प्रकारची व्याख्यानमाला, असा उपक्रम, आणि तोही संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम यांच्या नावाने सुरू असणे हा एक खूप दुर्मिळ योग आहे. असं कुठेच ऐकत नाही. वर्ल्ड पार्लमेंट, द आउटकम ऑफ दिस एंडोमेंट लेक्चर सिरीज, मी म्हणालो तो वर्ल्ड पीस डोम आहे, वर्ल्ड पार्लमेंट आहे, ज्याचे 5च्या वर 6 वर्ल्ड पार्लमेंटचे इव्हेंट्स आपले झालेले आहेत. इस्टॅब्लिशिंग द व्हॅल्यू बेस्ड युनिव्हर्सल एज्युकेशन सिस्टीम अक्रॉस द ग्लोब हा आपल्या ज्ञानेश्वर संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराजांच्या व्याख्यानाचा एक विषय असतो, पण वर्ल्ड पार्लमेंट सुद्धा हा विषय घेतला गेला. कितीतरी व्हाईस चान्सलर्स याच्यामध्ये बोलले. मूल्याधिष्ठित शिक्षणाचा पाया खऱ्या अर्थाने, मी परत एकदा सांगतो की या व्याख्यानमालेच्या माध्यमातून घातला गेला आणि हे त्रिकाला बाधित सत्य आहे. नुसतं म्हणायचं की व्हॅल्यू बेस्ड युनिव्हर्सल एज्युकेशन सिस्टीम, पण त्याचं प्रात्यक्षिक काय, त्याचं प्रॅक्टिकल काय, या व्याख्यानमालेच्या रूपाने मला परत एकदा सांगायचं आहे की गेल्या 25 वर्षापासून तो सुरू होता. यावर्षी सुद्धा या डिजिटल माध्यमातनं, या वेबच्या माध्यमातनं 5 दिवस आपण सर्वजण योगा करत होतो, योगासनं करत होतो, कॉन्सन्ट्रेशनचा अभ्यास करत होतो. आणि मला सांगायला आवडेल की 300च्या वर सरासरी उपस्थिती या सकाळच्या सत्रामध्ये असायची. श्रोते हो, हा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान संस्कृती, ज्ञानदान आणि ज्ञानेश्वर सभागृह. आज राहून राहून मला त्या ज्ञानेश्वर सभागृहाची आठवण येते
की हेच सगळे वक्ते, हेच ते ज्ञानेश्वर सभागृहाचं ते पवित्र वातावरण आणि हा चाललेला ज्ञानयज्ञ. यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा कार्यक्रम आपण व्हर्च्युअल स्वरूपात घेतला. हा डिजिटल स्टुडिओ जो तुम्ही बघताय की दोन्हीकडे आपलं विश्वशांती डोमचे पिक्चर्स आहेत, आपला या वर्षीचा खास तयार केलेला लोगो आहे आणि या सगळ्या ऑगमेंटेड रियालिटी, व्हर्च्युअल रियालिटी, मिक्स रियालिटी, एक्सटेंडेड रियालिटी याच्या माध्यमातून हा तुमच्या आमच्या मनावर कायमचा कोरल्या जाणारा हा ज्ञानाचा यज्ञ हा समारोपाच्या सत्रात का होईना पण थोडंसं टेक्निकल ग्लिच मला वाटतं पांडे सरांच्या नेटवर्कला. आपण काही क्षण नक्कीच थांबूया. डॉक्टर पांडे सर, तुम्हाला माझा आवाज येतोय? मला वाटते पांडे सरांचं आय थिंक वी हॅव लॉस्ट द कनेक्टिव्हिटी विथ हिम. पण मित्र, मला वाटतं ते पांडे सर, एम आय ऑडिबल? Pandey sir, you are on mute. Are you on mute, Pandey sir? Please check. माझं नेट टेम्पररी बंद झालं होतं. एम आय ऑडिबल नाऊ? येस, युअर ऑडिबल सर. प्लीज गो अहेड. या मी एक पुढच्या 3-3.5 मिनिटांमध्ये माझं संपवणार आहे. मी योग दिनाबद्दल बोललो. 21 जूनचा उल्लेख सरांनी केला, पण 25 वर्ष आधी या योगाचा विचार, आचार, प्रचार आणि प्रसार या व्याख्यानमालेच्या माध्यमातून करण्यात आला. 5 दिवस याची आपण प्रॅक्टिस केली. व्हर्च्युअल स्वरूपात का होईना, पण त्या ऑनलाईन मोडमध्ये सकाळी 7:30 ते 8:30 याचं अभ्यास, याचं चिंतन, याचं मनन केलं. या व्याख्यानमालेचं वैशिष्ट्य काय? का ही व्याख्यानमाला? का दरवर्षी विचारणा होते की सर यावर्षी कोण वक्ते आहेत, आम्ही काही तुम्हाला सजेस्ट करू का, हे वक्ते खूप छान आहेत, हे आपल्या MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये आले पाहिजे. या सगळ्या व्याख्यानमालेचं आयोजनच मुळात स्टाफचं कपॅसिटी बिल्डिंग आणि कपॅबिलिटी एन्हान्समेंट, त्यांना बहुश्रुत करायचं, त्यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचा विकास करायचा, हेच या व्याख्यानमालेचं वैशिष्ट्य आहे. एकाने खूप छान म्हटलं आहे की एक शेर खूप छान म्हणतो की खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी शायद ना मिले, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी शायद ना मिले, लेकिन खुश होके काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों जरूर मिलेगी. मित्रांनो, हे आपलं दैनंदिन या MIT विश्वशांती विद्यापीठामध्ये काम करायचं असेल तर आपण खुश होऊन काम केलं. ही खुशी कशी मिळायची? मन करारे प्रसन्न. हे प्रसन्न मन ठेवून कसं काम करायचं? तेव्हा आपल्याला खुशी पण मिळेल, सफलता पण मिळेल. अजून एक उद्देश आहे की आपल्या सगळ्या स्टाफला अकॅडमिकली साऊंड, सोशली रिस्पॉन्सिबल आणि स्पिरिच्युअली अवेअर, एवढंच नाही तर डेव्हलपमेंट, त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकासच नाही, पण डेव्हलपमेंट ऑफ देअर माइंड, बॉडी आणि स्पिरिट, एक व्हॅल्यू सिस्टीम त्यांच्यामध्ये रुजवण्याची फार मोठी प्रक्रिया या संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम व्याख्यानमालेच्या आयोजनाने केली आहे. द अँबॅसेडर्स, द पीस अँबॅसेडर्स ऑफ दिस MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, फक्त मुलंच नाहीत तर शिक्षक सुद्धा, आमचा स्टाफ सुद्धा या व्हॅल्यू बेस्ड टू इम्प्लिमेंट द व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन सिस्टीम अक्रॉस द युनिव्हर्सिटीज ऑफ द ग्लोब. फक्त महाराष्ट्रापुरतं नाही, फक्त पुण्यापुरतं नाही. आणि याचे हे अँबॅसेडर्स गेल्या 25 वर्षात असंख्य स्टाफ मेंबर झाले आहेत. आपण सगळ्या लोकांचे बाईट्स ऐकलेत, ज्या पद्धतीने त्यांच्या मनावर परिणाम झाला. कोणी 20 वर्ष, कोणी 18 वर्ष, कोणी 15 वर्ष. तेव्हा मी मागेही म्हणालो होतो की हे 7 दिवस, याही वर्षी या 7 दिवसात वेगवेगळे विषय, वेगवेगळे वक्ते या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन करत होते, आपल्या सर्वांगीण विकासाचं चिंतन करत होते, आपल्याला एक बहुआयामी व्यक्तित्व घडण्याचा प्रयत्न ते करत होते. आणि मित्रांनो, मी म्हणालो होतो की 500 वक्ते गेल्या 25 वर्षात आपल्याला लाभले आहेत आणि यावर्षी 33 वक्ते या व्याख्यानमालेत, त्यांच्याशी आपण संवाद साधला, त्यांच्याकडून आपल्याला काही प्रेरणा मिळाली, काही वेगळ्या तत्वांचं मार्गदर्शन मिळालं. वर्ल्ड पीस डोम
एक ज्ञानतत्व सर म्हणतात, त्या ज्ञानतत्वाचा अभ्यास या माध्यमातून झाला. आणि जो मूळ उद्देश आहे की ट्रान्सफॉर्मिंग पर्सनॅलिटी इन टू द विनिंग पर्सनॅलिटी, या 33 वक्त्यांना यावेळेला आपण ऐकलं. त्यांचं शब्द ब्रह्म ऐकण्याचा योग आपल्याला प्राप्त झाला. मी जे विविध विषय मांडले की 7च दिवस का, 3 दिवस, 2 दिवस, 1 दिवस, तर या सप्त दिवसांना खूप महत्व आहे की सप्त सूर, सप्त रंग, सप्त ऋषी, सप्त दिवस. आणि हा सप्ताह मित्रांनो वेगवेगळे विषय याही वर्षी आपण घेतले होते. त्याच्यामध्ये आरोग्य असेल, जगदीश हिरेमठांचं व्याख्यान असेल, मनशांती असेल, विश्वशांती, व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन, डॉक्टर DB फाटक बोललेत, न्याय संस्था असेल, भारतीय प्राचीन संस्कृती, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे बोललेत, इंडिया सॉफ्ट पॉवर, सृजनशीलता, विकसनशीलता. एवढंच नाही तर भूतकाळ, इतिहास, DIG ऑफ बिहार श्री विकास वैभव, भूतकाळ, वर्तमान काळ, भविष्यकाळ, या सगळ्या विविध विषयांना विभागित करून या व्याख्यानमालेचं आपण मूर्त स्वरूप देतो. मी म्हणालो होतो की याही वर्षी सुद्धा डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर असतील, डॉक्टर विजय भटकर सर असतील, राहुल सर असतील, यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेगवेगळ्या विषयांची, वेगवेगळ्या व्याख्यानांची या खास रजत जयंती समारोहामध्ये आपण मार्गदर्शन घेतलं. कुठल्या वक्त्यांना बोलवायचं, कसं बोलायचं, कुठला विषय द्यायचा, आणि या मार्गदर्शनानुसार आपण विविध विषय निवडले. तेच एकम सत्वी परा बहुधा बनंती, मन करारे प्रसन्न, ऑल रिलिजियस स्क्रिप्चर्स दे आर नथिंग बट द लाईफ गायडिंग स्क्रिप्चर्स, इंडिया विल बिकम वश्वगुरु, आणि द मोस्ट इम्पॉर्टंट, द वर्ल्ड पीस डोम इज द पीस लॅबोरेटरी. वी नीड टू प्रॅक्टिस द पीस, द वर्ल्ड पीस कॅन बी प्रॅक्टिस. 54 पुतळे, संत, शास्त्रज्ञ, तत्वज्ञ, द रिलिजन्स फाउंडर इज द पीस लॅबोरेटरी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग द पीस पॅराडाईम, असा विषय आहे. मित्रांनो, ही एंडोमेंट लेक्चर सिरीज आणि ओरिएंटेशन वर्कशॉप इज द युनिक ऍक्टिव्हिटी. परत सांगतो की 25 वर्ष शुद्ध हेतूनी डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टाफ आणि ट्रान्सफॉर्मिंग पर्सनॅलिटी टू द विनिंग पर्सनॅलिटी. मागे सांगितलं आणि सांगतो की ह्या इतकी सातत्याने सुरू असलेली ही व्याख्यानमाला आणि त्याचं सर्व श्रेय प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड. हे खूप छान आहे की हे सगळं काय, या सगळ्यातनं काय होतं. होऊ आम्ही नीतिमंत, कलागुणी, बुद्धिमंत. होऊ आम्ही नीतिमंत, कलागुणी, बुद्धिमंत, कीर्तीचा कळस, MIT WPUचा कळस, कीर्तीचा कळस जाई उंच उंच अंबरा, ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा. असं खूप सुंदर या गाण्यामध्ये म्हटलंय. मी मागेही म्हणालो होतो की एक्सपान्शन ऑफ द माइंड अँड एक्सपान्शन ऑफ द हार्ट इज द पर्पज ऑफ एज्युकेशन. मला सांगायला आवडतं की आज जे काही आमचे ॲल्युमिनाय आहेत, जे आमचे जे शिक्षक इथे आहेत, जो स्टाफ इथे आहे, स्वामीजींचं चिंतन आहे की या भारत मातेकरता अशा विद्यापीठांमधनं हा व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशनचा कन्सेप्ट घेऊन लोक बाहेर पडले पाहिजेत. आणि या MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचं योगदान यामध्ये खूप मोठा आहे श्रोते हो. आणि हा ज्ञानयज्ञ अखंडितपणे सुरू आहे. ही सिल्वर ज्युबिली इयरचं आज समापन. मला पुनश्च एकदा तुमचं अभिवादन करायचं आहे. ही व्याख्यानमाला सुरू असेल 25, 50, 75, 100, आणि मी मागे म्हणालो तसं की तो सोनियाचा दिनू ज्या वर्षी 100वी व्याख्यानमाला आपल्या ज्ञानेश्वर सभागृहात होईल. नाही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते असं म्हटलेलं आहे. एक मी थोडक्यात धावता आढावा या ठिकाणी घेणार आहे की नेमकं मला कोणाचंही नाव घ्यायचं नाही, वक्त्यांचं नाव घ्यायचं नाहीये, पण उद्घाटनाचा अतिशय मार्मिक झालेला सोहळा, दाजींचं आणि कराड सरांचं आपापसात झालेलं संभाषण, सुरेश प्रभूंचं झालेलं भाषण, साध्वी निरंजन ज्योती असते, विजय भटकर सरांचं भाषण असेल. श्रोते हो, आमचे पंडित वसंतरावजी गाडगीळ, जे आमच्या MIT WPUचा लोगो आहे, विश्व शांती ध्रुवम ध्रुवा, पहिल्यांदा त्यांनी या स्लोगनचा अर्थ सांगितला. सर म्हणाले की ब्रह्मर्षी म्हणजे काय, त्याची प्रचिती त्या दिवशी आली. आमचे ऑनरेबल डॉक्टर SP गौतम सर असतील की सायन्स इन स्पिरिच्युअलिटी विथ स्पेशल रेफरन्स टू श्रीमद रामचरित्रमानस, आणि त्याच्यावर झालेलं डॉक्टर भटकरांचं अतिशय उत्तम विवेचन. मी विकास वैभवांचं नाव घेतलं. पद्मश्री डॉक्टर
दीपक फाटक, जगदीश हिरेमठ असतील, संजय उपाध्ये असतील, प्रकाश आमटे असतील, आणि आज या सगळ्यांचा कळस म्हणजे श्री रामचरण, श्री अशोक जोशी, डॉक्टर रामचरण, ऑनरेबल डॉक्टर रामचरण, डॉक्टर अशोक जोशी, आमचे राजेंद्र शेंडे असतील. श्रोते हो, खूप छान. काही सर्वसामान्यांकरता एकच आहे जे कराड सर पण नेहमी म्हणतात की अच्छा वक्त उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता. मला चांगली बुद्धी दे, मला हेच जे सर नेहमी आपल्याला सांगतात. 50व्या या सुवर्ण जयंतीकडे या व्याख्यानमालेची वाटचाल सुरू झाली आहे. MITWPUचे शिक्षक, स्टाफ या महाज्ञान यज्ञामध्ये आहुती टाकण्यासाठी सिद्ध झाले. आणि नेहमी राहुल सरांनी ही भावना बोलून दाखवली, कराड सरांनी बोलून दाखवली की आपले लोक सुद्धा, आपले कर्मचारी, आपले स्टाफ, शिक्षक सुद्धा या व्याख्यानमालेतनं त्यांना प्लॅटफॉर्म मिळाला पाहिजे, त्यांनी बोलला पाहिजे. खूप टॅलेंट आपल्या या सगळ्या स्टाफमध्ये आहे, आमच्या मित्रांमध्ये आहे, त्यांना सुद्धा या रूपाने प्लॅटफॉर्म मिळावा आणि ते सुद्धा पुढे नामवंत वक्ते म्हणून उदयाला यावे. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो. शुद्ध मी आभार प्रदर्शन थोडक्यात या ठिकाणी करतो. ऑन बिहाफ ऑफ फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर, Executive President Sri Rahul Karad sir, on behalf of our Vice Chancellor Dr. N.T. Rao sir, I would like to express my gratitude to all speakers, scientists, saints, sages, philosophers who blessed us in last 7 days. And the most importantly, how I can forget to mention my own friends, my colleagues. सगळ्यांची नावं घेणं शक्य नाहीये, पण 25 वर्षापासून ज्या लोकांनी आपला सहभाग दिला, मला सांगायला पाहिजे की अगदी जेव्हा सुरुवातीच्या काही 20 वर्षामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन असेल, खूप वक्त्यांना या ठिकाणी घेऊन यायचं, त्यांना इथे खूप मोठी वेगळी यंत्रणा या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लक्षात येणार नाही, पण गेल्या जो 25 वर्षाचा आढावा आहे त्याच्यामध्ये खूप नावं घेता येतील. आमच्या पॉलिटेक्निकचे सुनील कराड असतील, डॉक्टर पिंपळीकर असतील, डॉक्टर मृदुला कुलकर्णी असतील, आमचे कॅन्टीनचे संजय असतील, दोन्ही रुईकर बंधू असतील, RT रुईकर, BT रुईकर, आणि खूप इलेक्ट्रिकल असेल, माईकची व्यवस्था असेल, स्टेज कमिटी, फेलिसिटेशन कमिटी, अँकर कोऑर्डिनेशन कमिटी, वर्ल्ड पीस सेंटरची टीम असेल, त्यात योगेश असतील, आमचे दाते असतील, घाटोळकर, जाधव, किती नाव घेऊ. आणि या वर्षी सुद्धा आणि गेल्या कित्येक वर्षातनं मला मुद्दा म्हणून उल्लेख करायचा आहे की IR टीम, विनीत मिश्रा, सचिन जैन आणि त्यांची संपूर्ण टीम असेल. आमचे डॉक्टर सुधीर राणे असतील. मला आज प्रकर्षाने आठवण झाली की गौतम बापट, सुधीर राणे ही एक अशी टीम असायची. त्यावेळची ऑर्गनायझिंग कमिटी असेल. मित्रांनो, मी आताच उल्लेख केला, सिनियर कराड सरांचं ऑफिस असेल, EP सरांचं ऑफिस असेल, IT टीम. मला उल्लेख करायचा आहे गणेश रेड्डी या मुलांनी पहाटे 6:30 वाजता येऊन इथे इंटरनेट ऑन करून योगासाठी सुरू केलं, रात्री 8:30ला जायचं. खूप डेडिकेशन, खूप समाधान. मार्केटिंग टीम असेल, सोशल मीडिया टीम असेल, AV टीम, मीडिया टीम. मला मकरंद माळवे आणि त्यांच्या टीमचा उल्लेख करायचा की ज्या पद्धतीने व्हिडिओ बनवले. AV टीम, मीडिया टीम, अकाउंट्स टीम, स्पोर्ट्स जिमखाना टीम, ऑल अँकर्स म्हणजे गौतम बापट आणि त्यांनी सगळी निर्माण केलेली टीम, एंटायर इव्हेंट टीम म्हणजे महेश तोरवे आणि टीम, आणि ऑर्गनायझिंग मध्ये माझ्यासोबत माझं जे ऑफिस आहे त्याच्यामध्ये आमचे अविनाश पाटील असतील, विशाल पवार, संगीता भास्करवार, आणि जे राहुल सरांनी आम्हाला तिघांना नेमलं होतं ते मिलिंद पात्रे सर असतील, प्रशांत दवे असतील, महेश थोरवे आणि रवींद्रनाथ पाटील. मित्रांनो, मला माफ करा जर अनवधानाने जर कोणाचं नाव माझ्याकडनं चुकून राहिलं असेल, पण त्या सर्वांचे मी खूप मनापासून त्यांना अभिनंदन करतो, अभिवादन करतो. खूप त्यांचा मला अभिमान आहे, धन्यवाद मी त्यांना देतो. आणि एकच सांगतो जाता जाता की एक खूप छान प्रकाश बाबा आमटेंच्या पिक्चर मधली एक खूप छान कविता आहे की जाणावया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, जाणावया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना, धमन्यातल्या रुधिरास या खल भेदण्याची आस दे, सामर्थ्य या शब्दांस आणि अर्थ या जगण्यास दे. कराड सरांनी म्हटलं होतं की डिजिटल लायब्ररीचं स्वप्न भटकर सर आणि कराड सरांनी बघितलं आहे.
ते पूर्णत्वाला जाणार आहे. सगळ्यात मोठं योगदान जर काही असेल तर ते हे आहे मित्रांनो, अशीच काही सेवा घडावी, प्रभू रामचरणी अर्पण व्हावी, काहीतरी सेवा घडावी या नश्वर देहांची. खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. खूप खूप धन्यवाद सर. अभिनंदन, अभिवादन. तुमचेही मनापासून आभार आणि अभिनंदन. 25वा म्हणजे सिल्वर जुबलीची ही सांगता नसून गोल्डन जुबलीकडे वाटचाल आहे, हे ऐकून जेवढा आनंद झाला, खरोखरच नवचैतन्य, पुन्हा एकदा एक शक्ती आली की आपण आता पुढच्या वाटचालीला तेवढ्याच जोमाने सुरुवात करूया. तर पुन्हा एकदा सर्वांना सांगतो की ही सिल्वर जुबलीची सांगता नसून गोल्डन जुबलीची सुरुवात आहे. थँक्यू व्हेरी मच एव्हरीवन. पांडे सरांनी सर्वांची नावं घेतली आणि मी पुन्हा एकदा त्यांच्या वतीनं, ऑर्गनायझिंग टीमच्या वतीनं पुन्हा एकदा सर्वांना आभार व्यक्त करतो. कोणाचं नाव जर अनावधानाने राहिलं असेल तर त्यांचे देखील आभार. थँक्यू व्हेरी मच. पण कार्यक्रमाची सांगता करण्यापूर्वी आपण आपल्या परंपरेनुसार मी सर्वांना विनंती करेन की त्यांनी हात जोडावेत, डोळे मिटावेत आणि युनिव्हर्सल अँथम पसायदानमध्ये सहभागी व्हावं. आय रिक्वेस्ट माय टेक्निकल टीम टू काइंडली रिले युनिव्हर्सल अँथम पसायदान. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनि मज द्यावे पसायदान हे. जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो. भूता परस्परे पडो, मैत्र जीवांचे. दुरिताचे तिमिर जाओ, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो. जो देवांशील तो तेला हो, प्राणी जात. वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी. अनवरत भूमंडळी, भेट तू भूता. चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणीचे गाव. बोलते जे अर्णव पियुषाचे, चंद्रमे जे अनांतन, मार्तंड जे तापहीन. ते सर्वाही सदा सज्जन, सोय रे हो तू. किंबहुना सर्व सुखी, पूर्ण होनिसिही लोकी. भजिजो आदि पुरुषी अखंडित. आणि ग्रंथोपजीविये, विशेषी लोकीये. दृष्टादृष्ट विजये हो आवे जी. येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव, हा होईल दान पसाव. येणे वरे ज्ञान देवो, सुखिया झालो.
Thank you very much. And now let us conclude this 25th Philosopher Sant Shri Jnaneshwar and Sant Shri Tukaram Endowment Lecture Series and Orientation Program 2020 with National Anthem. I request everyone in the audience as well as in the panel to rise in their seats for National Anthem. Thank you very much. आणि आता आपण ह्या सत्राची सांगता करूया आणि पुन्हा वाटचाल सुरू करूया गोल्डन जुबलीकडे. पुन्हा पुढच्या वर्षी याच तारखांना जरूर भेटूया आणि वाट पाहूया 26व्या फिलॉसॉफर संत श्री ज्ञानेश्वर आणि संत श्री तुकाराम एंडॉमेंट लेक्चर सिरीजची. थँक्यू व्हेरी मच. डू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. हॅव अ गुड नाईट. थँक्यू व्हेरी मच. प्रणाम सर, भटकर सर. प्रणाम सर, प्रणाम.